Yorùbá ní tilé toko ǹjẹ́ ẹ ti gbọ́ nípa ìdíje eré bọ́ọ̀lù àfẹsẹ̀gbá tí Yorùbá Nation yóò kópa nínú ẹ̀ pẹ̀lú àwọn orílẹ̀-èdè oríṣiríṣi tí a pè ní Konifa Africa Cup of Nations àkọ́kọ́ irú ẹ̀. Bẹ́ẹ̀ni Yorùbá Nation yóò máa figagbága pẹ̀lú Pro Arena Sport ní pápá ìṣeré Esco Paris Stadium tó wà ní Johannesburg lórílẹ̀-èdè South Africa lọ́jọ́ 21 oṣù karùn-ún 21st of May ní dédé aago 4 ìrọ̀lẹ́. Yìnyínnìkẹ́ni ó ṣèmí. Ìdí nìyí tá a fi ń fi àsìkò yìí dúpẹ́ lọ́wọ́ Yorùbá Nation Football Federation Board of Trustee members fún akitiyan wọn láti rí i pé wọ́n pe Yorùbá Nation Royal Golden Stars láti kópa nínú ìdíje yìí. Gbogbo ọmọ Oòduà káàkiri àgbáyé àsìkò ti tó láti parapọ̀ láti ṣe ìwúrí fáwọn agbábọ́ọ̀lù yìí pẹ̀lú ohunkóhun tọ́lọ́run bá fi sí wa lọ́kàn láti ṣe. Ẹ lè wo ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ yìí lórí ẹ̀rọ ayélujára Yorùbá Nation Football Federation Facebook page tàbí lórí wẹ́bsáìtì wọn www.ynff.org. Àgbájọwọ́ la fi ń sọ̀yà. Ẹ jẹ́ àjọ gbárùkù tàwọn agbábọ́ọ̀lù yìí pẹ̀lẹ́dùrà kí wọ́n lè gbégbá orókè gbé ògo Yorùbá Nation jáde. Yorùbá Nation á gbè wá o. Gbogbo ọmọ Yorùbá ní tilé toko ǹjẹ́ ẹ ti gbọ́ nípa ìdíje eré bọ́ọ̀lù àfẹsẹ̀gbá tí Yorùbá Nation yóò kópa nínú ẹ̀ pẹ̀lú àwọn orílẹ̀-èdè oríṣiríṣi tí a pè ní Konifa Africa Cup of Nations àkọ́kọ́ irú ẹ̀. Bẹ́ẹ̀ni Yorùbá Nation yóò máa figagbága pẹ̀lú Pro Arena Sport ní pápá ìṣeré Esco Paris Stadium tó wà ní Johannesburg lórílẹ̀-èdè South Africa lọ́jọ́ 21 oṣù karùn-ún 21st of May ní dédé aago 4 ìrọ̀lẹ́. Yìnyínnìkẹ́ni ó ṣèmí. Ìdí nìyí tá a fi ń fi àsìkò yìí dúpẹ́ lọ́wọ́ Yorùbá Nation Football Federation Board of Trustee members fún akitiyan wọn láti rí i pé wọ́n pe Yorùbá Nation Royal Golden Stars láti kópa nínú ìdíje yìí. Gbogbo ọmọ Oòduà káàkiri àgbáyé àsìkò ti tó láti parapọ̀ láti ṣe ìwúrí fáwọn agbábọ́ọ̀lù yìí pẹ̀lú ohunkóhun tọ́lọ́run bá fi sí wa lọ́kàn láti ṣe. Ẹ lè wo ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ yìí lórí ẹ̀rọ ayélujára Yorùbá Nation Football Federation Facebook page tàbí lórí wẹ́bsáìtì wọn www.ynff.org. Àgbájọwọ́ la fi ń sọ̀yà. Ẹ jẹ́ àjọ gbárùkù tàwọn agbábọ́ọ̀lù yìí pẹ̀lẹ́dùrà kí wọ́n lè gbégbá orókè gbé ògo Yorùbá Nation jáde. Yorùbá Nation á gbè wá o. Gbogbo ọmọ Yorùbá ní tilé toko ǹjẹ́ ẹ ti gbọ́ nípa ìdíje eré bọ́ọ̀lù àfẹsẹ̀gbá tí Yorùbá Nation yóò kópa nínú ẹ̀ pẹ̀lú àwọn orílẹ̀-èdè oríṣiríṣi tí a pè ní Konifa Africa Cup of Nations àkọ́kọ́ irú ẹ̀. Bẹ́ẹ̀ni Yorùbá Nation yóò máa figagbága pẹ̀lú Pro Arena Sport ní pápá ìṣeré Esco Paris Stadium tó wà ní Johannesburg lórílẹ̀-èdè South Africa lọ́jọ́ 21 oṣù karùn-ún 21st of May ní dédé aago 4 ìrọ̀lẹ́. Yìnyínnìkẹ́ni ó ṣèmí. Ìdí nìyí tá a fi ń fi àsìkò yìí dúpẹ́ lọ́wọ́ Yorùbá Nation Football Federation Board of Trustee members fún akitiyan wọn láti rí i pé wọ́n pe Yorùbá Nation Royal Golden Stars láti kópa nínú ìdíje yìí. Gbogbo ọmọ Oòduà káàkiri àgbáyé àsìkò ti tó láti parapọ̀ láti ṣe ìwúrí fáwọn agbábọ́ọ̀lù yìí pẹ̀lú ohunkóhun tọ́lọ́run bá fi sí wa lọ́kàn láti ṣe. Ẹ lè wo Èmi yóò polongo fáráyé, èmi yóò sọ nípa orílẹ̀-èdè mi. Mo kí wa 11:45. We're just starting. Polongo fáráyé. Ó kù díẹ̀. We're setting all the platform ready. Ohun tí mo fẹ́ ni mo fẹ́ o. Èmi lórí ìlera orílẹ̀-èdè Yorùbá. Ọmọ aládé ni wá látòkè ọ̀run. Adé orí òkè kì í ṣẹgbẹ́ yẹ̀kẹ́. Mo kí wa lẹ́ẹ̀kan sí bí gbogbo wa ṣe ń darapọ̀. We're almost there. Mo kí gbogbo ará ilé pátápátá. Ọmọ Oòduà dìde. Bẹ́ẹ̀ni. Èmi yóò polongo fáráyé. Mo kí gbogbo ẹ̀yin ọmọ Yorùbá. Nàìjíríà ò lè ṣiṣẹ́ sẹ̀ àfi tá a bá ń parọ́ tanra wa. Ẹ jẹ́ ká tún bára wa sọ̀rọ̀ lálẹ́ yìí. A kó palẹ̀mọ́ bá ṣe wọ wíkẹ́ndì lọ. A kí gbogbo ẹ̀yin olólùfẹ́ wa. Níbikíbi tẹ́ bá ti ń gbọ́ mi, èmi náà ni ọmọ yín Ọláyọmí Koiki
tí gbogbo yín mọ̀ sí Koikimedia. Yay! Eh, bẹ́ẹ̀ ni àwa ló ra ọtún ẹwà ìṣúwà lógo. Èmi yóò kọ́ lóko fara. Ó kù díẹ̀. A ṣẹ̀ṣẹ̀ ń wọnú agbami ètò ni. Ẹni bá láyẹ̀. Mo rí ń bẹ̀ yá mi Comfort Adélẹ́yẹ. Mo kí ẹ ń bẹ̀ Lukman. Adémọ́lá Saheed. Akínládé Emmanuel. Mo kí gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ti wọlé lórí Instagram. Ó kù díẹ̀. Ìjẹ̀sìn kọ́ la gbé dání. Ìjà òmìnira ni. Jọ̀wọ́ tó ṣe òràn. Bàbá mi Stephen Emmanuel máa set up link ẹ nísìn. Ó máa dórí fóònù ilé ká tó sùn lálẹ́ yìí. Ẹ jẹ́ ká play lé. Iṣẹ́ wa fúnlẹ̀ wa, forílẹ̀-èdè wa, ká gbéga, ká gbéga, ká gbéga fálérí. Ìgbàgbọ́ wa ni pé bá ti bẹ̀rù lágbọ́mọ́. Ká ṣiṣẹ́, ká ṣiṣẹ́, ká ṣiṣẹ́, ká jọlá. Ìṣọ̀kan àtòmìnira, kí ẹ jẹ́ ká máa lépa. Tẹ̀síwájú fọ̀pọ̀ ire àtọ̀run tó dára. Ọmọ òdà dìde, bọ́ sípò ẹ̀tọ́ rẹ. Ìwọ ni ìmọ́lẹ̀ ògo adúláwọ̀. Àwa ni ìmọ́lẹ̀ ògo adúláwọ̀. Má kí gbogbo àwọn tó wà ní Kogi State. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ á máa rò pé Kogi ò ní tẹ̀lé wa lọ sílẹ̀ òmìnira, àmọ́ Kogi náà ń lọ pẹ̀lú wa. Mo júbà ẹ̀yin àgbàlagbà tí ẹ wà ní Kogi State. Mo júbà gbogbo àwọn hunters wa. Bíyàn bá ń rí ọ̀pọ̀lọpọ̀ iṣẹ́ tí olúkálukú bá ń ṣe, ó lè má hàn sórí social media. A ṣẹ̀ kúrò nínú mítìnì àwọn Kọ̀nífà board. They are working flattered. Ẹ má worry nípa all the activities of the politician tó ń lọ nílé. Mo kí bàbá wa Wo TV. Lẹ́ǹkan kan èmi náà tún jókòó máa tún lọ wo program lọ́tọ̀ọ̀dọ̀ tiwọn èyí tí bá ṣe. A very great man. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ wọn gan. And I'm going to be coming on his show very soon. Ó yẹ kí n ti wá ní wíìkì, but kọ́lọ́n kó fún wa ní àyè tó pọ̀. It's been a very busy week. Mo júbà yín ìyá mi beauty_amọ̀pé lórí Instagram. Mo júbà gbogbo ẹ̀yin ọmọ Yorùbá. Èmi kọ́ ni the bravest among every one of us. We have a lot of highly intelligent, sophisticated Yoruba people. They don't comment and they don't call into all the programs, but they are following all the details. Mama kí cousin mi Walata, ó ṣe kúrò ní bíbá kò tí pé 20 minutes. Ọkàn mi balẹ̀ pé tí bá pè nísìn, which I can do. Mo guarantee pé Fúlàní ò lè attack ẹ lọ́nà. Fúlàní ò lè jí gbé lọ́nà. Ó ṣe kúrò nílé mi nísìn ní tó 12.
Wàláta, mo wà live báyìí. Mo fẹ́ mọ̀ bí o ti ṣe ṣé Fúlàní ti jí ẹ gbé. Ah, wọ́n pè mí nísìnyí ni wọ́n ní Fúlàní wà lórí A406. Okay, all right. Àwọn olólùfẹ́ wa ń gbọ́ ẹ ní gbogbo àgbáyé. Wọ́n ní pé gbà tó fẹ́ gba orí A40 páwọn Fúlàní wọ́n flag ẹ̀ down wọ́n wá jí ń gbé wọnú gbó lọ. Okay, all right. No wahala. All right. Ọlọ́run tó bọ̀ ṣọ́ délé. All right. Irú life tí mo fẹ́ ká máa gbé nílẹ̀ Yorùbá nìyẹn. Ìwọ dánwò ẹ̀wò nísìnyí pé o fẹ́ kúrò lÉkòó kó fi sáré dé Ìjẹ̀bú Òde. Wàá mọ̀ pé water pass gàrí. Ìwọ náà sáré sọ pé o fẹ́ pe ọ̀rẹ́ ẹ̀ kan ìwọ tó wà lÉkòó pé mo kàn fi sáré dé Ìkòròdú ní time báyìí. Kò sí security. Kò sọ pé o kàn fi sáré ṣeré dé ọ̀dọ̀ Ọmọlúkà o fẹ́ lọ kí l'Ondo State. This is the life I want for us. Kò wá ń ṣèmi nìkan lájọ máa ṣiṣẹ́ yẹn. Àwọn tó ń ṣiṣẹ́ fún Kọ̀nífà tó jẹ́ àwọn tí wọ́n kóra wọn jọ tí wọ́n ń bá wa ṣètò yẹn. Ojoojúmọ́ ló fi ń ṣe ìpàdé so that kí àṣeyọrí lè wà fún gbogbo ọmọ Yorùbá. Ìdí tèmi náà ṣe ń jáde àti ìdí tẹ́yin náà ṣe ń jókòó tẹ́ ń gbọ́ wa ni pé a fẹ́ rí àṣeyọrí nínú nǹkan tá à ń ṣe. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ tó ń lọ nínú Nàìjíríà kò kàn wá o. Ẹ ṣáà jẹ́ kó máa lọ. But Ọlọ́run á máa fi àpẹẹrẹ wọ̀n wá pé àsìkò tó. Kódà àwọn tí wọ́n believe nípa pé kí Nàìjíríà kó pín. Ṣé mọ̀ pé in the last 24 hours lẹ́yìn ìgbà tó pa Deborah, ọ̀pọ̀lọpọ̀ náà ti ń review ẹ̀ pé ǹjẹ́ ìlú yìí ṣiṣẹ́ báyìí? Wàlátà tẹ̀ ń sọ̀kan fún mi. Òun náà kàwé ní Kaduna University. Ó kàwé. Kí ni? Ṣe lè mo kàn fi ṣe mo fi ń ka comment ni. Ó ní ọ̀sán kan òru kan lòun palẹ̀ mọ́ ẹrù òun tóun fi kúrò ní Kaduna. Kò rántí kó gbogbo ẹrù ẹ̀. Ẹ mọ̀ pé káwọn àwọn ọmọ Yárò nígbà tó dé Wàlátà ní òun rántí kó ẹrù. The next available bus ló gbé dÉkòó. So kò ń ṣe pé wọ́n ṣe ń pààyàn nílẹ̀ Haúsá. Kò ń ṣe pé wọ́n ṣe ń ṣe jàǹbá. Àwa kọ́ wà religious tolerance. Lẹ́ẹ̀kan sí mo kí gbogbo wa. Mo kí ẹ̀yin ọlọ́gbọ́n tẹ́ ń bá ètò yẹn lọ. Ẹlòmíín wò pé ó máa bọ́ sí ibọ̀ kò ń ṣe lásìkò yìí. Báwo ni views yín in the last 24 hours? Odindi ẹ̀dá ọmọ Ádámọ̀. Kódà mo tún ṣe wo fídíò kan tí another angle. Ṣé mọ̀ pé girl yẹn ó sáré tí kú bá dé. Àwọn kú kan wà tó bá dé èèyàn máa rí pé ikú yẹn ti dé but báwo ló ṣe fẹ́ yọ ọ̀rọ̀ ẹ̀ kúrò nínú ẹ̀. Mo ṣe wo fídíò yẹn lórí page kan lórí Facebook. Ọmọ yẹn sáré kọjá títì. Ṣé dẹ̀ mọ̀ pé gbogbo èrò tó wà níbẹ̀ kò sẹ́ni tó fẹ́ rescue ọmọ yẹn. Àwa wá ń pariwo nísìnyí pé a fẹ́ rescue yín. Ẹ̀ ń tọwọ́ bọ̀ wá lójú. Ẹ̀ ń bi mí pé kí ni mo fẹ́ fi walkie-talkie ṣe. Ẹ̀ ń bi mí pé kí la fẹ́ fi gbá ṣe. Ẹ̀ ní ká wá ṣe account ká wá ṣe this. Àmọ́ ọmọ yẹn ń sáré àsálà ẹ̀. Kò rí ẹni kankan láàárín gbogbo àwọn tó wà níbẹ̀ tó tẹ̀lé sọ pé èmi ni kẹ́ pa èmi ni kẹ́ protect. Ṣé rí pé ọ̀rọ̀ yẹn lágbára gan. Ṣé rí pé ọ̀rọ̀ yẹn ó ní kìmí nínú. Tó bá jẹ́ pé irú ìlú yìí nìṣẹ̀lẹ̀ yẹn ti ṣẹlẹ̀ gbogbo mídíà wọn ò ní sàn kankan míì wọ́n máa bẹ̀rẹ̀ sí í ṣe analysis
títí tí ọlọ́pàá máa fi lọ máa ṣa gbogbo ṣẹ́rí gbogbo àwọn tó wà níbẹ̀ náà pátápátá yẹn ọlọ́pàá láti kó wọn kódà tó bá gba ọlọ́pàá lù yìí ní 10 years wọ́n máa wá gbogbo wọn kàn àmọ́ báwo la ṣe fi mọ̀ wọ́n nísìn yàtọ̀ sí ìtarí picture ẹ̀ ṣé mọ̀ pé obìnrin kan wà láàrin wọn tó lo hijab ìwọ ọ̀nà Yorùbá nísìn tó bá rí fine girl yẹn nísìn wọn ni ó ti rí ọmọ tán. ọmọ yẹn sáré ó cross títì wọ́n lé ibi tó ti cross títì yẹn ibi tó sáré dé yẹn lọ ka mọ́mọ́ bẹ́ẹ̀ kò ń ṣe bẹ́ẹ̀ yẹn gangan ló ti ń bọ̀ ó cross títì ni adẹ̀ ní ṣé mọ̀ pé èèyàn kan sọ fún mi pé ṣé mo mọ̀ páwọn tí ó attack ọmọ yẹn kò ń ṣe Fúlàní tó wà nínú igbó ẹ mọ̀ kọ́tọ̀ ni Fúlàní tá a máa ń sọ pé ó wà nínú mo sọ fún yín pé Fúlàní kọ́ là ń bá jà we are fighting a demon. A whole demon and monster òun là ń bá jà. So irú àwọn yẹn nísìnyí táwa bá ń rí àtàkì Boko Haram táwa ń pìtì wọn àwọn ò pìtì ara wọn because wọ́n bìlí pé àwọn tí Boko Haram pa yẹn àwọn infidel ni wọ́n ẹ̀yin Muslim Yorùbá infidel àwọn tí wọ́n gba ti Muslim Yorùbá ló máa gba ti oníṣẹ̀ṣe ló máa gba ti Kristẹni ọmọ yẹn sáré ó kọsẹ̀ kò dẹ̀ síyàn kankan láàrin gbogbo èrò yẹn tó lè protect ẹ̀ gbogbo wọn fẹ́ jẹ nínú ẹ̀ wọ́n fẹ́ jẹ tiwọn pé àwọn máa wọ́n wá ná within that period tó bá jẹ́ pé ìlú yìí ni security máa dé bá wọn lẹ́nu ẹ̀. ẹ̀ ń wò mí ni èmi wá ń pariwo bàbá Akíntóyè ń pariwo gbogbo àwa mídíà ń pariwo pé ẹ̀yin ọmọ Yorùbá ewu ń bọ̀ ẹlòmíà ní kò séwu o tẹ bá pe ara lé nísìnyí a ní kankan ṣẹlẹ̀ nǹkankan àwọn ọ̀gbọ́n kankan wọn ní àwọn ọ̀gbọ́n kankan ṣe mọ̀ pé lára àwọn tó ń ṣe iṣẹ́ ibi yẹn púpọ̀ nu wọn náà máa wọ mọ́tò wá gbé láàrin wa nílẹ̀ Yorùbá. Ǹjẹ́ mọ̀ pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn tí wọ́n wà nínú gathering tó fi ń na ọmọ yẹn tó fi di pé wọ́n kú tó fi di pé ọmọ yẹn kú ṣe mọ̀ pé púpọ̀ nù wọn máa wọ mọ́tò àná òun náà fi wá sí South West àbí as a Nigerian òun àwọn ọmọ Nàìjíríà tó ń wò mí báyìí Nigerian I'm a true Nigerian ẹlòmíà máa sọ òyìnbó pẹ̀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 
Nàìjíríà. Mo rí bàbá Bọ́sànjọ́ ní ọ̀dọ́ Kúmóyè. Mo wo fídíò ẹ ní àárọ̀ yìí. Sọ gbogbo ẹ̀. Ṣòkòtò. Ibo ni máa ń sọ̀rọ̀ jù tí bá ń ṣe program tí bá sọ fún yín pé command center lórí Koikimedia ó wà ní Ṣòkòtò. Because they don't believe that as far as they're concerned, we are infidels. Gbogbo apárápátá, it doesn't matter. Gbàláyé tí mò ń ṣe lálẹ́ yìí. Ṣé mọ̀ pé lára àwọn tí wọ́n ṣe jàǹbá yẹn, wọ́n ní College of Shehu Shagari. Ẹ mọ̀ pé kò ń ṣe Fúlàní tó ń kóyàn lórí bomb attack. Ṣé mọ̀ pé àwọn tó pa Dr. Chinelo àtàwọn tó kó lọ. Ẹ mọ̀ pọ́tọ̀ làwọn yẹn, àwọn that kind of terrorists. But àwọn terrorists eléyìí inú school àwọn tí ń kàwé. Àwọn tó ṣe ń build up. Àwa la rò pé wọ́n ń kàwé. But in tán kà ó yàtọ̀ sí tèmi àti yín kà. Àwa rẹ̀ nìkan ní sí ọmọ Yorùbá báyìí nísìn. Ó jókòó báyìí. That guy is here out again. Kò níṣẹ́ o. Ẹ máa wò nísìn. A máa tọrọ owó nísìn. A máa tọrọ owó, a máa fẹjú, a máa ranjú. Ìbí nǹkan tẹ máa ń sọ nìyẹn. Educated Yorùbá people. Ẹ rántí pé wọ́n pa máa kan. Wọ́n stab ẹ̀ lọ́rùn. Ó tẹ̀ manage ó tún ride bicycle. A lot of you remember that story. Ẹ lè lọ Google ẹ̀. Ẹ mọ̀ pé mo sí lórí laptop. Phone ni mò ń lò. Mo sì need the mobile phone. Because nísìn tí bá bẹ̀rẹ̀ Twitter báyìí, tá bá bẹ̀rẹ̀ sí ń gba call, ó máa ń dìjà. So ẹni bá lè ràn wá lọ́wọ́ pẹ̀lú mobile phone. Ẹ̀gbọ́n wa kan, mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yín. Wọ́n fi nǹkan kan ránṣẹ́ sí wa. A dúpẹ́ fún yín. Ń bọ̀. Wọ́n ní Koiki
tó bá ń jáde tó lọ ń ṣe program inú àwọn kì í dùn tó bá ti ń sọ pé fóònù ẹ̀ ó ń run out of battery. Àwa ní àwọn á ṣe kankan so ọwọ́ bá wa gẹ́ẹ̀tì èyí tó ní agbára dáadáa tó yẹ pé at least tí bá jáde nísìnyí mo gbọ́dọ̀ máa complain àfi tó bá di pé oyè yín so wọ́n fi you know yourself bá àtẹ̀ dárúkọ yín ṣe rí kò ń ṣèmi nìkan ni mídíà tẹ́ máa tọ́jú gbogbo àwa mídíà tá à ń ṣiṣẹ́ ẹ̀rọ Yorùbá yìí lè máa tọ́jú torí àwa la fi gba ara wa lẹ̀ báyìí lẹ́ẹ̀kan sí mo dúpẹ́ lọ́wọ́ ẹ̀gbọ́n mi yẹn I don't know whether he's watching tonight but I say thank you so much but I still need another phone because I'm using 1, 2, 3. I can start the Twitter now until when we probably start taking calls. In Yalamani problem, so that we are not losing all the platforms. We are live on multiple channels tonight as usual, and we continue. It's an education program to liberate ourselves. Ìgbà mi agbóná, ìgbà mi analysis yẹn máa calm it down because mo fẹ́ kó wo etí àwọn tẹ́ ń pera yín ní one Nigeria. Ẹ lọ wo tweet Ngozi, ṣé Ngozi ló ń jẹ́? Mo rí bẹ́ẹ̀ yá mi Liz Dada. Aago 12 ti kọjá ìṣẹ́jú 3. Yorùbá mi náà ti ń dán mọ́ná dáadáa báyìí. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo ẹ̀yin ẹ̀gbọ́n mi. We are in danger. Tí bá ti sọ pé we are in danger, a máa sọ pé bẹ́ẹ̀ ni but Ọlọ́run á kó wa yọ àmọ́ Ọlọ́run ní sọ̀kalẹ̀. Àwa ara wa báyìí lájọ máa gbé kalẹ̀ tá máa fi kúrò. Ẹ lọ sign petition. Ẹ̀yẹn tẹ̀ jẹ́ ká sign petition yẹn carry 5 million. Ká wá wo bóyá ó fẹ́ mú kankan jáde àbí kò ní mú kankan jáde. Tó bá mú kankan jáde àmọ́ bó tó bá tẹ̀ máa mú kankan jáde ẹ jẹ́ ká lọ sign petition yẹn. Mo kí gbogbo àwọn ẹlẹ́sìn Kristẹni tó ti wà nínú night prayer nísìnyí tàdúrà ń lọ ẹ máa lè ló máa jókòó ló máa sọ pé àdúrà ò kì í gbà. Ẹ forget about pé n tó fi brainwash wa nìyẹn àmọ́ tí ilẹ̀ Yorùbá bá tanná bí ṣe tanná yìí mo tanná méjì ìkan wà níbà ìkan wà níbà yàtọ̀ sí tó wà lókè kó lè bright hardly ló máa fi hàn pé ìyáálé àpọ́n ẹ̀ ló ń ṣe tí o bá jẹun bẹ́ẹ̀mi náà ṣe jẹ kìmí kí tó bẹ̀rẹ̀ program ẹ má bí mi pé kí ni mo jẹ mo ti jẹun hardly ni brain ẹ máa fi sọ fún ẹ pé oṣó ń lé ẹ bó bá ṣe wà nísìnyí gbogbo wa pátápátá we are in trouble because tó bá jẹ́ pé inú college àwọn ọmọ tí wọ́n àwọn kan ti bẹ̀rẹ̀ Twitter èèyàn mélòó ni kò tí register fún Twitter ẹ má parọ́ ẹ kò sọ pé yes but mo máa ṣe I need ṣẹ́rí gbogbo ẹni tó bá ti ń gbọ́ Koikimedia ẹ máa ní Twitter account ẹni tó o bá tí ní ẹ lọ sórí app store yín ẹ download ẹ dẹ̀ make sure pé ẹ follow bẹ́ẹ̀ follow Koikimedia ẹ follow ìlànà ọmọ Odùduwà ìlànà ọmọ Oòduà ó ṣe pàtàkì ó ṣe kókó ẹ ṣe gan-an ẹ̀gbọ́n mi Bọ́lájí George mo kí yín truth and question I have not registered Twitter in my life please go and do so. Ìyá mi Stella Ojo ó tójọ́ mẹ́ta mo fẹ́ kí yín dáadáa ní ìgbà tá à ń ṣe town hall media I've not seen you for a while and I know you are feeling very good. Sometimes àwọn tí wọ́n máa ń gbọ́ wa náà sometimes ó lè rẹ̀ èèyàn lè wọ okay or sometimes ó lè jẹ́ pé iṣẹ́ mo sì fẹ́ padà sí Sokoto ṣé mọ̀ pé lára àwọn tó wà ní college àwọn yẹn wọ́n ń build àwọn yẹn náà ló máa wá di minister mọ́ wa lọ́wọ́ àwọn yẹn náà ló máa di governor mọ́ wa lọ́wọ́ àwọn yẹn náà ló máa di big person nínú Nàìjíríà abẹ́yìn ọmọ because wọ́n fẹ́ jẹ́ kí gbogbo wọn kó má look like pé inú igbó ni gbogbo wọn ti ń operate so wọ́n kọ́ àwọn kan sínú college àmọ́ terrorist ni wọ́n and I'm not joking wọ́n kọ́ àwọn kan sínú college àmọ́
terrorist ni wọ́n. Now ṣé mọ̀ pé out of the ká ti sọ pé give and take, àwọn tó attack ọmọ yẹn, looking at the video, kí n má exaggerate púpọ̀, kí n má bá ní Koiki ìwọ náà àsọ̀rọ̀ ẹ̀ pọ̀, let's say they are 20. Gbogbo àwọn tó attack girl yẹn tó fi kú. Èèyàn mélòó náà àwọn 20 yẹn lè rò pé in another 5 years ó máa wá sílẹ̀ Yorùbá? I just want to know idea nínú àwọn 20 yẹn, mo fi tọ̀wọ̀tọ̀wọ̀ kí ìyá Grace ní Dublin. Nínú àwọn 20 tó attack ọmọ yẹn, yẹn tó bá l'account Twitter, go back and just say you have forgotten your password. You know, it doesn't take long. Oníṣẹ́ ta fi máa ṣe lórí ẹ̀, because àwọn ọjọ́ kan wà tí máa jókòó ṣe program lórí laptop tí máa sọ pé a fi tweet, máa dẹ̀ fún any character word am lò, everybody á dẹ̀ tweet ẹ̀, aláti trend tó máa lọ sókè. Mo kí gbogbo àwọn media presenter lọ́kùnrin lọ́bìnrin, àwọn sọ̀rọ̀sọ̀rọ̀. Nínú àwọn 20 yẹn, èèyàn mélòó lẹ rò pé in the next 5 years wọ́n máa wá sílẹ̀ Yorùbá láàárín àwọn ọmọ tó pa girl yẹn? In the next 5 years, èèyàn mélòó lẹ rò pé láàárín wọn? Because 5 years from now, tó bá jẹ́ ọmọ 20 ni wọ́n wá ti di 25. Tó bá jẹ́ pé èèyàn kan ní 8, between 8 and 10, okay. Ṣé I agree? I don't see any other person saying anything, and I'm watching all the comments. Èèyàn mélòó nínú àwọn 20 tó attack ọmọ yẹn, èèyàn kan sọ pé none. Ṣé pé kankan nu wọn ní wá sílẹ̀ Yorùbá? Wow, ìyẹn tó lágbára díẹ̀ o. Èèyàn kan sọ pé 8. Let's pick 8. Nínú àwọn 8 yẹn, do you think that if they commit a crime in Yoruba land, we can be able to trace it back to them? No, you cannot see the video. Kò ń ṣe lórí platform, mo jẹ́ kó lock a platform tiwa. Ẹni tó bá fẹ́ wo video, ìyẹn mo sọ pé kẹ́ lọ sí Twitter account. Because wà máa rán yín lọ sórí Twitter, but if you don't have a Twitter account, kébì show video. Ó dà pé ẹ mọ̀ pé platform tí wọ́n fẹ́ bring down ni. I'm not talking about àwọn tájọ́ ń ṣe program. I'm talking about the government, Lai Mohammed àti gbogbo àwọn tọ́jọ́ ń ṣiṣẹ́ ní Sokoto. That means that irú man tí mo ní wọ́n pa lẹ́kọ̀ọ́ tó ń gun bicycle, mo kí ń bẹ̀ ìyá mi Mary Àfọ̀pẹ́, gbogbo ara ni mo fi ń kí yín màmá. Mo kí gbogbo ẹ̀yin bàbá wa tí ẹ wà ní all over the world. Àwọn èèyàn rò pé bí a ta bá dárúkọ Amẹ́ríkà nìkan ni Yorùbá wà. No. Yorùbá wà káàkiri ni o. Kò síbi tọ́mọ Yorùbá ò sí. Kódà mo tún rí fídíò ìyẹn tẹ̀ náà máa rìn. Ṣé ti rí fídíò yẹn ṣá? Màá try láti play, ó dà pé mo ti post ẹ̀. Ó ní ó kọ́kọ́ náà òun máa rìn láti Nàìjíríà dé London, òun máa gun bicycle. Nígbà tó yọ náà máa dọ́fẹ́ ni. Very funny skit. Mo rí ń bẹ̀ tọwọ́tọwọ́, mo ju fìlà sókè, ìyá mi gbé mi lékè. Now, man tí wọ́n stab yẹn, ẹni tó bá rántí story yẹn, it's not a story, it's a real life. Lẹ́kọ̀ọ́ ló ti ṣẹlẹ̀ o. Wọ́n stab ẹ̀ lọ́rùn. Mẹ́ni tó stab ẹ̀ títí di wákàtí, òun ti kú, àwọn family ẹ̀ ti gba kámú. Ó possible bí alára àwọn ọmọ Ṣéhù Ṣàgárí yẹn ni. Ó ṣeé ṣe pé lára kan nú wọn tó ti drop out. Ẹ mọ̀ pé àwọn tiwa náà máa ń drop out. Bí àyàn rò pé ọ̀rọ̀ school yìí kò fi yé mi mọ́, ibi tí mo ṣiṣẹ́ dé, mo lè máa lọ activate nílẹ̀ Yorùbá. Mo kí mẹ́ ìyá mi Fúnkẹ́ Anthony. Gbogbo ẹni tí bá dárúkọ tọ̀wọ̀tọ̀wọ̀ ni mo fi ń dárúkọ yín. That man was riding a bicycle. Ẹni tó bá mọ story yẹn, I just want you to remind me the name, because I cannot have time to be doing the Google search. But ẹni tó bá rántí ẹ̀, kò sẹ́ni tó máa wà nígbà tó bá ní rántí. Wọ́n stab ẹ̀ lọ́rùn. Ó hold the wound yẹn because ìyàwó ẹ̀, doctor ni ìyàwó ẹ̀. Ó ride the bicycle yẹn. Ó dọ́dọ̀ bí báǹkì kan, ó gba phone. Wọ́n gbé dé hospital ìyàwó ẹ̀ yẹn bí i Gbàgádà General Hospital or something, but he eventually died. Up to now, àmẹ́ni yẹn, ó dẹyọ kan. Ní December, I believe it was December last year, wọ́n pa kẹ̀kẹ́ bí i deputy chairman àbí chairman, Èkó náà nìyẹn ti ṣẹlẹ̀. Wọ́n ní Fúlàní kan ló stab ẹ̀. Wọ́n ní argument, ó stab ẹ̀ nígbà àyà, ó kú.
up till now àmẹ́ni tó pa ó ṣe ṣe bóyá ọmọ Shehu Shagari college yẹn náà ni. Ẹ ṣé gan ni Mr. Ayo Alabi. And these are the new breed. Àwa la máa rò pé wọ́n wà ní college, wọ́n wà ní university, but they are a new different breed that are ready to take us out in another 20 years. If we do not get out now. Ọ̀tọ̀ làwọn tó ń jí wa gbé, tó ń gba ransom, tó ń gbàṣẹ fáwọn obìnrin tó bá mú, ìmí gbàṣẹ fọkùnrin, because ìyá wa tí wọ́n kidnap ní 2018 jẹ́ ká mọ̀ pé lára àwọn tí wọ́n kidnap àwọn ìkànnú ẹ̀ àbí bíi méjì mẹ́ta wọ́n ready láti bọ́kọ wọn sùn. Ìyá ẹ̀ wá ní I sacrifice myself as the lamb. I don't want to go into details. Gbogbo alamọ ìtọ́ṣe fún ìyá yẹn. I normally play that video. That was in 2018. Ó possible pé lára àwọn tí Shehu Shagari college yẹn àwọn náà lọ ṣiṣẹ́ yẹn. So tẹ́ bá wá sọ pé Mr. Koiki, I love you so much. I know you are. Ẹ mọ̀ fún àwọn kan máa ń sọ bẹ́ẹ̀. Wọ́n ní we know you are. Abẹ́rẹ́ sí sọ́yìnbó. Àwa olóyìnbó kábàkàbà. Àwa ọmọ Yorùbá olóyìnbó kábàkàbà. I understand your argument. But my own argument is we don't have a good leader. If we have a good leader, we can fix Nigeria. Our unity will be fine. Everybody will be living together and nothing is going to happen. There will be religious tolerance. And I just laugh. Mo fi tọ̀wọ̀tọ̀wọ̀ kí ọ̀rẹ́ mi àtàtà Bashiru Mustapha. Mo rí Adékúnlé Adépọ̀jù lẹ́njọ́ mẹ́ta yìí. Ó dà kó ti gbaṣẹ́ kan tó máa bí ẹ́ kó busy electrician ní America. Adékúnlé Adépọ̀jù. I've not spotted him for a while on the if you don't see no Hausa female or male in Yoruba land, no say they don't start. We now have this breed of people, dropouts, coming to ride Okada. Ìyá wa kan pè mí. Wọ́n ní Mr. Koiki, tí bá wa sọ̀rọ̀ yẹn délẹ̀ dáadáa, ṣé mọ̀ pé àwọn chairman Yorùbá ọlọ́kadà, àwọn ló ń fún wọn láyè. Mo ní wọ́n náà àwọn chairman Yorùbá ọlọ́kadà association, àwọn ló ń fún Fúlàní láyè because definitely Fúlàní tó bá dé tó bá fẹ́ gùn ọ̀kadà ládùúgbò kan, ó gbọ́dọ̀ sanwó fún chairman ọmọ Yorùbá that care less about the safety. You don't have a government to. Ṣé rí gbogbo èmi ni Governor Sanwó-Olú, His Excellency, Governor Dàpọ̀ Abíọ́dún, His Excellency, Governor Dr. Fáyẹmí, Akérédolú, Mákindé. They don't care about our security. We are in danger. And the longer we allow that danger to continue, the more they become stronger. Because if these people from Shehu Shagari, where do you think they will contest? Just give me different posts that you think within the political realm. And they will win outright because they have idiots in the north that vote for idiots. Bashir Ahmed, the one that represents dead or alive Buhari, do you know he wants to go and contest now for House of Rep? So all these same ones in the Shehu Shagari that killed Deborah, they will become your representative in the Senate. And they will tell you that if you don't agree with the Constitution, go and speak to your senator, even though they hold the majority in the Senate, with all these idiots that have a different ideology. Bàbá wa Chief Tola Adeniyi, Kolomba, mo láti pe bàbá yẹn kó wá bá mi sọ̀rọ̀ lórí program. I'm going to try and track him down. I have his number. Wọ́n gbọ́dọ̀ wá bá wa sọ̀rọ̀ lórí Koikimedia because I normally use one of his video. He has done it for a very long time. He has done that video with Edmond Ebino or Edmond, you know the guy I'm talking about. And he said, and I quote, in 1,000 years, you cannot change the mindset of this bastard in Shehu Shagari and the whole of the North. Because púpọ̀ náà àwọn tẹ̀ ń rí yẹn,
àwọn Fúlàní ni wọ́n, they are not Hausas. Ẹ̀yin lẹ ṣì ń rò pé àwọn tó wà ní Shehu Shagari yẹn, they are Hausas. They are not Hausas. They are pure Fulanis. Because Fulani ló bára wọn sùn, tó breed wọn jáde, tó fi kó wọn sínú college, so that káwa lè máa rò pé we are Edmond Ebilo. Thank you very much. N tí ìbá ti rántí ẹ máa, mo ò tí ì rí yàn kankan tó rán mi létí story tí mò ń sọ yìí. And sometimes, it looks like, our people as well are not. Edmond Ebilo interviewed Chief Tola Adeniyi, and he says, and I quote, in 1,000 years, we cannot change the mindset of the people in Shehu Shagari, in Sokoto, in Kano, in Maduguri, in Abuja, even in the Lagos that they are living with us now. And let's now say that I am the 4th generation. Tó bá sọ pé nǹkan 4th. Ṣé rí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn tá a ṣe tó ń gbọ́ program, èmi náà máa ń lẹ́nu. Èmi náà máa wo program ẹlòmíì. Mo ti gbọ́ Máyégún kọjá lálẹ́. Mo ti gbọ́, tani mo ti gbọ́ again. I mean, I listen to, as many I can listen to within the short period. Let me explain. Tó bá sọ pé ìwọ tó ń wò mí, ìwọ náà ṣe analysis yẹn padà sẹ́yìn. Èmi nísìn, ìyá mi bí mi. Ìyá tó bí màmá mi. Then màmá tó bí màmá mi. Màmá tó bí màmá tèmi. Ẹ mọ̀ kó ti di 4. So jẹ́ n tún ṣàlàyé ẹ̀ kó lè yé dáadáa. Màmá kan wà, òun ló bí màmá yìí. Màmá yìí ló bí grandma tèmi. Grandma tèmi ló bí mọ́mì tèmi. Mọ́mì tèmi wá bí èmi àti di 5. Ṣé rí pé mo tẹ̀ tó tútù lọ sẹ́yìn? That's 5 generation. N tó ń pè bẹ́ẹ̀ nìyẹn. Ó dàrọ̀ ẹni tó fi lọ sùn, àwọ̀ ìtì sùn, ilẹ̀ iṣẹ́ mọ́ ni, a wà ní club báyìí nísìn. Ó dẹ̀ di bí aago 4 ní club máa ń parí. Freedom Force, where have you been, man? My Biafra brother. 5th generation. I am the 5th generation. Mama Kewa. So, again, let me repeat it. This woman, now him born this woman. This one, now him born this one. And all this happened before the shit old 1914. But maybe this one self, Oyinbo people don't take and go slave. She don't do slave for so many years. She died. They don't bury her. We don't even know where she is. And I'm not joking. Some of you will never be able to trace back our roots, because those roots have lost in the slave trade era. But the one I can calculate is this one. I don't know where she did. She don't go. She born this one. This one born this one. This one now, I can now say, now he born the one we born my mama. So this one, this third one, now he born this one. This one now he had to call my grandma. Some still have great grandma, and I'm not joking. And this is my own mom. But let me just say 5. Now, I have also now given birth, now 6th generation. But that means we still have to wait another 400 years before maybe we can sit together with this breed of people in Sokoto, in Kano, in Meduguri, in Abuja, in Taraba, in Adamawa, because their ideology is different from ours. And that is why we cannot continue with one Nigeria. It's not possible. It is not viable. It is just not possible to live with. Forget about what our politicians are saying. You see and they look at Babiodun. I don't know what in chop. And they do like that. I think somebody just joined their party. And they do like that. They do ebo. They sing. Only wolonkono. These are all guy man. They are all criminals that wants to rope us with people that they cannot protect us against. You know, if the Babiodun is going now, it goes with a lot of security. And that goes with all the politicians. Even a local government chairman, he gets one policeman, they carry one small
gun we get like 5 bullets where they don't count. Hey, ọlọ́pàá ma lo bullet na the small jekuru politician na him dey count bullet for the policeman orderly. They call them orderly. Now that same politician, those small one, those jekuru jera one, now him they go out, they say, as we they go out now, I no expect you to dey fire gun for top, because na 10 bullet they there. But when we get to Oshodi, you know, so Oshodi rough, just release 2. At the count am, I no joke. Now so the one will be small, big but the big politician, that one no mind because he don't give the orderly to buy enough for weekend because they drive from Lagos, they go Ibadan, they go clubhouse, they go lawn tennis, they have a party. People like like Dele Momodu into get security. Dele Momodu where they go London, go America, no security, no escort. But the moment where you enter Nigeria, if you want to go on the road, you must have one security man with AK-47. And if, probably, I don't know whether Dele Momodu, they count the bullets whether they use because he gets more money. And the same goes with some of our elites. I don't hate him, I don't like him. I just appreciate him. I'm talking about my brother, E-Money. If you see E-Money, they go out like this, you go not say na E-Money. Because the security where they follow E-Money, I'm sure say E-Money not going to count bullet for them. But when you talk about your own local government chairman, that one will say, no release that bullet until we get to Oshodi. You know, say Oshodi, they very rough. So when we get there, release 2. Pam, me, I go give them 10,000 naira so we go. That is the country you are all living. So everybody, they live in denial. Now they look me. A 1,000 years from today, we cannot live together in peace and unity. I'm not in control. Everybody don't go upstairs. I'm not in control of the house. I fit change the TV now. Make I watch myself on TV. Technology. Adékúnlé mo ti ṣé ìyàwó ẹ ló sọ fún wa ni mo ti gbèrè ẹ mo ní mo rí ẹ lórí trade ẹnjọ mẹ́ta mo rà kó ti gba contract sanwó fèmí náà ó rà kó ti gba big job kan. He's an electrician in America. And he also protect himself. No go play with people where they Texas. They go shoot you. They have the right. No, where you to watch me now? How many security where you get? We're going to follow you all over the place. You don't get security. Nigeria. It doesn't matter how much you don't love Nigeria more than every one of us that say we should go. I'm talking to those that still believe in Nigeria. Na Germany, na German, my brother. Nígbà tí mo ti rí ẹ mo mọ̀ pé owó ti pé nìyẹn. Adékúnlé Adépọ̀jù. Èèyàn ti Sunday gbowó ṣá. Owó bàbá dá mi. Ẹ má bínú mo fẹ́ máa wo ara mi lórí TV. You know the beauty about the YouTube on the TV is everybody has their own account. So I don't use my wife's account. I don't use my children's account. I just use my own account. Technology. Once again, on a serious note, you're going to help me swear for them. We are all in trouble. And the only way we can get out without no war is to also put pressure on them. And how do we put pressure? We continue to enlighten and educate and give so many reasons why we, the Yorubas, can still be living side by side with these people, but with adequate security to protect us. Because we don't want to continue living in fear and denial. Just getting home now, no fear of Fulani, Ajinigbe. Okay, somebody just tell me on Twitter. Thank you so much. Oh yes, I enjoy watching the big screen on the TV, man. I can see myself right there. I can see whether I sit down properly. I can see whether you are watching my beautiful walkie-talkie as we continue to request 1,000 pieces of that. I've only got 15. Somebody was saying to me
this afternoon. Just 15 money. Well, I'm sure 1,000 people can buy one each, and it makes life very easy for me. 1,000 people can buy one each. But what we've been getting is some have been buying three. I think somebody bought, yeah, I think average of 4 so far. Watching from UK, Southeast London, Woolwich, Ogwaye. To be honest, my people, we don't need Nigeria to become great people. Forget about all these, Nigeria, the African most populous nation, or whatever that nonsense. No, we don't. Let the Biafra stay on their own. Let the Yoruba stay on their own. Let every individual stay on their own. I missed that comment now. Good job. Thank you so much on Instagram. Okay, somebody said I promise one. Just minimum. If I have the 1,000 people, and this is not for me, I'm not selling it Alaba, I'm not reselling it. I don't need it. But it's going to be useful for and like I said, it will go to all the 8 states in Yoruba land. But I know where we're going to send it to, and we should have them to have it. It's about 10-kilometer range. Some say if I want to buy it in US, then that means you have to tell me how it will get to Nigeria, and I'll get it from you. You can buy it from any part of the globe, but most important, it has to be BOFANG. BFUV10R. You can buy it yourself here in UK and contact me. I will know how I'm going to get it from you. That's not a problem. Maybe if you want to buy it yourself, I don't have any problem with that. But with a 1,000 people, I can at least get the 1,000 pieces in no time. I'm watching you for the first time on Twitter, but not the last time. Thank you so much. Go and the Biafra have become that tweet. They have all the Twitter like that, and they cannot push them out. There's only one in a box, and it costs £33. If I'm buying about 3 maximum, I think it dropped to about £31, less than £32. At least get about a few discount, and it's going to be very useful. I'm sure you know what I'm talking about. I'm not saying we're going to fight, but we should prepare. Tabaran, and then I think some people at home, again, they mix up. Somebody said, Baba mi Koiki, walkie-talkie, show my connect my satellite. Don't mix it up. It's a walkie-talkie that can connect you and the next person at about 10 kilometers away from you. So if we are saying to people, cut a one bolo, as we always say, hello, you know, sometimes they have to spread, maybe five people. You know that they cannot communicate with each other until probably maybe they come back again outside the forest. But with this now, even our local hunters, like I saw them in Kogi State, we can train them on how to use these. And that way, they can still communicate within a 10-kilometer. Is only a radio frequency. You're right, yeah. They can still communicate within a 10-kilometer, and the battery cell on that could take them for about 3 hours. Because you remember, these are brand new. So that means it will still be firing up. And some other things that I don't want to go into too much details. I'm sure you all know what I mean. Look at it as an example. We are not here to say I am a security expert. No. But I know what our people can need. Their need. Buy Wizu. We bought a lot of that when I was in Nigeria. Somebody was sending that to us. Muteshini, a lot of that here with me. Because we couldn't use that during the mega rally in Lagos. We're going to open the phone line at some point, but let's still continue with the program. We still need binoculars. Again, if you can buy it, we need a lot of different things. There's a big problem that need an urgent action. There is a big problem that need urgent action. You're right. Good morning, Mr. Labido.
We Yoruba need to support the agitation both financially. And if you also want to do posters, stickers, things that we can give people, they will look. Our people are waiting for us to give them. I'm not saying give them money. I'm talking about give them a cap. Wale male wojade, but they will cherish it in the house. 1,000 copies of these or 1,000 pieces of these goes. You can do it yourself and just distribute it. Stickers. Let's start giving that great awareness out there. Group of people in the you don't have to do everything from this platform. You can do it from another platform that you probably want to do it from. But it is time that we start letting people see the magnitude of anything that relates to Yoruba people, apart from those of us that are on the social media. We also need to be off. My cousin is just telling me, I will come here, I come. It's still on that's M25 Konya. Murimbe Yami, Mrs. BC Makonjuola. I haven't seen my mom. I know she's very busy today, but I'm sure she'll probably join along the line. If you haven't got a Twitter, please go and register. Koiki, poster is important. Yes. I have a cap at home. Sherry, I also want us to start putting somebody was asking if they can order these. You can send a Latin America see me. I want daddy work on daddy Sam. Let us help people at home, especially with things that they can cherish with them. I mean, if you can do it from China and you can get it home, let's do a lot of things. Anything you can do. Somebody called me, a printer, somewhere in Yoruba land. He was able to say, Mr. Koiki, I can do you 1,000. That's all he can do. We appreciate it. But before we they will use it for the awareness. We need a lot of all these things. Cherry ile Yoruba, we must not stop producing a lot of these things, so that our people know that we are going home. And we are going home. And Lolly, if you want to make sure, okay, Mr. Koiki, local government, get somebody there, let them do it, then leave a bit of allowance where, let me send the 20,000. It must stress down to one day, lórí 20,000. If you room sílẹ̀ fáwọn náà, ó dá máa fi 5,000 lé lórí. Inti mo bẹ́yẹn make sure pé ṣé o, mo dẹ̀ fi evidence. They will do it. Our people are not that bad. I know Nigeria has turned everybody to become that Nigerianness, that greediness. But I can feel a bit of room, okay, give and take. Just like I do with so many people. Sometimes people ask 5,000. And to be 5,000, okay. If I feel 2,000, if I have it. Let's start giving that, feelings that we are almost at the last lap, and which we are. And everybody will have different ideas. But the most important thing is we must tell our people we are going home. And the bigger picture, which I have said, and I don't, whether you disagree with me, Amaja, I keep saying that, and I've been saying this for 2 years. It could be small fight, it could be big fight. Oh yes, there will be loss of life, people die every day. Àwọn kan máa kú so that káwa kan can survive. Blood was spilled in this country so that I can now come here and live here and talk to you without being scared of my door being burst, because I'm not saying anything against the law. That's the kind of life we should be living. But people's blood was spilled for your own children to enjoy the benefit of this country. I don't want people to die, but this bastard does not want
us to go. And they want to create chaos in the midst of making it look like, oh, it's because of the Biafra and the Yoruba people. That's why there's problem. There's problem in Nigeria. This problem has been existing and it's been building up for the last 61 years. It is just waiting for when it's going to go boom. If they've done the right thing for the last 40 years, maybe the pressure will not be like this. A country where you are the capital poverty of the world, your country is where the terrorists operate more, between number 1 to 6 in the world. So what are you asking for? If you haven't registered for Twitter, I beg you again, try it one. And each time you are doing your tweet, the sign I showed us yesterday, the hashtag sign, that's it there again. Always remember to put it. Hashtag Yoruba Nation Now. Tẹ́ bá ti ń fi Yorùbá sí, ó máa máa gbóríṣiríṣi nǹkan táwọn èèyàn ti lò. No going back. Anything you can think of. And remember the @ sign is that means àwọn tẹ́ bá fi tag. Tag yẹn mi pé tẹ́ bá ti fi @ yẹn sí, ó lè jẹ́ senator yín, you put your senator in there. I don't pray for blood to spill all over Yoruba land. But if these animals start spilling blood and Shawa Mama Woni, you think your governor will do anything? Maybe they will do it. I don't know. Maybe they will not do it. Forget about all these, affair that is going on, election, it's just to distract us. And that has nothing to do with us. Tiwanipe, let's continue to remain focused. And we must not lose our eyes on because you will just wake up one day and they'll say, my fellow Nigerians, everybody your filet. I want fellow Nigerians ní kúre, kí ló ń jẹ́ bẹ́ẹ̀? I force it and we start doing what we have to do. I was watching Channels Television 10 o'clock news today, and I was seeing, National Association, Nigeria Insurance Association, and I just laugh. Kò ń ṣe pé that sector will not work, but the North and their mentality does not want every institution to function. Wàhálà táwọn sọ fún mi pé kan náà pàdé wa kan, big boy. There are a lot of people in Nigeria that they are making good money, depending on how connected you are and how educated you are. And I'm not joking. I won't make a war in politics, but they are using their brain because their brain is being used in the sector that they are working. Wàhálà táwọn sọ fún mi pé àpàdé wa yẹn pé kò ṣiṣẹ́ nínú pẹ̀lú àwọn insurance more. He's working in another sector now. I don't have to mention his name. And we have them like that. People in Nigeria that are doing very well. And those might say to you, àwọn mọ̀ pé Louis is stressed. Ọlọ́run, no. Stop calling that word Ọlọ́run máa ṣe. Ọlọ́run ò lè ṣe kankan mọ́. Ó ti sọ Ọlọ́run pé a ti pe Ọlọ́run títí Ọlọ́run á ń dúró káwa náà ká activate. Which is what we are doing now. We are activating. Àti bàbá pé mo fi sweet sápò mi ṣá. Táwọn ìyá wa bá dẹ̀ fọṣọ nísìn tó lọ fọ ọmọ báyìí, wọ́n máa complain ni. Mr. Koiki, send me out to tag. Okay, what you do, I'm going to write something now. Tẹ́ bá fẹ́ tag mi sìn, ẹ kọ́kọ́ @ this is the symbol. Mo fẹ́ kọ sórí àwọn tó ń wà lórí Koikimedia. So tẹ́ bá ti lo sign yìí, right? Now, ẹ rí pé nígbà tí mo bọ̀, mo fẹ́ ṣe nǹkan kan. So number 1, sign tẹ́ ní lélẹ̀, òun náà pè ní @. Now, @ yẹn nísìn, ẹ lè wá type in BBC. Tẹ́ bá fi BBC sí nísìn, pẹ̀lú bó ṣe lọ yẹn nísìn, jẹ́ pé mo tag BBC nìyẹn. So torí pé mo lo @ yẹn, mo wá kọ BBC, ó gbé BBC News Yorùbá jáde. That means pé program yìí ó máa tag àwọn náà. That's what I mean by tagging. So you are actually tagging somebody. Mr. Koiki, please, what is your username on Twitter? It's just Koikimedia. Let's go and do that. And then we can start increasing our sharing awareness for lórí Facebook. Wọ́n lè beat ẹ̀.
forget about èèyàn tó ń wò wá and all that. No. Lórí Yorùbá Nation on Facebook, kò sẹ́ni tí kò ní bá program Yorùbá Nation pàdé. Yes, mo wo bàbá mi náà, Mr. Mike Ọlá. I think he was having a program as well. Mo rí bàbá Èkìtì náà. I saw Yèyé Dára as well. Tani Motúrí. Citizen AY was out as well. I'm just talking about àwọn tó ti jáde lénìí. Tani Motúrí. Can't remember now. And those that have done Baba Rokpore. So kò sí bí wọ́n ṣe ní rí Yorùbá Nation lórí Facebook, and the same thing on YouTube, but our appearance on Twitter is zero. And that is why I want us to now, tó bá dé stage kan, bá ṣe bẹ̀rẹ̀ program báyìí, màá kàn sọ fún yín pé bye bye Facebook, bye bye YouTube, orí Twitter nìkan la máa wà láti máa ṣe program. That means you will be forced to go and watch it on Twitter. And that is how we can create the present. That is another awareness. It's just another form of awareness to the Yoruba Nation. We need a hashtag slogan on Twitter. There's a lot we can use. There's a lot of, it can be anything as long as Yoruba Nation have inside, which is the key word. But later on, maybe, yes, you're right, we can have maybe a bogi or a kontamama tag, and then you can continue. I want to important the mama tag. Anytime tẹ́ bá ti ń tag, tẹ́ bá ti fi @ yẹn sí, ẹ̀yin ṣáà máa lo UN. Tẹ́ bá type in UN yẹn, ó máa gbé photos, which is Biden, ìyẹn máa jáde. Ẹ tún padà ẹ tún fi UN. Tẹ́ bá fi IC, ó máa gbé United Nations jáde. Ẹ tag wọn, then ẹ máa tag UNPO. Ẹ jẹ́ kọ mẹ́tẹ̀ẹ̀ta yẹn síta. So anytime tẹ́ bá ti ń ṣe tag yẹn pẹ̀lú kíní, tẹ́ bá ti fi UN yẹn kẹ́ tó kọ tán, ó máa gbé photos, that's Biden. Tẹ́ bá fi IC lẹ́gbẹ̀ẹ́, ó máa gbé United Nations jáde. Then you can also type UNPO. Ó máa gbé UNPO because UNPO wà ní, those are the honorable, because that would then let them understand that we are not joking as well. It's just another form of awareness. And tó bá ní account yẹn tẹ́lẹ̀ tó lò mọ́, ẹ lọ activate it. It is very, very important. Now, at 1 o'clock, I'm going to open the phone line, and then if you know, let's slow down. If you know, about views in you can disagree with me, you can agree with me. But I'm sure I bet it before the end of the program. I'll tell you Twitter my bino because Twitter number here, or disconnect one until somebody can also say, Mr. Koiki, around borrow phone tones. So imagine you are your no. My second hand can find any cash converter and you can be by only 60 pack. My finish Twitter. You're going now. I get you on Twitter. Okay, yeah, it's very easy. Oh, they're clear. It's the same. I mean, I'm using a very powerful phone to tweet. I mean, to do the broadcast. So phone ò kí ń pọ̀. Àwọn ọmọ tó wà nílé gan mo ní láti change the phones wọn so that ṣé ẹ kí ń gbádùn broadcast wọn tó máa ń ṣe láti Nàìjíríà. I need to get them a very good phone. Èyí tó ń lò yẹn ó ti ń weak, and I think I have about 6 of them. So imagine if at least you have to buy a phone worth 80,000 for them to be able to get you that, and there's still a lot of work for them to do, and they're dedicated, and I appreciate them a lot. And I don't joke with my team in Nigeria, security-wise. You might not know the security that we put around them as well, but security-wise is very, very important. But we have to look after them. And I try my best, not because I'm saying it live here. Mo send the consumer lot to UK. I do. Tí bá send the consumer family me, mo make arrangement for one now. I can hear you. I can't hear you anymore. Ìrọ̀lẹ́ pa o. Bí APC tẹ́ low. Àwọn APC fake one in Nigeria. So, to be honest, on a serious note, please repeat your Twitter address. It's just my same Koikimedia. That's it. Koikimedia. You'll find me. I can tell that people are now getting used to the Twitter. You will enjoy it, to be honest. Just even say it is my first day on
Twitter, they welcome you, and you get used to it. It is important that our presence is on Twitter. Yes, people, Facebook is there. For 2 years, we've been able to push the Facebook. In Canada, they are working day and night on the clubhouse. Really, my presence has not been very heavy on the clubhouse. But we now have the real engagement. We still have people. I think the last 48 hours now, people are now reviewing that word Nigeria, especially after seeing the death of Deborah. And Deborah is not the first person. I can bet my life before the end of this year, there will be more of such. If not, they've not started the big one in Yoruba land. Once again, Nigeria is not for us. Cite you, my brother. I want to man be Queen Lossy Court. No, it's not him. As a guy here, the brother and himself, Ogbe Queen Lossy Court. Queen is not doing very well. I pray she continues to stay alive until Yoruba leaves what they created. Morinwe Yami, comfort. Eshegoni Mami. Thank you so much. And thank you so much for all your prayers and support. It goes a long way. I'm able to take care of my family out of it, take care of myself a little bit. It doesn't cover everything I want, but my want is the Yoruba nation. That particular Yoruba nation, the rest is, we now outside. Imati walata, imati musa lo sodo momsi mi alo sare ba won fixing kokon. And Walata was saying to me, your mute is sue me. Kódà tabati gba Yoruba nation. Òun lọ nìyẹn. Ní ìdòwò ká tó wálé mọ́. Èmi tẹ̀ tó ń dá padà mọ́ ni at least wàá máa san salary. Ó ní bọ̀ tẹ̀ san salary fún wa. Àní kò ń padà sóko. Ṣé ẹ̀yin náà feel bẹ́ẹ̀ ni? I understand ẹni tó ti lọ sí abroad, èmi máa ń gbàdúrà pé kí gbogbo yín kẹrí visa gbà, especially ti ìlú yìí, because ìlú yìí gangan ni problem. So tẹ́ bá ti dé ìlú yìí, ẹ tapá mọ́ bíbá ẹ má ní ẹ sọ pé ẹ lọ́mọ́. Bàbá náà ń gbé lọ Rwanda, ẹ níwọ̀ ya wèrè, ẹ lọ Rwanda. That's what they're doing now. You claim asylum, they want to take you to Rwanda, another African country. Is that not a joke of the highest order? But by the time we have a country where we will all roll our sleeve and we work hard, àwọn olùtẹ̀yìn náà wò tí mo lọ ń ṣó káàkiri yìí, láàrin káàkiri, àwọn èèyàn ló ń ṣe diligent. Mistake máa ń wà o, but wọ́n máa make sure pé wọ́n rectify it. African Confidential, my name, I'm here. Bumi is my name in real life. Wow, okay. It's good to know that, African Confidential. It was very pushy on the Twitter, some last year. Koiki, I want to send you money for 2 radios. Where do I send it to? My UK account. I can make sure question for me, Mr. Koiki want to send this for the radio so that I don't use it for something else. I'm joking. Somebody called me as well. They want to buy 3. It's for our people. I mean, it's just one out of so many things. It might not be enough. 1,000 is not a lot, but at least actually they become. So let's continue to do that. Walata was born in UK, but still want to go back to Nigeria. Yeah. Walata is UK born. I'm British. I'm a British. I'm a British. I'm a British. There's no place like home, but we don't have a home now. Imagine Imagine building all this house and then we can't go back and live there. And I'm not joking. People can, because how will you go back to a system that is not functioning? And it's not that Nigeria doesn't have the money. You say, I don't want us to think that we didn't have the money. We have the money. Umaru Diko stole $1 billion in the 80s. Do you understand what $1 billion was? In the 80s, they've been sucking Nigeria. And it's not just the North. The Yorubas were doing the same thing as well. The name of the walkie-talkie is Bofang. And the brand has to be BF, Bravo Freddy, Dash, Uniform Victor 10 Romeo.
àwọn tí mo bá sọ̀rọ̀. I remember nígbà tí mo wà Nàìjíríà tí mo sì mi bá ń sọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀ yẹn, I write everything down. Tó bá ní kí n repeat ẹ̀, màá sọ pé bravo Friday. No, kí ló gbé o ní làákàyè ni. Ẹ máa wọn bí o ní làákàyè. Nígbà tí mo débẹ̀ mo realize pé it's just the phonetics. You know, it makes it very easy for people to understand. So bravo Friday dash uniform Victor 10 Romeo. Mr. Koiki, put me in your mind because I'm good in farming, but I need support if I'm coming home. Well, I mean, when we have the country finally, you won't need me to do anything. You don't need me for anything. Everything will be open to everybody. I don't think everybody understands that. And you need nílò ìkín tó fi ṣe anything. I don't need anybody. Tí bá fi wa Uber nísìn, protocol ni, wà lọ ṣe gbogbo tó bá ní kó ṣe. Tó bá ti pass ẹ̀ wá fún ẹ ní certificate, wá bẹ̀rẹ̀ sí wa mọ́tò. Kò ṣe tó kàn máa gbé mọ́tò tẹ́yìn kan wa mọ́tò nísìn. Tá máa ní ó jàǹwé clutch òṣìṣẹ́. Kí lẹ mí pé clutch òṣìṣẹ́? Ṣẹ́ mo ti lé lórí ni. Mo rí ń bẹ̀ Dr. Benjamin. You won't need anybody. Ẹ lọ register from Twitter. Very, very important. So 5 minutes from now, I'm going to open the phone line and I need to get something to just step down. Is she going to hear me, Susan? So, you know, like I said, 1,000 people will give us the walkie-talkie, then we can quickly, okay, I joined Twitter because of Igbowo. Wow. Nnamdi Kanu. Àwọn Igbo wà 80% wọn ló wà lórí Twitter account. Èmi ò tẹ̀ ń wá sórí Facebook. Orí Twitter látàárọ̀ títí dalẹ́ bá ìjà ní lórí Twitter. Tí bá sọ pé ìjà, they watch everything. They tag important people. Ẹ máa tag àwọn tó jẹ́ pé influencer gidi. Tó ìkànnì àwọn influencer in Nigeria. There are some people that fight the cause for people. Mo ṣí fìlà mi fún bàbá mi, Ọmọọba Abiodun Grace Chapel. Yes, I was watching him as well. Mo wo program yìí náà. Though mo wo délé dọ̀bọ̀ mo, you know. So mo sọ pé àwọn èèyàn pọ̀ lórí Facebook tó ń ṣe program. But sí lórí Twitter, mo kí bàbá mi ẹ káàbọ̀ sórí ètò sá. You know, everybody máa ní good life. Èèyàn kan ní máa intimidate èèyàn kan. Gbogbo ìpẹ́ fẹ́ ṣe nǹkan kan ẹ̀ṣẹ̀ ń wá Koiki, ẹ̀ṣẹ̀ ń wá Tinubu, ẹ̀ ń wá Dàpọ̀ Abíọ́dún. Need anybody. If the system works, yes, that's it. Yeah, you're right. 10 pieces Bofang EU plug. Yeah, you can get it from, you know, in Europe. Tẹ́ bá ṣàtìrà, tó bá dẹ̀ pé fẹ́ ship ẹ̀ wá síbí báyìí ni pé ẹ fi ṣe wàhálà kò sẹ́ni tó lọ Nàìjíríà. Ẹ send ẹ̀ wá, ẹ pè mí máa sọ bẹ́ẹ̀ ṣe máa send ẹ̀. Address ẹ̀ máa send ẹ̀ sí mi. My Twitter was locked because I forgot my password. You can just say you forgot your password. Wọ́n máa reactivate ẹ̀ padà. Kò sí nǹkan tí yẹn bá forget. Mo kí lẹ́ẹ̀kan sí bàbá wa. Tí yẹn bá gbọ́ bàbá yẹn tó ń sọ̀rọ̀, bàbá wa Ọmọọba Abiodun Grace tí mo fi tọ̀wọ̀tọ̀wọ̀ dárúkọ. Analysis. Ṣé rí gbogbo ala ní different analysis tá a fi ń ṣe program. And you cannot compare every one of us. But tèmi bí ìjà ni because èmi mọ̀ pé tá a bá prepare mind yín bẹ́ẹ̀, ẹ máa rò pé àwọn ló lágbára jù wá lọ. Mo sọ ní 2 years ago, mo ní a máa build ara wa pé fear tẹ ní, mo mọ̀ pé àwọn kan ṣì ní fear and I'm not joking. Àwọn civil servants ń support wa but mo expect wọn kọ́ máa jáde kọ́ máa sọ pé Yorùbá nation because wọ́n máa compromise iṣẹ́ wọn. Wọ́n dẹ̀ máa lé wọn dànù ní tó bá tẹ̀ pa wọ́n. And I'm not, Sherry, Nigeria is a crime scene. So èyí tẹ̀ ń ṣiṣẹ́ pẹ̀lú government, we know you are with us. But ẹ bá ṣàtì náà information tó jẹ́ gbòógì, ẹ bá ń send ẹ̀ sí info@koikimedia.com. Ẹ̀yin fi tó kù sílẹ̀. Gbogbo bó ṣe ń gbowó káàkiri yẹn, ẹ jẹ́ kémi mọ̀. We have Yoruba people that are angry, loyal, but there are some, they are corrupt. Àwọn èèyàn náà fẹ́ kí Nigeria kó pín. How can a civil servant have money than a businessman? Mo sọ fún yín nínú program, mo ń gbọ́ èmi náà lọ́wọ́ wo TV báyìí mo kọ́ fúnra mi báyìí pé èmi ni mo sọ gbogbo ọ̀rọ̀ tó tó yìí. Níbi tí mo ti sọ pé ọlọ́pàá Nàìjíríà ó ń raṣọ ọlọ́pàá àwìn. Bàbá mi bí ọdún ìbọlẹ̀ wà torí ọyọ́ máa gbà mí o. Ọlọ́pàá wọ́n wá gbé aṣọ ọlọ́pàá wá sí station. So tẹ̀ kọ́ máa ta aṣọ ọlọ́pàá ní ìrúdú làmà nítorí
anything for freedom. Thank you so much. Imagine a police station. Ẹ lè rò pọ̀rọ̀ asínwín ni máa yẹn sọ. Ìyẹn kí ló máa ń pè rẹ̀ òsínwín àbí kinní kan. You know, I listen to him sometimes. Olúkálùkù ló ní, you know, different views of what they talked about. But he says that nígbà tó mú òun tóun lọ sí police station tóun wà lẹ́yìn kàńtà, èèyàn kan wá kaṣọ ọlọ́pàá fún ọlọ́pàá nínú police station. Ọlọ́pàá wá rówó san, ó ní kó padà wá. Ó raṣọ àwìn. Imagine a policeman. Mo kàn try láti figure out. Ẹ mọ̀ kí mi ò gbé nídùú mi, I've lived here for 1998 ni mo dé ìlú yìí. Mo wá ń figure pé kí wọ́n máa wọ ọlọ́pàá UK nísìn. Nígbà tí mo lọ mọ́ ọmọ mi ní school, ó ní one particular ọlọ́pàá kan tó máa ń wà níbẹ̀. Àwọn ọmọ ìlú yìí náà burú gan-an. Ní àdúgbò kan ní East London, wọ́n ti ṣe tán pè ní section 60. That means pé curfew ti wà. Àwọn ọmọ ìlú ìyá wèrè. Mo kàn máa ń wò wọ́n pé ẹran kúnlẹ̀ láì lọ́bẹ̀ tó máa pa. Ìkan tẹ̀ gbàgbé bus pass ẹ̀ nígbà tí mò ń bọ̀ nílé lọ́sàn-án yìí àti ìbámu. Wife mi máa bí ọmọ mi lọ sí bus station lọ́la. Bus ẹ̀fẹ́ ló ń wọ̀. But mo wá padà sórí ọ̀rọ̀ ọlọ́pàá yẹn. Imagine kí bí ṣe wá ń wo UK ọlọ́pàá nísìnyí kí wọ́n máa wò pé ṣé ó raṣọ yẹn láwìn ni? Ṣé ó gbé wọ́ sí? Màá gbaṣọ nísìnyí as a tailor. Màá wá lọ sí station tó wà ládùúgbò lé mi. Màá wá ní, hello officer. I ní, yeah, how can I help you? I have a lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ ọmọ arrest mi ni. Òun ránṣọ ọlọ́pàá. Òun rush. Nigeria. Damn. Even if you don't, even tẹ́ ẹ̀ bá tẹ̀ ní pé ká pín, ṣé orí àwọn èèyàn pé ṣá nínú ìlú yẹn? So if ọlọ́pàá bá ń raṣọ àwìn, ẹ wá ní kí ọlọ́pàá má bully yín. Now mo ṣe wá understand. Nígbà tí mo rí fídíò yẹn. And máa yàn parọ́ òtítọ́ ló sọ. Because bí n tẹ̀ gbọ́ ọmọ èmi ti rí kan rí nígbà tí ẹ mọ̀ kí mo sọ fún yín pé mo lọ sí Petrolex. Kọ́ tó kọ́ Petrolex yẹn tán, mo ní influence láti máa lọ síbẹ̀ nígbà tó ń build it. It's meant to be one of the biggest tank farm. Àwọn ọmọ bàbá Ìjẹ̀bú àwọn bàbá àwọn ọlọ́ṣẹ́ but fraud ní gbogbo kìíní yẹn o. Nigeria. Ẹ lọ síbẹ̀ ní sin, it's not functioning. Wọ́n kàn fi gba lóònù. Cyprus làwọn ọmọ yẹn máa ń lọ sí fàájì. Ọba Ọ̀sìnwín yẹn. At least mo rí ọlọ́pàá kan tó wà síbẹ̀ nígbà tó ní àwọn máa lọ ń raṣọ. Tó bá fẹ́ kọ́ post ẹ̀ sí ọ̀dọ̀ irú àwọn e-money. Ẹ̀wọ̀n káwọn e-money owó gidi wà lọ́wọ́ wọn. Àwọn different, you know, celebrity yìí. Ó máa sanwó fún ọlọ́pàá kó lè transfer síbi tí owó máa ti máa jáde. The country is collapse. Ẹ lọ sí YouTube mi kẹ́ lọ mo ṣe rí fídíò yẹn ni mo láti sáré download ẹ̀ ni because mo realize I used to have one YouTube wọ́n gbé wálẹ̀ nígbà yẹn ni. Interview tí mo ṣe pẹ̀lú princess cancel mo tẹ gbọ́dọ̀ pé ní mo láti fún ní respect because counselor ni. Nígbà tí mo ṣe interview yẹn fún ní 2018 she was the youngest no kò ń ṣe òun ni youngest there was another girl ìyẹn ọ̀ráyè wá sí studio nígbà yẹn ó ní kí n má bínú pé òun busy gan that one was 20 but princess Elizabeth Bride was 22 years old when she became a counselor nílùú yìí. Ẹ type ẹ̀ sórí Google mo fi picture wọ̀nyí lánàá nígbà tá à ń ṣe program àfi tí bá lọ sókè mo lè ti rẹ̀ mí láti lọ sókè máa mú fóònù yẹn ní sẹ́wọ̀n charge bẹ́ẹ̀ mo ń bọ́ a máa bẹ̀rẹ̀ sí gba call nísìnyí. Ọmọ 22 years old now ẹ calculate ní 2018 2019 ó ti di 23 2020 ó ti di 24 2021 25 she is now 26 years old. Òun àti ìyá ẹ̀ lọ́túnjọ contest ọjọ́ wọlé ní Dagina Backing and Dagina. That interview is 1 hour 30 minutes. Ẹ lọ wo ẹ máa bínú ẹ̀yin tẹ́ wà nílé ẹ̀yin tẹ́ jẹ́ youth. Bẹ́ẹ̀ tẹ́ fẹ́ yẹ kí Nàìjíríà pín ẹ máa bínú pé kí ló dé tí àwa náà ní local government tó function 774 local government none of them is working. Béèyàn bá kú ní bíbá ẹni sìn lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ nígbà tẹ́ bá ń kẹ́dùn pé ikú yìí ikú lóró lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ ẹ láti jẹ́ kí council mọ̀ because ó láwọn ẹ̀tọ́ tó máa fún yín wọ́n á rányàn wá sínú ilé yín ìlú òyìnbó dùn ẹ wá ní káwa tá à ń gbé níbí báyìí
tí a mọ bí nǹkan ṣe rí ká wá sí Ìjẹ̀bú Òde àbí kí n lọ sékìtì àbí n lọ Abẹ́òkúta kí n lọ Oǹdó Ọ̀ṣun Kogi Kwara kéèyàn wá kú kí má rẹ̀ ni wá sọ pé kánsẹ́lọ̀ ni mí o ládùúgbò yín o àbí ṣé tíyàn bá kú ṣé bàbá mi ọmọ ọba ṣẹ̀ṣẹ̀ wà pẹ̀lú mi ṣá ṣé tíyàn bá kú ládùúgbò yín ní local government ṣé wọ́n máa ń rán representative wá kó wá bá yín kẹ́dùn nínú ilé kó wá sọ ẹ̀tọ́ pé àwọn mọ̀ pé ó ti ṣẹlẹ̀ látọ̀dọ̀ council àwa ti wá ẹ má bínú àní rírú ẹ̀ mọ́ ǹjẹ́ mọ̀ pé ẹ lẹ́tọ̀ọ́ sí bíi £10,000 tí a lè fi ràn yín lọ́wọ́ ṣó láwọn ọmọ ṣá ṣó láwọn tó máa tọ́jú àwọn ọmọ yẹn àbí ká bá yín gba káríà bàbá mi ọmọ ọba ti sọ pé no council bíyàn bá kú nílùú yìí council arányàn wá wá bá yín kẹ́dùn wá tó máa sọ ẹ̀tọ́ yín fún yín ṣèbí ń tàn sọ pé ká gba Yorùbá ṣèbí lára àwọn advantage tá a máa rí nìyẹn kúkú rí advantage nínú Nàìjíríà kí lẹ wá fi para yín fún nínú Nàìjíríà ẹ jẹ́ kájọ fi Nàìjíríà sílẹ̀ ká ìyẹn bẹ́ẹ̀ bó bá bímọ ìlú òyìnbó wọ́n máa ń pe kinní kan ní red book ìwọ náà béèrè lọ́wọ́ àwọn ọ̀rẹ́ ẹ pé Koiki sọ lórí ètò ẹ̀ pé wọ́n ń pè ìwé kan ní red book màá wá táwọn ọmọ mi jáde màá kọ́ fi wọ̀nyí lẹ́yìn ìbàdí red book yẹn mí pé ìjọ tó bá ti bí ọmọ yẹn lọ hospital ó ti bẹ̀rẹ̀ sí ní ẹ̀tọ́ gẹ́gẹ́ bí ọmọ tó ti bí ó níwèé kò níwèé ìyá ẹ̀ ti gbàwé kò ti gbàwé ìyàn kan àwọn politicians wà ọ̀dà ìkà ni wọn ọmọ tó bá bí sílùú yìí nísìn ní time báyìí whereas ẹ lọ sí Okoko Michael ẹ lọ sí Ondo State èmi dé Arigidi lákòókò ní 2018 kọ́lọ́n fọ́run kí Ọ̀túnba Dàpọ̀ Williams mo tẹ̀lé wọn ọlọ́jọ́ oyè níbẹ̀ bọ́ bá bímọ sí agbègbè yẹn nísìn kò síná kò sí opportunity àwa náà kàn ń gbàdúrà nígbà tá a bá wá gbàdúrà kí ló máa activate tó kù àdúrà dá lóòótọ́ but kí ló fẹ́ activate àdúrà yẹn this is what we are saying ẹ̀pà Tolúlọpẹ́ Arótilẹ̀ gọ́fìmẹ̀ntì invest mọ̀ pé gọ́fìmẹ̀ntì invest lórí owó lórí Tolúlọpẹ́ Arótilẹ̀ mọ̀ ní tó ṣe pa ni ìyá wa kan girama kan pè mí ẹ ṣé gan ni girama lọ́sàn-án yìí wọ́n ní Mr. Koiki ọmọ tẹ̀lé kọ́ àwọn tẹ̀mọ̀ kémi náà ẹlòmíì bí ṣé ohun mi máa ń change lórí fóònù tẹ́ bá ń bá mi sọ̀rọ̀ ni àti tí bá wà lórí program because nígbà tó pè mí àkàn sọ̀rọ̀ lọ́sàn-án ọmọ oró kọ́kọ́ gbé kọ́ pé my mom àwọn ọmọ ìlú òyìnbó àwọn òyìnbó yẹn ní àwọn ọmọ tèmi náà tó bá ń sọ̀rọ̀ nígbà òyìnbó yìí ti ẹyẹ rún mi sọ̀rọ̀ mo gbọ́ nǹkan tẹ́ ń sọ ẹ sọ̀rọ̀ ní tí mo gbọ́ dáadáa ẹ ti ń fi imú lẹ fi ń sọ̀rọ̀ àwọn gbọ́ Yorùbá púpọ̀ bọ̀wọ́ gbọ́ díẹ̀díẹ̀ mo wá gbé kọ́ fún grandma yẹn mo wá ń bá wọn sọ̀rọ̀ ọ̀rọ̀ àná lélẹ́yìí onírọ̀lẹ́ àná a ti sọ̀rọ̀ fún like 10 minutes wọ́n tẹ́ mọ̀ pé mi làwọn bá sọ̀rọ̀ but she mentioned something àwọn fún yín lówó kan nígbà kan táwọn donate fún yín nígbà tí wọ́n pa Tolúlọpẹ́ Arótilẹ̀ mo ní ṣé Tolúlọpẹ́ Arótilẹ̀ ti pé 2 years ni ìgbà ọlọ́pàá Tolúlọpẹ́ Arótilẹ̀ náà tẹ́ bá rántí bẹ́ẹ̀ ni ìlú Gani Adams bẹ́ẹ̀ ni ìyà ń jẹ ṣé gèsì wọn lára bàbá mi ọmọọba Gani Adams wà lórí ìjókòó ìbá Arigidi àkókò òru la fi wọbẹ̀ èèyàn kan wá sọ fún mi pé wọ́n láìkì Nàìjíríà tó mi mo sọ fún yín pé diaspora ògùn ọ̀kadà tó mi ní Nàìjíríà mo gbé ọ̀kadà dé ilé àbúrò mọ́ sí mi ó ní you are crazy mo ní kí ló dé ó ní ìwọ tó wá láti lóyìnbó wá ń gàn ọ̀kadà káàkiri ṣó ṣọ́ọ̀pù nọ́mà kò nọ́mà lóòótọ́ báàlì tó wá láti UK mò ń gbé ọ̀kadà láti Àlèmọ́ṣọ́ mò ń gbé dé Àpápá wharf the only thing tí máa ń ní problem pẹ̀lú pé iyẹ̀pẹ̀ máa ń kó sí mi lójú wọ́n á ní kí n pajú dé báyìí ètò àjọba lọ a ní màá díjú díẹ̀ báyìí so that atẹ́gùn èèyàn ni máa fẹ́ nígbà tó yá ó lọ ra glasses fún mi èmi láìkẹ̀ even though ó wà risky lóòótọ́ tí bá wá ń bọ̀ lálẹ́ tá a bá dé Òṣòdì gbogbo phones mi èmi ò lè ṣe fídíò gbogbo tí máa ń ṣe ní London yẹn mo ti try ẹ̀ rí lójú ẹlẹ́gbà mo ti try ẹ̀ káàkiri
lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ tó bá ti yọ fún ọba why you dey famous illiterate wọn mọ̀ pé mo bá wọn promote business wọn they don't understand because ìlú yẹn train àwọn èèyàn débẹ̀ yẹ́ ọlọ́pàá Tolúlọpá Rótilẹ̀ say 2 years ago so grandma yẹn àwọn wá rán mi létí nípa Tolúlọpá Rótilẹ̀. Tolúlọpá Rótilẹ̀ is the first helicopter combat pilot ó dà ń pẹ́ ìmọ̀ tó ń pè bẹ́ẹ̀ wọ́n ní tó bá ti gbé helicopter yẹn bẹ́ẹ̀ mi ṣe gbọ́ ni I don't know wọ́n ní kò ń gbọ́n kankan tó bá sọ mọ́ ní because wọ́n mọ̀ pé wọ́n fẹ́ pa náà ni Tolúlọpá Rótilẹ̀ gọ́ọ̀mẹ̀ntì tó pa Tolúlọpá Rótilẹ̀ kò ní pa ẹ̀yìn dànù ó máa pa wá náà so let us get out of the mess ìjìnwó dẹ̀ ni ó ti wá àǹtí wa kan níbí báyìí local government wọn ni she works here in a very very powerful I don't want to go into too much details èmi àti wọn ti sọ̀rọ̀ lórí chat I talk to her all the time ọmọ Kogi state ni wọn but that particular local government yẹn ìjìnwó yẹn gangan òun ni àwọn náà ti wá wọ́n sun dẹ́ndẹ́kún ṣèbí nǹkan tí ìgbò tó fi pè sórí show ibi tí màá ti Chief Sunday Igboho ti connect nìyẹn nígbà tí mo lọ tí mò ń fáyà tàtàtàtà níwájú embassy ẹ̀ ní sórí ẹ̀ ní ọ̀rẹ́ ìvásí mọ́tò pa nínú center yín kí lẹ mean by that is because she was killing the Boko Harams so there is no future in Yoruba land bàbá mi arigidi yẹn ìyá ń jẹ pínyìnyìn sí wọn lára Èkó tẹ̀sí gbádùn díẹ̀ arigidi àkókò wọn ò ní títì débi gbọ́ fẹ́ níná títì kẹ̀ ó náà pé táwọn àlejò bá ń bọ̀ tó bá fẹ́ ní event ṣe làwọn hòtẹ́ẹ̀lì yẹn náà lọ máa ń kàn brush up díẹ̀díẹ̀ bíi cobweb gbígbà tá a máa ti spider lájọ ń jà nínú yàrá ni no standard hòtẹ́ẹ̀lì kan tó wà tí mo bá wọn lọ ṣe nǹkan kan náà ní ó náà pọ́n ní Gbénga Daniel ló lòtẹ́ẹ̀lì yẹn kò ń ṣe èyí tó wà ní ẹ̀rọ hòtẹ́ẹ̀lì méjì lónìí olórí burúkú ní àwọn governors yẹn àwọn politicians ìyẹn náà báyìí nígbà tó ní Gbénga Daniel ló ní bíbáyìí mo ní Gbénga Daniel ló lòtẹ́ẹ̀lì wọ́n nìyẹn lomi gbóná ọ̀yọ́ nínú hòtẹ́ẹ̀lì eléyìí kátó bẹ̀rẹ̀ Yorùbá nation ni mo ń sọ yìí Gbénga Daniel kọ́ lọ́nà ṣe lift fún Olúmọ̀rọ̀ tó ṣiṣẹ́ these are bastard crazy politicians that should be locked into the cell with the lion kó máa jẹ wọ́n wicked ẹ dárúkọ wọn gbogbo wọn ni mo ti pàdé that's why they know that somebody like us they can ṣé àwọn tí wọ́n bá ìwà nígbà yẹn lọ́ọ́ máa wá bá ìwà nísìn let's get out of Nigeria let's work towards a better opportunity for every one of us so let me get the phone and let's start taking calls and and then we can báwo ni fake soldier police will not full location 419 bẹ́ẹ̀ni ọlọ́pàá ń raṣọ àwìn ẹ lọ sign petition ẹ tẹ́tí sí nǹkan tá à ń sọ ẹ má listen sí wọn I know some of you mo mọ̀ pé nǹkan le gan lé so tí politician bá pè ní sí da Koiki lóhùn ìlú òyìnbó ló wà tó ń gbádùn yes tòótọ́ ni mò ń gbádùn it's a privilege to be here mo sọ pé tí British government bá sọ pé Koiki wọ́n sọ pé ó ní ogun ń bọ̀ ní Nàìjíríà wọ́n ní tí ì gbọ́ àfi tẹ́ bá fún gbogbo àwọn èèyàn mi ní visa kan máa bọ̀ níbí báyìí they can't do it so don't let them tell you the future of Europe the future of Nigeria is in the PVC ẹ jẹ́ lọ mú kọ́ọ̀lù yẹn kí ká gba kọ́ọ̀lù díẹ̀ mo kí gbogbo alẹ́ kan sí níbikíbi tí ẹ ti ń wà ẹ ti ń bọ̀ wá ilẹ̀ Yorùbá ò ní bàjẹ́ ilẹ̀ Yorùbá ò ní dàrú kọ́ọ̀lù bíi méjì ti wọlé o ti rí kọ́ọ̀lù bishop ìjẹ́rìí ok èèyàn méjì ló ṣe pé èèyàn kan ẹ jẹ́ ń gbé call bishop we start taking calls tàbádẹ́ ti bẹ̀rẹ̀ sí ẹ káàbọ̀ sórí ètò ẹ káàbọ̀ bishop ó lágbára. well done ó lágbára now mo kàn rẹ́rìn inú ń bí mi. Inú ń bí mi burúkú. When I listened to what you said about
wípé èèyàn kú lásán ní UK. The council come visiting, we come with privilege for the people. Téèyàn bá kú ní Nàìjíríà, ṣé mọ̀ pé gbèsè ni? Ọlọ́pàá tún máa jẹun lára pé èèyàn kú lọ́wọ́ ẹ̀. Apart from wípé o máa lọ sanwó sí mọ́ṣúárì, o máa gba doctor report. O tún wá ń gbókù yẹn lọ, ọlọ́pàá máa gbowó lọ́wọ́ ẹ̀. Wípé o ń gbókù lọ. What is this Nigeria for? What's it all about? Is it to make the citizen to death? I don't understand. See, Koiki, I've never told you this before. What? I'm a bishop. Bishops are mafians. We are not pastors. Bishops are. What I have in mind, tí bá gbẹ́sẹ̀ mi jáde kúrò ní Nàìjíríà, èmi nìkan lè pa gbogbo ilẹ̀ Yorùbá run. Èmi nìkan, I don't have mercy. I don't have mercy. I want to wonder as well that they will come in and come and replenish the place. See, everybody is tired of Nigeria. These politicians are wicked because they live and they took their children to oversee to enjoy the privilege they never sweat for, and they are suffering, enslaving their own people. Millions of people are suffering. I woke up in a few minutes. I saw this on program. I saw that all these top prominent people are being attacked. They are being attacked publicly. And the security were helpless. Now, they are now crying to international organizations to come and help them. I now see people commenting that they should not sympathize for them, that they have not done what they're supposed to have done. So some people are now becoming the sympathizer, saying they are good, they are better than others, while some people are saying no, all of them are the same, something like that. That I saw that, I woke up. Then I also saw something like group of Yoruba, like we want to register for like Yoruba biometrics. It's not a petition. But it's as if you are the Yoruba people are now registering maybe something like a passport or national ID card, something like that. That is Yoruba. So that one I've seen that one a day before yesterday, personal. So, but this one that I talk about the attack was just this night. I know something is coming. Something is coming, but people should not have mercy on these people. I want more report about what is happening overseas, the privilege to be thrown out, so that people can hear and be angry enough. And stop sympathizing for them. Even the people that are following them as politicians, following them, they love them. It's the money they want to get. And that's why some of them that are speaking trash, like one that spoke trash in front of me one time. Emma Binu, Bishop, I won't show the details of this woman. Ìyàwó ọ̀rẹ́ mi ni she died. Ìyẹn ló ti jẹ́ kí n rántí ọ̀rọ̀ ikú ni mo ṣe ń rántí ẹ̀ mo fi show details yẹn. Òun àwọn ojú mi báyìí ni in loving memory of Patricia, that's all I'm gonna say. 28th of July 1986, she died 4th of May 2022. Òun ló wà wájú mi. Council visit their home and tell them the privilege. Ẹ̀tọ́ tí wọ́n yẹ kó gbà bí àwọ̀ ọmọ wọ́n máa rányàn lọ sínú ilé wọn. Àwọn ọmọ yẹn nísìn they will get extra support. Support. Wọ́n tún ń béèrè lọ́wọ́ wọn pé ṣó lọ́mọ ṣé kíjọba take care àwọn ọmọ yẹn àbí wọ́n léèyàn tó lè tọ́jú ẹ̀. I mean look at that. Mo jẹ wo local government bíi ṣé mo jẹ £1 rí lọ́wọ́ wọn. Àbí kán tún wá máa ti ṣọ́ọ̀bù àwọn èèyàn pa máa gba lọ́kọ̀. I mean,
I mean, let me just give chance for other people to talk. Thank you so much. Bishop. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo ẹ̀yin èèyàn wa. Ẹni ẹ̀ṣẹ̀ kú, she's gone. You can shed tears that she's gone, or you can smile because she has lived. You can close your eyes and pray that she will come back, or you can open your eyes and see all that she has left. Your heart can be empty because you can't see her, or you can be full of love that you share. You can turn your back on tomorrow and leave yesterday, or you can be happy for tomorrow because of yesterday. You can remember her. Ibi tá ti manager nísìn, wọ́n ti ń pèsè orí nọ́mbà tí mo fẹ́ kọ́ pèsè. Mo sọ, ẹ máa ra fóònù mi sẹ́. Nọ́mbà tí mo fẹ́ kọ́ pèsè lọ ti ń pè, but I'm gonna pick it so that if not, I'm gonna frustrate ara wa lálẹ́. Nọ́mbà tí and ẹ̀rí pé ó ti hang. Tí bá sọ pé ṣẹ́rí pé ó ti hang. Ìtorí ẹ̀ mo fẹ́ kẹ́ pèsè orí ẹ̀ ṣẹ́rí ó ti hang. It's not for anything. Ẹ̀rí ó ti disconnect. Heavy loading ni. Message tèmi ń gbà ó yàtọ̀ sí message oní kélébé tẹ̀yin ń gbà. Ẹ̀rí pé ó ti disconnect. And that's why we say number tẹ́ máa pèsè mo ti fi síta. Let's leave that. Let's call that number again. +44 7404 405917. Ẹ bá pè sórí nọ́mbà tí ẹ mọ̀ yẹn because message ti pọ̀ jù 2000 èyí tí mo ti kà tán látànà ó tún ń gorí ẹ̀ sí bí ṣe ń kà kò lọ sókè kò lọlẹ̀ 2565 kò ń ṣe pé a fi ń ṣe ìgbéraga message ti pọ̀ jù so tẹ́ bá ń pè ó máa freeze ó máa hang so imagine 1986 ni woman tó kú yẹn kọ́lọ́mbà àfọ̀rùnkẹ́ a very very close family friend here in UK people die most of people àwọn èèyàn máa ń kú but the privilege the advantage ẹ jọ̀ọ́ ẹ má pè because ẹ bá ti pè actually what you've done is you've disconnected the the Twitter and they encourage àwọn èèyàn wa kọ́ máa gbọ́ Twitter so ẹni tó bá ń gbọ́ mi tí ẹ̀ ń gbọ́ program báyìí tí mo ní kẹ́ má pè sórí nọ́mbà mi yàtọ̀ sí tí mo fi sílẹ̀ tẹ́lẹ̀ tó ń pè sórí ẹ̀ that means you are probably just doing that purposely as well which is very very unfair. I'm here to listen to you, to call in, but do not call. Mo mọ̀ pé ní nọ́mbà kan lọ́wọ́ ìyẹn kọ́ mo fẹ́ kẹ́ pèsè èyí tí mò ń fẹ́ òun ni mò ń sọ síta ẹ sì tẹ́ bá ti ra fóònù mi pressure yẹn máa dínkù díẹ̀ Bashiru jẹ́ ti bá post ó ti bá fi nọ́mbà sí orí Koikimedia mo ti fi sórí Koiki Odùduwà àti fi sórí YouTube ẹ̀yin tẹ́ wà lórí Instagram mo ń bọ̀ lẹ́ẹ̀kan sí ẹ̀gbọ́n mi ẹ jẹ́ n sáré pé nọ́mbà yẹn jáde màá pè bí ti àwọn ọmọ Yorùbá +44 74 04 405917. Ẹ kọ save it as a studio line. You will come through. Ẹ má worry, I'm still here. Mo ṣì ní enough energy even though pé mo rí sùn lọ́sàn wà láti pọ̀ jù. Ẹgbọ́n sókè. Ẹgbọ́n mi. Àwọn náà táwọn àgbégbá àárọ̀ wọn sùn. Bẹ́ẹ̀ni, I can imagine. Mo tún lóògùn lánàá ni mo lóògùn mi ò lójú 2 hours mo ti tún ṣe gé. Ọlọ́run. So nísìnyí at least àwọn èèyàn ṣe pé àwọn èèyàn yẹ káwọn náà ti mọ reason why tàtórí pé tí a sọ pé a fẹ́ kúrò nínú Nàìjíríà because ṣe gbogbo kínní a lè continue lọ báyìí kò possible kí àwa àtàwọn pípé wọn máa gbé papọ̀ ṣe understand kò possible ni because àwọn fídíò yẹn mú tẹ̀lé wọn àwọn fídíò yẹn mọ́ because kí n bá ti ń wò inú mi ń bàjẹ́ sí inú mi ń bàjẹ́ sí ẹ̀ńtàn pa ní ṣòkòtò inú mi ń bàjẹ́ sí. I think ẹ̀yàn pàjẹ́ sọ kí ní díẹ̀ ńgbà kan pé ìwọ tó wà máa pé ó. àní gẹ́rù yẹn mo rí fídíò kan sẹ́ẹ̀ gbọ́n mi gẹ́rù yẹn tún sáré wọ́n lé èèyàn tó lé mo kàn fi ṣàpèjúwe ni wọ́n ju 20 lọ. bẹ́ẹ̀ni wọ́n ju 20 lọ obìnrin tó wà nù wọn wọ́n ń ju òkú fún láti títì. àníyàn tún lo ìjáàbù. ṣe rí àwọn kan fúnra wọn nísìnyí even àwọn ìjọ àwọn olórí wọn gan ó yẹ káwọn náà ti mọ̀ pé the reason why táwọn people ṣe fẹ́ kó láàrin wa ni pé bí ìbára náà ṣe wà kò sẹ́ni tó lè bárò àwọn ilé ìgbé country náà báwọn lè máa jọ lòdì sí passport báwọn lè máa jọ lòdì sí passport padà táwọn máa sọ pé à ń jẹ́ the same country kò possible ni. Because in fact Mr. Alex ẹni sọ̀rọ̀ ẹ má sọ̀rọ̀ lẹ́gbọ́n mi yẹn mo gbọ́ yín.
gbogbo àgbà tí ń wo fídíò yẹn inú ṣàkàn bí mi ni pé kí ni gbogbo ètò ìjọ Ọlọ́run ẹni tí náà bá bí lórí fídíò tàná yẹn ẹnìyàn ń ṣe human being. àníkẹ́ yẹn tún ó sàṣàlẹ̀ mí ẹ̀ wọ́n lé mú wọn sọ lóko wọ́n wá ń lagimọ́ nígbà tó wá pátán. obìnrin tó wà nù wọn ẹ wo in fact mo tẹ mọ kan tí mo tẹ di sọ sí ọ̀rọ̀ yẹn. Ọlọ́run kàn fi àpèjúwe pé àsìkò tó fún ẹni tó sì ń rò pé ìlú kan wà tó ń pè Nàìjíríà. wọ́n ti ń ṣe tipẹ́ o cousin mi wà látà in the 80s ó kàwé ní Kaduna ọ̀sán kan òru kan kò kẹ́rù kankan kúrò ní Kaduna up to date nígbà táwọn ọmọ àwọn Yaro boys tó dé ó sì ràn mí létí lálẹ́ yìí lálẹ́ àná because ó ti dijọ́ kejì nísìn ó lóun kó kankan kúrò ní Kaduna. kò sí àjọ òde kó kankan kúrò ń bẹ owó òde kó kankan kúrò ń bẹ so I think ó dẹ̀ bẹ́ẹ̀ sọ kankan àbí bí amaka ló sọ nǹkan ní ẹ̀ka yẹn bó ti jẹ́ pé temporary ID card fún àwọn ọmọ Yorùbá tó yẹ pé bó jẹ́ UK nẹ́tí máa lọ máa gbà á ní o bó jẹ́ àwọn other country nẹ́tí máa gbà á ní o. ẹ̀yẹ́ náà ṣe I need the 5 million yẹn táwa ti ní 5 million yẹn there is a lot of different steps tó fi gbé àwọn ìgbésẹ̀ tó fi gbé MKO ti ṣàlàyé àwọn díẹ̀díẹ̀ fún wa àwa ni ká tètè ká lọ get 5 million yẹn ká lè get out of the mess. Yes, I think. àwa ni ẹ ṣe gan ni kò sẹ́ni tí kò dé ẹ ṣe gan ni ẹja àti yẹkẹ́ lómi náà pè ká lè máa ṣe ní kíákíá ẹ ṣe gan ni let's take a new call. Ẹ má bínú ṣé mo gbé kọ́ yẹn ṣá máa pè yín padà nísìnyí ok call mi tuntun bọ̀ nọ́mbà tẹ máa pè sí àti pin ẹ bá mute background ẹ ti wọlé ẹ mute background ẹ ti wà live. ẹ jẹ́ ń palẹ̀ wọ́n ṣe machine ló ń dún gbàgbàgbàgbà nínú kitchen yẹn. ẹ ti rí zuwa tí mi fi pè gan ṣe ń gbọ́ mo tẹ̀ fẹ́ béèrè pé torí ẹ lè má mọ̀ mí ò kọ́ tèmi mọ̀ ni mo máa ń follow yín dára mo dẹ̀ máa ń comment orúkọ mi bíbí twist mo dẹ̀ ń wo yín gan báyìí live join mo dẹ̀ tún máa ń lọ sórí Twitter mo tún lọ máa ń ṣe pé mo máa máa ń pè ní catro lang àbí mo lè náà ń pè. mo ti post ẹnisùn rẹ gbọ́ mi mo ti post link petition yẹn Mr. Shodeya ọ̀kẹ́kọ̀ọ́ lọ sí Google kẹ́ type in ominira2022.org then Mr. Alex yes you can use your phone to help people to sign as well ẹgbọ́n sókè mo gbọ́ yẹn gbọ́ mi. ṣe question ọmọdé mi tẹ̀lé bí lọ́yìn ọdún mo ṣe wà báyìí mo máa ń sign petition fún àwọn èèyàn tí mi tiẹ̀ mọ̀ gan máa kọ́ máa lórúkọ tó tẹ̀ wù mí. ẹ má lórúkọ tó wù yín o I need the new name mo ń gbọ́ yín. so nǹkan tí mi tẹ̀ fẹ́ béèrè pé ìgbà ogun náà fẹ́ declare Yorùbá nation gan ṣé àwọn pé election ti ń súnmọ́ báyìí táwọn àwọn bíbí bá bẹ̀rẹ̀ sí ń dìbò ṣé àwọn pé gbogbo àwọn bíbí náà ti bẹ̀rẹ̀ sí ń ṣẹ́rí gbogbo ẹni sọ̀rọ̀ ẹ̀gbọ́n mi ṣẹ́rí gbogbo election ti ń bọ̀ there is still government oníṣẹ́ elections I forget about the government the only one tẹ́kọ̀ọ́ lè sọ pé ó ń súnmọ́ bọ̀ ní Èkìtì àti Ọ̀ṣun the big one is still next year so we still in between we still on a very good timing. Let's understand this thing. Already the Ekiti one is going on based on the court case, and that's how far I can say. We don't have to go into all the more details. But the bigger picture, kò ní selection. Kò ní ṣe mi ni mò ń sọ̀rọ̀. Ọlọ́run bá sọ pé kò ní select. Àwọn gan mọ̀ pé wọ́n ní selection Nigeria. Tiwa ni pé ìjà I'm prepared tẹ́ bá gbọ́ my fellow Nigerians. Ìjà I'm prepared fún yẹn. Torí fídíò gẹ́yẹn tí mo wò ní àná yẹn mo kàn wò pé wow torí kíní mò ń gbé o California mò ń gbé ìlú rẹ respect kíní kan wà nílùú tó máa ń pè ní respect of freedom of speech and right to condemn and criticize the things that you don't agree with. Ròyìn wá ìgbà tí mò ń bọ̀ láti airport nígbà kan bọ̀bọ̀ kan gbé mi ọmọ Iran ni o Uber ìmọ̀ àti bọ̀bọ̀ yẹn bẹ̀ sí ń sọ̀rọ̀ ó ní bó mo ti wá mo ní mi lè sọ pé Nàìjíríà náà pé bọ̀ mo ní tribe kan tó ń pè ní Yorùbá pé inú ẹ̀ mo ti wá pé torí pé tribe mi prepare láti break away kúrò lára Nàìjíríà so mi lè sọ pé Nàìjíríà ó ní wà ó ní yẹ ṣe àtàwọn sọ̀rọ̀ ọmọ yẹn mo wá sọ fún nípa àwọn British àwọn damages wọn ti cause in the world mo bẹ̀ sí sọ history kan tó ṣẹlẹ̀ fún pé British jalè káàkiri ni ó lè ní bọ̀bọ̀ British. yẹn náà ó máa dáhùn bọ̀bọ̀ yẹn náà máa dáhùn ó láwọn náà cause ẹ ká ọlẹ́ alájà Àyìnkẹ́.
only one cause damages not to cause, you know, only British destroy everywhere, want to buy everywhere. Tọ́ba ní olè gidi British ní kẹ́ máa wá. Kò ń ṣe àwọn ọmọ wọn, gọ́ọ̀mẹ̀ntì wọn. Wọ́n ń jalè káàkiri. Wọ́n ń jalè káàkiri. Wọ́n want to destroy everywhere torí ti selfish interest wọn. Àlàyé yẹn ó máa dá only bro, I just pray everything work out for you guys so you guys will break away. But boy, Muslim ló fún ẹ ó tún máa dá only kò sí in a way in the world tó ṣe pé kéèyàn máa ní freedom láti practice nǹkan tó ìyẹn irú kind of religion tó feel like kò practice only but ó lóun ó ní kinní kan ìwà tó ti yí òun nírú àwọn bíi Islam wọn ó ní bọ̀bọ́ ìwọ̀n máa dá ó ní ṣèbí àwọn ìlú kọ̀ọ̀kan wà tó ṣàjẹ́ bí Islam ó ní Dubai báyìí Islam country ní Dubai but Dubai wà very peaceful. Wọ́n wà tolerant ní ìlú tó wà tolerant ní Nàìjíríà. Ó ní bọ̀bọ̀ Fúlàní kan tó attack mi ní comment kan nígbà mo sọ pé mo sọ kinní kan mo ní mi mọ orí Islam táwọn náà yẹn ló ń practice mo nítorí a ní Yorùbá àtúndé Islam láàrin wa and we have been together peacefully for years we never had problem. Mo ní irú religion mo ní irú Islam wo lẹ́yìn Fúlàní ẹ̀yin náà ti irú religion lẹ́ máa ń practice rí pé religion yẹn á sọ fún yín kẹ́ máa pààyàn tí ò bá ti believe nínú kinní yín. Ọdún mo rí post kan léèní lórí Twitter mi mọ̀ bóyá tòótọ́ ni o ibi tí wọ́n sọ pé Buhari sọ pé any attack on Boko Haram is attack on the north. Bó bá sọ yẹn gbogbo ètò ń ṣẹlẹ̀ nísìnyí kí lè rò kó ń ṣẹlẹ̀. Torí kinní yẹn ó sì surprise mi. Ọ̀dọ́kàn ní láti surprise yín lórí ọ̀rọ̀ Buhari dead or alive kí ló ń surprise yín lórí ẹ̀. Ṣé àwọn mùmú tó wà Nàìjíríà tó jẹ́ Yorùbá àti Ìgbò dìdìrín wọ́n ja ogun tó yẹ pé gọ́ọ̀mẹ̀ntì wọn ló kéré tó ogun yẹn wọ́n ń gbèsè láì fara wọn gọ́ọ̀mẹ̀ntì yẹn ló ní Boko Haram wọ́n á tún máa sẹ́ẹ̀dì yín pé kẹ́ lọ́ máa kú eléyìí tó yẹ kẹ́ máa dìmọ̀ àpò ẹ̀fẹ́ resign kẹ́tẹ̀ lọ dúró sí ìlú yín kẹ́ lọ́ máa prepare fún bọ̀ bẹ́ẹ̀ ṣe máa protect ìlú yín táwọn pípì bá dé gọ́ọ̀mẹ̀ntì wọn yẹn náà the same gọ́ọ̀mẹ̀ntì wọn náà látún ṣe party fún àwọn Boko Haram látún kó wọn sínú military pẹ̀lú wọn again. Ó fẹ́ tó yé wọn ẹja tó fẹ́ lómi láyé ẹ ṣé gọ́dẹ is about that 5 minutes. I say gonna go. Thank you so much. And over till 5 minutes. And if not, I need Jackie so many calls. Wale, actually gone in my last 2 callers, and I guess Jackie in Chicago. Then my way, the next caller. Cabo, Mr. Frank Dudu, Mr. Sheyi Adex. Secondly, he has asked. Okay, I've read your comment there. Yeah, sometimes yeah, I must sign until you fake. I need them to fake, petition. We need real people to sign the petition. We need genuine people to sign the petition. We don't want anybody that is fake to sign the petition. Oh, very, very important. We need a 5 million. Advantage, Opogon, you could be the first. You could be the first 5 million getting the Yoruba passport. Go ahead, caller. How are you, sir? Nǹkan tó ṣẹlẹ̀ yẹn ẹ rí pé tẹ́ bá wo láàrin bíi few hours ago sí even àwọn tí wọ́n support the breakup of Nigeria àwọn tí ń sọ̀rọ̀. Ọlọ́run ní ṣiṣẹ́. Bẹ́ẹ̀ni ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọmọ ìkànsì mo ti lọ bá lórí títà mo sọ fún ní ṣé mo rí nǹkan tó kọ sí pépà o tó ní kíríkọ́tì ṣe lọ kọ́ bàbá mo ní mo rántí gbà kan tí wọ́n post sórí Facebook pé you are a proud Nigeria tọ́lọ́ bá tún pàṣẹ lẹ́ẹ̀kejì kò tún jẹ́ Nàìjíríà mo ní sìn ó ti kó yẹn jẹ mo ní gbogbo yẹn dúró gbogbo aláma jẹ breakfast wa bí ọ̀rọ̀ báyìí kù so ẹ kú ètò. Ẹ ṣé gan ni, thank you so much, that's a good one. Mo kí ẹ̀gbọ́n mi tó I mean like we say ẹni yìí ẹ pè lẹ́ǹkan ẹ̀yin let destabilize the Twitter. You're calling again. Hello, sir. Hello, ma. Hello, follow program well. Follow sir. Hello. Mo ní ṣé follow program yẹn. Mo follow ẹ. Number tí mo ní kẹ́ pè number yẹn kọ́ lẹ pè sí. Tó bá pẹ́ follow ẹ. Ó ní mo rò bá mo pè sí. Mo ní number yẹn bí méjì lórí phone. Okay, ẹ máa save the call as Koikimedia studio line. But ẹ ti wọlé nísìn already because ẹ ti disconnect the Twitter wa. Ẹ máa ra phone yẹn. Ẹ gbóhùn sókè. Ẹ jọ̀ọ́ ẹ má bínú. That's fine. Ẹ gbóhùn sókè sir. Ẹ gbóhùn sókè. Go ahead. Go ahead. Mo gbọ́ yín sir. Oh, he has dropped again. So both sides now we've lost.
Itema Fima Peyen, Eko save as Koikimedia studio line. Even though I wanted him to continue talking, and I'm gonna call him back so that I want us to feel relaxed on the program. Go ahead. Motinike, go ahead. Yeah. Go ahead, sir. Yes, sir. Yes, sir. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yín o fún ẹni tọ́lọ́run lò lákòókò yìí. Adúpẹ́ fọlọ́run. Ọlọ́run á túbọ̀ máa wà. Àmín Ọlọ́run. Ọ̀rọ̀ Nàìjíríà èmi ò mọ tí n bá rò wípé àwọn èèyàn dẹ̀ tún lè máa wò wípé wọ́n Nàìjíríà ní àkókò yìí. Màá jiyàn. Because tí bí àwọn Haúsá ṣe máa rúùlù wa tàbí Fúlàní, wọ́n máa dá wa padà sẹ́yìn. Ẹ wo bàbá Ọbásanjọ́. Ó ló ń san gbogbo gbèsè ńgbà tó wà ń bẹ. Buhari ní ó dá wa padà for about 30 years backwards. Ẹ wo gbogbo nǹkan tá à ń rí ní US, UK, Canada. Ìgbà wo la wá fẹ́ implement àwọn nǹkan báyẹn ní Nàìjíríà? Ìgbà wo la fẹ́ kúrò? So àmì ò mọ reason tí àwọn èèyàn wá sí tó ń dúró wípé wọ́n fẹ́ ṣe election, wọ́n fẹ́ Nàìjíríà nírú situation tá a wà yìí. So bíi pé bí èdè bí nǹkan kan ẹ wo nǹkan tó ṣẹlẹ̀ lánàá báyìí. Ẹnìkan dẹ̀ ti sọ fíṣàn pé ìjọ kan wà tó jẹ́ pé wọ́n máa attack ilẹ̀ Yorùbá. Ṣé ìyẹn ò ní ṣẹlẹ̀? Ṣé kò ní ṣẹlẹ̀? Ó ní ìjọ kan wà tó bá kan máa jí wọ́n dẹ̀ máa attack gbogbo ìlú kan. Ṣé kò ní ṣẹlẹ̀? Ẹni ẹ ó sọ specifically ìlú yẹn gangan tó máa jẹ́ but àwọn èèyàn wa wọn à ní fura wọn dẹ̀ sì ń jókòó lórí pé kí ni bókọ̀ kankan sórí pílátífọ́ọ̀mù kan lénìí dára àwọn pílátífọ́ọ̀mù wa wípé bàbá Awólọ́wọ̀ bàbá Aládìgbòlú tẹ bá ń rí wa o ẹ̀mí spirit yín tó sáìn lọ ní 1914 spirit yín yẹn kó jà fún wa ní táìmù yìí torí pé ẹ̀yin lẹ tì wá wọnú gbogbo wàhálà báyìí. Ẹ wo gbogbo àwọn Fúlàní yẹn ẹ wo àwọn yẹn ẹ wo Fúlàní ẹ wo àwọn náà kì í ṣe àwọn tó lówó nínú wọn àwọn olòṣì inú wọn yẹn ẹ wò wọn ẹ compare pẹ̀lú àwọn ọmọ wa gan tí ò lọ sùn ẹ kéèyàn kàn tí ẹ wò wọn lásán mi ò hate wọn ò bọ̀ kéèyàn tó kó wo tribe yẹn kó wo tribe wa comparison ṣé irú bàbá ẹ lọ yẹ kán kó papọ̀ torí Ọlọ́run àwọn British dẹ́wà tí Scotland lè dáwà tó lè dúró lọ́tọ̀. Scotland máa gba referendum wọn náà fẹ́ referendum ọmọ ṣe referendum next year. Àwọn Belarus àwọn country mélòó ni Belarus. Estonia is 1.3 million. Estonia. Belarus àwọn mélòó ni Belarus. Àwọn 5,000 population country wà ní UK lọ́wọ́ wà ní Europe 5,000 1 million. 2 million, 3 million, 5 million, ká tó wá sọ Yorùbá 60 million people. So I don't know why táwọn èèyàn sì fẹ́ ṣe one Nigeria. Táwọn èèyàn sì sọ pé one Nigeria làwọn fẹ́ ṣe. Mí tí rí pẹ̀lú gbogbo sovereignty, pẹ̀lú gbogbo student strike, mo ń ṣe masters lọ́wọ́ kí n tó kúrò lé. 8-month strike ni mi ò lè ṣe ní ọ̀pọ̀. Mo wà lé for 6 months. Nígbà kí gbogbo ẹ̀dá ṣe wọ́n ní about 15 years ago mo ní ẹ̀wọ̀. Èmi ń lọ o mi ò lè dúró láti wá ṣe gbogbo àwọn nǹkan báyìí. Ẹ wo orú gbogbo orú yẹn 8 months. And kò dẹ̀ tí 15 years ago nǹkan kan dẹ̀ tí change up to now. Mi ò lè parí ìjọ tó bá ti bẹ̀rẹ̀ school bíi ló ti mọ ọjọ́ tó máa jáde ìjọ tó bá ti bẹ̀rẹ̀ school bíi ó ti mọ ọjọ́ tó máa jáde ó ti mọ ọjọ́ tó máa sign out. Ìjọ tó bá ti bẹ̀rẹ̀ ló ti mọ ọjọ́ kò dẹ̀ sẹ́ni pé kò sí nǹkan kan kò sí tó o bá ní owó o mọ ibi tí wàá ráìtì sí tí wọ́n á tún fẹ́ ní financial aid. Wàá dẹ̀ máa ṣiṣẹ́ wàá máa ṣe kínní. Ẹ wo local government tẹ́ ń sọ̀rọ̀ ẹ̀ ní UK bẹ́ẹ̀ náà ni ní US bí ó ti ní nǹkan tẹ́ ẹni yẹn bá ń ṣiṣẹ́ ó ti ní iye tí wọ́n ti save fún ẹni yẹn in case of eventuality. I don't know what is wrong with our people tí wọ́n dẹ̀ ti fẹ́ kú lórí wọn Nàìjíríà kì í dẹ̀ ṣe àwọn tí wọ́n rí jẹ nídìí mọ̀bàjẹ́ àbí kí ni wọ́n máa ń pè yẹn àwọn olórí àwọn èèyàn kú tó wà ní nídìí mọ̀bàjẹ́ yẹn ni ẹ̀fẹ́ rẹ̀ àwọn ìjọba tí wọ́n ń dìde tí wọ́n dẹ̀ kó 100 million sílẹ̀ fún fọ́ọ̀mù Yorùbá ló tún wá pọ̀ jù lára àwọn tó sọ pé òun fẹ́ di president tí ẹ ti ráwọn ìka ènìyàn I'm sorry to say Bákàrè tó lọ ń lead àwọn èèyàn tó mọ̀ rírú ẹ̀rí. Ẹ̀kú situation ẹ̀ fẹ́ báwọn èèyàn tàn wá ni
àwọn ìjọba wa ni náà ilé èso àmì ọ̀rọ̀ ẹ̀sìn láàrin Yorùbá. Bákàrí náà máa mú wọn ó náà máa mú ní wọn Nàìjíríà wa. Èmi ní Mùsùlùmí nínú fámìlì láyé ìjọ nígbà tá a wà níjọ àní ìjọ léyà á lọ gbogbo wa jẹ oúnjẹ Christmas àwọn Mùsùlùmí gbogbo kò sí yàtọ̀ láàrin gbogbo wa. Ẹ wo damages tí wọ́n ń kọ́ọ̀sì nísìn. Ẹ wo hatred tí wọ́n ń kọ́ọ̀sì láàrin àwọn hatred yẹn ti pọ̀ jù nísìn. Ta lọ́mọ Yorùbá tí ò ní Muslim, ta lọ́mọ Yorùbá tí ò ní Christian, ta lọ́mọ Yorùbá tí ò ní adáhunṣe, tí ò ní àdẹ̀rí anything bad in it. Oníkálukú á ṣe tí wọ́n máa ń ṣe orò ìbejì. Wàá lọ síbẹ̀ wàá jẹ ẹ̀wà, wàá jó, wàá ṣe everything. Yóò change ìgbàgbọ́ ẹ̀ kò sọ anything láyé ìgbà yẹn nígbà nǹkan tí ò dẹ̀ sẹ́nìtì everything. Ìlú tá a wá wà nǹkan. Ìlú tá a wà yìí kò sí tí ẹ lè mọ̀ pé ní Muslim yóò lè mọ̀ pé ní Christian ó lè mọ̀ pé ní Adams ó lè mọ̀ pé ní religion tí wọ́n ṣe níbi is more than 20. Àwọn Muslim and Christian náà ni ó wà ní kìdí ẹ̀wọ̀n nǹkan tí wọ́n ṣe nílẹ̀ Haúsá mo máa ń wéyàn ní about 20 years ago tí ò lè mú 1 penny out of Kano State 1 penny wọn lè mú kúrò ní Kano State tí wọ́n dáná sun ilé wọn dáná sun ọ̀nà wọn nígbà yẹn wọ́n ti tẹ̀ kí n fi hàn wá. Kọ́ bá yẹ pé Fúlàní ló fẹ́ gba nation wọn láti ìjọ ṣé wọn ní ti pa. Aside to paparazzi 5556. Gbogbo northern state yẹn ní òkè lọ́hùn yẹn ṣé wọn kọ́ north yẹn ṣé wọn ò ṣe sàríà ń bẹ̀. Àwọn wa fẹ́ gba Yorùbá nation àwọn èèyàn kick against it àwọn èèyàn sọ pé. Ẹ ṣé gan-an sir, thank you so much. Ami, Eshegoni, thank you very much. Eshegoni Daddy, I just spot one of my colleagues from Abeokuta Grammar School. I welcome him onto the program. Our Mo Abel. I'm going to start taking the calls again. Baba mi, Mutiri logo. Omoba, Egbonsoke Baba. It's live. Go ahead, sir. Ẹ kálẹ́ ẹ mute background yẹn ẹ káàbọ̀ dáàdì. Adúpẹ́ fẹ́lẹ́ dùmarè. Ètò nìyẹn ẹ káàbọ̀ sọ. Àmín Jésù inshallah. Kò sígbà tí mo bá ní orí ọ̀fẹ́ láti máa wo program mi ẹ máa ń ṣe. Inú mi máa ń dùn gan-an. Ó dẹ̀ máa ń fún mi ní mọ̀rà láti tẹ̀síwájú kìí lórí ọ̀rọ̀ Yorùbá nation. Ẹ ṣé gan ni. Ẹ̀rí ibi tí à ń lọ nílẹ̀ Yorùbá yìí. Wọ́n ní white line ọdún máa ń sọ máa sọ kò gbójú bọ̀. Mo dẹ̀ ti sọ̀rọ̀ kan lálẹ́ yìí fún àwọn èèyàn pé èmi fúnra mi I ready to deal with all these pastors. Wọ́n jẹ́ pé àwọn kìíní a máa wọlé lọ bá wọn ni. Mi ní bẹ̀rù àṣẹ òun dẹ̀ sọ sí gbogbo àgbáyé báyìí. Wọ́n dẹ̀ ń gbọ́ mi bí mo ṣe sọ̀rọ̀. Kò sí bí olóṣèlú kan kì í ṣe gbọ́ Koiki. Gbogbo wọn ni wọ́n lè tẹ̀sí gbogbo prógámù rẹ̀. Mo dẹ̀ fi dá wọn lójú. Sórí èyí tí wọ́n ṣe ní Sokoto yìí, òun la máa fi dá lọ. Òun la máa fi dá lọ. Ṣé rí àwọn wèrè tí wọ́n pèrè àwọn tá ń fi wọ́n 100 million tó fi ra gbogbo nǹkan jọ yìí. Irú àwọn Bákàrè yìí, wọ́n máa jìyà, wọ́n máa jẹwé yá. Torí pé wọ́n mọ irú ìyà tí à ń jẹ. I can say it to war. Mo lè sọ fún gbogbo ayé lẹ́ni nígbà tí Bákàrè tó ń kọ́ ṣọ́ọ̀ṣì tó wà ní Ọ̀rẹ́gún yẹn. Gbogbo àwọn workers tó wà bẹ́ẹ̀. Wọ́n ṣe ń jìyà tó. Mo wà níbẹ̀ lọ́jọ́ kan kò mọ̀ pé mo wà bẹ́ẹ̀. I have the video. Mo ní evidence ẹ̀ dání. Ìyàwó rẹ̀ bọ́lẹ̀ nínú mọ́tò. Ó kó ẹsẹ̀ sílẹ̀ lẹ̀. Ó ní kí àwọn Julius Berger. Àwọn Julius Berger náà wá kọ́ bẹ̀. Ó ní kí lára staff wọn kó máa wá fọ ẹsẹ̀ fóun. Kábíyèsí Ọlọ́run. Ayé alábàtà ìyàwó pásọ ń jẹ. Gbogbo nǹkan yìí ṣé Bákàrè fẹ́ sọ pé òun mọ irú ìwà burúkú tí Buhari wò dead or alive. Wọ́n jọ wọlé papọ̀ ó kú sí Buhari ni. Bẹ́ẹ̀ni ọmọ. Wọ́n wọlé síra wọn ni. Kò lè náà wọ́n mọ̀ ó mọ̀. Gbogbo àwọn ènìyàn wọ̀nyí ikún Ọ̀ṣínbàjò gbogbo wọn dáná Ìbíkúnlé Amọ̀sùn gbogbo àwọn lẹ́ẹ̀kan ẹ̀dáró Gbénga ni ẹ̀wò rádaràdà tí Gbénga ni ẹ̀ṣẹ̀ ìgbà tó wà lórí oyè ó tún padà wá lọ́sẹ̀ nísìn lọ sí sáìtì àwọn wọ́tà sáìtì yẹn olóhùn tó fẹ́ jáde fún asọ́pẹ́ ṣé àgọ́ ni
ṣé àgọ́ ni. Ètò tó sún mi lórí ọ̀rọ̀ yìí ni pé ẹ ò fẹ́ kú ẹ lẹ́ẹ̀fẹ́ kú ṣùgbọ́n ikú súnmọ́ tòsí lẹ́pọ̀ ẹni. Ẹkọ́nọ́mì ti bàjẹ́ nígbà tí mo ń sọ lẹ́ǹkan Arigidi Àkókò kápápá píà. Ẹ̀gbọ́n tí mo kọjá ni pé ìlú Gani Adams nígbà tí wọ́n ń pariwo self determination náà ní kinní kan làwọn wà olójẹ́ kí n ran wọn létí gbà yẹn pé ṣé ẹ̀yin mọ̀nà lu yín tẹ́ bá mọ̀nà lu yín kẹ́ ẹ lọ wò ṣé láti ìgbà tí onírùngbọ̀n funfun tó wà lóńdó state yẹn ẹ wo láti Ọ̀rẹ̀ wọn mú leadership ní mi ẹ wo láti Ọ̀rẹ̀ láti ìgbà tán ti bí mi láti 1972 bí ọ̀nà Ọ̀rẹ̀ láti ìgboro Ọ̀rẹ̀ sí Oǹdó ó ṣe rí nìyẹn. wọn ò sọ di double line wọn ò pín sí kò dé double line rí. I lost one of my brother ní along the Ọ̀wọ̀ road sí Àkúrẹ́. Màmá kan sọ̀rọ̀ lórí program mi lálẹ́ yìí ó ní ẹ̀gbọ́n òun ní ọ̀nà láti Òmù Òkè Èkìtì ní o sí ọ̀nà Lọ́kọjà ń bẹ̀ yẹn àwọn mẹ́rẹ̀ẹ̀rin tírélà Dangote dẹ̀ pa àwọn mẹ́rẹ̀ẹ̀rin dànù tí ò sì sí kankan sáájú. Bàbá mi ọmọọba sometimes tí bá rántí risk tí mo ti take tí máa mo ti lọ sí Abuja by road mo wọ night bus padà sí Èkó ẹ̀tajọ lọ níbi àmọ́ crazy ni but èmi gan nígbà tá à ń padà bọ̀ lálẹ́ yẹn ẹ̀rù bà mí nígbà tí mọ́tò yẹn sá eré mo ní tí mọ́tò yẹn bá laná anywhere báyìí that's the end of it. Ẹ jẹ́ kí sọ kélé yìí kí n fún àwọn ẹlòmíín láàyè ṣe rí itú tí àwọn pípò yìí ń pa ní Ìjẹrin à ń bọ̀ láti Ìbàdàn nígbà tí a dé ìta change àwọn ọlọ́pàá kan máa ń dúró síbẹ̀ wọ́n máa ń tẹ̀lé mọ́tò torí ẹ̀ ń sọ pé wọ́n kan aṣọ ọlọ́pàá lẹ́kan àwọn yẹn máa ń tẹ̀lé mọ́tò kò mọ́ àti wọ́n máa ń tẹ̀lé àwọn mọ́tò àwọn Fúlàní yẹn wá sẹ́kù kí àwọn èèyàn má bá wọn dá wọn dúró. Ẹ believe pé nínú àwọn mọ́tò wọ̀nyí àwọn Fúlàní àwọn ajínigbé wọ́n ti bẹ̀rẹ̀ sí wọṣọ àwọn ọlọ́pàá àtàwọn aṣọ ọgbà polisi wọ́n ti darapọ̀ mọ́ wọn bẹ́ẹ̀. Immediately mọ́tò tá a gbé àtàwọn ọmọọṣẹ́ mi bí mo bá ṣe páàkì báyìí làwọn ọlọ́pàá yẹn sáwà kó àtàní àkátà náà à ń kó kankan. Ẹ bìlí pé ṣé ẹni tó fẹ́ ṣe escort lásán ṣó yẹ kó kó àwọn weapon burúkú sára. Mo sọ fún yín around 6 nírọ̀lẹ́ ni o ṣé ọlọ́pàá kan fẹ́ dá mọ́tò àtàdúró lẹ́kọ̀ọ́ ní 6 tàbí 9 o'clock lóru ṣùgbọ́n nígbà tá a máa rush wa àwọn mẹ́ta rán sáwá lẹ́ẹ̀kan náà nígbà táwọn mẹ́ta yìí máa sáwá báwọn ọmọọṣẹ́ mi ṣe sọ̀kalẹ̀ nínú mọ́tò tẹ̀yìn bá ṣe gbá wọn mú nìyẹn. Ẹ bìlí pé ìbọn tó wà lára wọn pistol tó wà lára wọn ó lé ní mẹ́rin tá fi bẹ́ẹ̀tì gbé sí ara. A ní láti máa sọ fún wọn pé ṣé mo fẹ́ rí ID card wọn àsọlọ́pàá wọn ò ní ID card nígbà tá a máa mú ID card jáde pépà báyìí. Ọ̀rọ̀ yìí àfàdé Ìṣàgámù bí mo ṣe bá yín sọ̀rọ̀ yìí àfàdé eré akọ́mọ Ìṣàgámù yẹn tó wà lọ́nà Ìkẹ́nnẹ́ àbí ọ̀nà ẹ̀lú Bàbájẹ̀bú yẹn pé kán arrest wọn. Nígbà tí mo padà síbẹ̀ lọ́jọ́ kejì mo fi dá yín lójú pé wọ́n ti ṣí wọn lẹ̀. Wọn ò lè dákọ̀ statement. Mo kọ́kàn. À ń sọ eléyìí kí iye everybody wọn máa ṣe òun náà ni. Pé nígbà tó bá yá tó ti súnmọ́ tòkìlé yín tó ti súnmọ́ ẹnì kọ̀ọ̀kan wọn yóò padà wá ṣẹlẹ̀ wọn ò ní fẹ́ kúngbà náà ojú wọn ni wọ́n máa slọ́ọ̀tì ọmọ ẹlòmíì mọ́nú yàrá nígbà yẹn wọ́n á mà pé ìgbà lọ torí pé ó pẹ́ ó yá a máa gbọ́ pé ààrá èso kan tí ó padà mọ́ máa gbàjọba bí ìtẹ̀pẹ́ bó ṣe máa rí nìyẹn. Thank you so much. It's good to hear his voice. Bàbá mi ọmọọba lẹ́ẹ̀kan sí mo kí ọ̀rẹ́ mi àtàtà àjọlọ sí Abẹ́òkúta Grammar School. I'm not going to mention his name, but he's watching me as well. I appreciate them. Ẹgbọ́n sókè bàbá Fatai. Àwa nìyẹn sá. Ẹ wo, in fact, I wait for that lady. Kì í ṣe ní Deborah náà pa o. Deborah nìkan náà pa o. Yorùbá. Kì í ṣe Deborah náà bá jà o. Yorùbá náà bá jà. Ikú Yorùbá lọ́mọ yìí ń kú yẹn. Wọ́n send message sí wa ni. Message ni. Wọ́n send message. Wọ́n lè tọ́ ìjà. Signal ni. Wọ́n rán wọn ní o. Kì í ṣe àwọn ọmọ ẹ̀ lọ́ ṣàdédé ṣe kí ní ẹ o.
kọ́tọ́ fi ní máìlì ni. Ẹ rántí ìjà Kaduna the other time. Brother mi Muslim ni wọ́n ti gbé ìbáwọ́ ti fẹ́ du. It's just to the glory of ẹni tí brother mi kí ngbà tó ń lọ sí tó ń lọ. Ìgbà tí crisis ẹ̀ ṣẹlẹ̀ ọ̀rẹ́ wọn pè wọ́n kọ́ ló bá wọn yọjú sí àmọ́ àwọn. Ilé ọ̀rẹ́ brother mi lọ. Ẹni tó ń kí tó wà lórí bá kó nígbà tó ń lọ. Ìyẹn lórí wọn gbà tó ń bọ̀ tí àwọn pọ́ìsì ti dá wọn dùbúlẹ̀. Wọ́n ti fẹ́ dùn wọn. Ìyẹn ló sáré sọ̀kalẹ̀ láti orí òkè tó ní wow, this will not possible here. Òun ló stop wọn. Ilé tí brother mi kọ́ very gigantic bungalow tó fún ìbàjẹ́ bàjẹ́. Wọ́n tà á àti price tó fẹ̀sẹ̀ gbọ́. Wọ́n fi sáyà àsálà fún ẹ̀mí wọn kúrò bẹ́ẹ̀. Nǹkan tó ń ṣe fún ọmọ ẹ Yorùbá náà ṣe fún kì í ṣe family ọmọ ẹnìkan mo sunkún fún ọmọ ẹ mo sunkún gan gidi tó ń dùn mí. Wọ́n sẹ́ni kan bá rò pé kò kàn ń wọ́n tó ṣe fún ọmọ ẹ anybody náà ló lè ṣẹlẹ̀ sí. Anybody. Sẹ́ni kan bá rò pé bá kíní kan irọ́ ẹni tẹ́ irọ́ àwọn èèyàn wa wọ́n máa wò pé jà ẹ̀sìn náà ń jà wọn ìjà fún ẹ̀sìn kankan o. Ánímà ni wọ́n. Ẹnìkan sọ̀rọ̀ lórí bùkà máìkú lọ́sàn-án. Ànábì. There is a particular person tó wá ń dọ̀tí ilé ànábì. Nígbà tí ànábì ò rí for some times, ànábì bèrè lọ́wọ́ àwọn èèyàn pé àpẹgbẹ́já ń kọ́. Ẹni tó wá ń dọ̀tí bí nǹkan àwọn ọmọdé kó wá dọ̀tí bí àwọn ló sick. Ànábì lọ sílé ẹ̀ ó lọ kí. Pé ìgbà táwọn ògbóró rẹ̀ àwọn òrí gbogbo ṣe mọ́ tó ń ṣe mọ́ làwọn wò pé làwọn bèrè náà sọ pé ó sick o. Làwọn ní káwọn wá kí ẹ. Because of that, ẹni ẹ gba Islam. Ṣé ànábì gangan jà fún ara ẹ̀ nígbà tó wà láyé? So gbogbo ilé ìtàn ṣe tí ẹnìkan bá ń wò tó bá rò pé bá ẹ̀sìn náà jà fún irọ́ ni wọn jà fún ẹ̀sìn rárá. So mo fẹ́ rọ àwọn èèyàn wa kọ́ máa wò pé ẹ̀sìn ìjà ni nítorí ẹnìkan sọ̀rọ̀ lọ́sàn-án nínú kí n máa gún bí àwọn mùsùlùmí ẹ̀wọ̀n ń ṣe ní no. Family tẹ̀mí ti wá Ìjẹ̀bú mo ti wá ó dẹ̀ mọ̀ mí dáadáa. Tọ́ni mi tó bá dé St. Paul ní ìlú mi bóyá mọ ìlú mi yẹn mi ní dáńkọ́. Tó bá dé St. Paul nílùú mi lọ bèrè sọ́ni mi ní fi St. Paul. A ní eléyìí tó jẹ́ àbúrò dáàdì sí wa tó yẹ kóun ló dúró St. Paul àwọn à ń ṣe Islam. Bẹ́ẹ̀ náà dẹ̀ ní ká ní àwọn tó ń ṣe òṣà wọn ẹnìkan ò jẹ́ nìkan lọ́wọ́. So kẹ́nìkan ẹni gbọ́dọ̀ máa sọ̀rọ̀ yẹn kó má sọ pé báwọn Muslim ṣe ń ṣe nìyẹn. It won't be good. Kẹ́nìkan máa generalize statement. Ẹ ṣé gan ni, thank you so much. Ẹ ṣé gan ni. Mo máa ń kí gbogbo ẹ̀yin èèyàn wa tí ẹ̀ ń bá wa lọ níbi tí a ti ń fi ọ̀rọ̀ tàbí enlighten ara wa. Ẹ̀yin tẹ́ wà nílé a disrespect yín. Mo ń bọ̀ bàbá. Kóìkì lágbádé fún Kóìkì bàbá. Ẹ̀gbọ́n sókè. Kóìkì bàbá. Mo wà pẹ̀lú yín sá. Mo kàn fẹ́ sáré béèrè question kan gently ẹ jọ̀ọ́. Mo ti ní. Ẹ mute background yẹn. Ẹ ló ṣe ń gbọ́ mi báyìí. Ẹ mute background inú ilé Mo yẹn. ti mute. Mo ń gbọ́ yín. Dán. Ẹ jọ̀ọ́ mi mọ̀ kí náà ń pè. Mi mọ̀ báyẹ̀ lè send báyà mi. Ẹni tó bá wà ní US báwo náà ṣe ń send owó sí yín náà ẹ jọ̀ọ́. Cash App. Ẹ lè send Cash App, ẹ lè send PayPal. Okay, PayPal yẹn ni mi mọ̀. Torí mo ti try Cash App. Cash App kò work fẹ́ mi o. Mi tẹ̀ rántí nǹkan tó ń pè ó ti tó 3 weeks tí mo ti ṣe yẹn. Ẹ jọ̀ọ́ PayPal yẹn máa work ẹ jọ̀ọ́. Abeg ẹ jọ̀ọ́. Ẹ try mi mọ̀ báyẹn lè send ẹ sí mi lẹ́yìn ẹ jọ̀ọ́. Jẹ́ ṣe lẹ́yìn. That's the part ẹ jọ̀ọ́. Number two. Ṣé rí ọ̀rọ̀ nǹkan tó ṣẹlẹ̀ yìí? Ẹ̀rù ń bà mí. You know why I'm scared? I'm scared because báyẹn kọ́ la ṣe rí nílẹ̀ Yorùbá. Ṣé rí mi tí wọ́n ń sọ̀rọ̀ yìí? Bàbá mi Muslim. Ìyá tó bí mi lọ́mọ gangan ti tó dé Muslim ni. Tá bá ń ṣe ọdún léyà ìyàwó mi gan lọ́kọ́ máa rán mi létí ó yá ní láti sẹ́ndì wọ́n á tiẹ̀ ti pè mí kó yá sẹ́ndì owó ẹran kìíní kan kọ́. Bá a ṣe nílé wa nìyẹn tó bá dìgbà Christmas ilé àlọ́bà ó bá dìgbà kí náà ń pè Christmas. Ẹ jẹ́ wọ́n á sọ story kan fún yín years ago that should be around 80s. Towards late 80s ni. I still remember very well. I was in primary school then. I should be in primary 4 or 5. Man kan wà. He was a former late Ashipa of Oyo. Wọ́n pè ní Aliaji Amuda Ọlọ́run Òṣèbí. Ṣẹ́rígbà yẹn àwa ń lọ sí CAC kan lọ́yọ̀ọ́
lọ́yọ̀ ta ni o CAC yẹn wà ní Jàbá táwọn ń pè ní CAC Òkè Ayọ̀. I'm giving these details so that ẹni tó bá wà online náà báyìí wọ́n máa gbọ́. Church yẹn wá fẹ́ kọ́ bíi mission house àtìlé àwọn agbẹ̀bí nǹkan tọ̀bẹ́ yẹn. Ṣé mọ̀ pé máa Alhaji Àmúdọ́lọ́run ṣe bí yìí àṣepa ọ̀fọ̀yọ́ dẹ̀ ó ńlá pé as chief launcher. A máa ń bẹ̀rẹ̀ ìsìn ní aago 10 ní CAC tó ra máa ń pẹ́ ká tó parí a máa ń parí báyà bí aago 2. This man ó ti dé fún service by 9 o'clock ó ti wà ní church. I'm telling you now ó wà ní church ṣé mo kó dẹ̀ dúró ó ní kankan ló wà ó dẹ̀ wá pẹ̀lú náà láwọn chiefs ṣóye yín ara wọn chief Aláàfin so láwọn chiefs tán jọ wá ó dẹ̀ dúró tàdé fi parí service ẹ mọ̀ pé gbà míì tẹ máa ń ṣe lunch in church àbí nǹkan bá polówó wá tó bá kàn ti tó bá ti dáwọ́ àlọ́ nǹkan tó bẹ̀ ó dúró tá a fi parí service náà nǹkan tó jẹ́ kí n rántí máa yí fífítì ni pé nígbà tó parí tán wá fẹ́ gbé mo wà lára àwọn ìgbà mo wà ní children church mo wà lára àwọn tó gbé oúnjẹ bàbá yẹn mo lọ gbé sínú mọ́tò wọn. He gave us money. I'm very sure building ta kọ́ńgbà yẹn I'm talking of 88 ní 89 87 building ta kọ́ńgbà yẹn ó sì wà ń bẹ̀ dé ní he was a Muslim. Ṣó ti yẹ yín bá a ṣe máa ń ṣe nílẹ̀ Yorùbá nìyẹn. Ibi tí mo ti wá sọ ẹgbẹ́rún ń bà mí ni pé ṣe rí fanatism yìí sọ́mà wọ́n ti ń kó wọlé Yorùbá o. Tí Muslim person bá fẹ́ dé pẹ̀lú mi normally tẹ́lẹ̀ àríra wa Muslim a máa ń ríra wa àsìkan náà ọmọ Yorùbá ni wá bọ́ǹsì wọ́n ti ń define pẹ̀lú máa ń wèrè kan báyìí máa ń nẹbọ máa lè tó pẹ̀rẹ̀ ní Ṣẹ́kì Akíntọ́lá àti kí ló pẹ̀rẹ̀ yìí ṣó ti yẹ yín wọ́n ti ń kó wa o. Let me tell you another thing today because ọ̀rọ̀ ti wá délẹ̀ báyìí ká máa sọ̀tọ̀. Ṣé mo gbọ́ ọ̀pọ̀lọpọ̀ Yorùbá tó support Buhari? Wọ́n ṣe pé torí pé Buhari jẹ́yàn gidi o àbí torí pé economic kìíní ẹ̀ ó bá wọn lára mu àbí pé ìyàwó jẹ wọn. Wọ́n support it because he's a Muslim. I'm telling you nothing but the truth. Go and do sampling. Ẹ kàn lọ ṣe sampling kẹ lọ wọ àwọn tó support Buhari ní Yorùbá land lẹ́ni. They did so majority of 80% of them for religious reasoning. Okay. But fortunately for them, they don't realize that when they go to the market, wọ́n bá fẹ́ ra gàrí, tó fẹ́ rẹwà, wọ́n bí wọ́n pẹ́ ṣe Mùsùlùmí yẹn àbí Christian. Wọ́n dẹ̀ ṣe pa wọ́n tó bẹ́ẹ̀ náà ni. Even gan tẹ́ bá lọ sí what you call tẹ́ bá lọ sí ẹ má wọ ọ̀dẹ́ wọn òpónú wọn tẹ́ bá lọ sí north tí ráyọ̀ ti bá ṣẹlẹ̀ Mùsùlùmí north Islam north àpá wọn because it's not seeing them as a true Muslim. Why are we like this? Ṣé tó country la wà yìí? Let me give you another instance. Woman no one for yes. Ó bá sọ pé woman kan máa torí pé so ó ṣáà fún ní room rẹ̀ kan kíníkan. Ó bá ló yẹ kí n mọ woman yẹn Nàìjíríà mú ní mi mọ́. Ó ló máa ń kọrin Mùsùlùmí báwọn tó máa ń kọrin Mùsùlùmí yẹn ni pé kíníkan pé wá bímọ. Wọ́n á ní òkìkí kọ́mẹ́jì. Do you know pé woman yìí ara wọn tó máa ń kọrin kìdíkan. Bọ̀ nígbà tó fẹ́ wá bímọ, ó mọ Amẹ́ríkà láti wá bímọ sí. Ṣóyè yín? Ó mọ Amẹ́ríkà láti wá bímọ sí o. Kẹ́ máa wo bọ́n ṣe tìtì àwọn olòṣì tó jẹ́ fún tiwọn. They don't know tí wọ́n mọ what's up. Now, mo rò ìpele tó tẹ̀ wá ṣẹlẹ̀ yìí, á jẹ́ kójú àwọn yẹn wa. Kó tún là díẹ̀ sí. Okay, I'm definitely sure about that because a lot of in the last 48 hours, so many Nigerians are asking the question, what kind of country is this? What kind of country is this? And that means if we must now start looking at, is it viable for every one of us? And for how long are we going to live together? And that's about it. Actually, going to be Bishop Adesina Motira in Twitter. Thank you so much. Actually, going to go me. I can't follow me now so that we can get many people. I will later. Yeah, after the program. Thank you. All right, she got it. You can also add your voice. We're still live. I have enough energy to still run maybe another few hours. Nigeria as a whole has collapsed. But the reason why a lot of people do not say a collapsed Nigeria is they can still move from point A to B. And they can do everything that people are doing. But by the time it gets to that stage where that economy
that you're looking at. Yesterday, our presentation to Moshelano, I was talking about JP Morgan. As we speak right now, Nigeria will not be able to pay its debt. Hello? And that means investors are not going to come in. Láti Germany, it goes okay. Mr. Koiki Ekushe. Ẹ káàbọ̀ ẹ̀gbọ́n mi. Ọlọ́run á san gbogbo alẹ́ sọ̀rọ̀ dáadáa. Ọlọ́run Ọlọ́run. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìgbà tí n bá ń pè yín, mo máa ń sọ fún yín ìpè kó tó di bíi September, October, bí ẹ máa bẹ̀rẹ̀ sí ní rí àwọn nǹkan tó máa ṣẹlẹ̀ Nàìjíríà. Ṣé ẹ rí bó ti ṣẹlẹ̀ tẹ́ bá kíyèsí àwọn ọ̀rọ̀ mi dáadáa? Ṣé gẹ́ ti sìn? Àwọn nǹkan kan sì ń bọ̀ Nàìjíríà tẹ́ kó máa ṣẹlẹ̀. Ó jẹ́ bóyá ká lo advantage yẹn. Ìyẹn ni mò ń sọ fún yín báyìí. Ẹ lọ kọ sílẹ̀. Ìṣẹ̀lẹ̀ kan máa ṣẹlẹ̀ tẹ́ pé àwọn ọgbọ́n á mì wọ́n. Tẹ́ kó máa mi gbogbo Nàìjíríà. Àsìkò yẹn gangan ló yẹ ká step in ká lo advantage yẹn. Àwọn ìṣẹ̀lẹ̀ kan máa ṣẹlẹ̀ Nàìjíríà tó yẹ pé gbogbo àgbáyé máa lọ pé kí ló dé kí ló ṣẹlẹ̀. Ìyẹn gangan ló yẹ kó dàbí stepping stone fún wa. Tá a máa capitalize lé lórí. Ó máa ṣẹlẹ̀ lọ́dún ẹ lọ kọ sílẹ̀. Ó máa ṣẹlẹ̀ nínú ọdún tá a wà yìí. Ó máa jẹ́ bí advantage fún wa. And we must be prepared for that kind of that time as well, which is quite a lot of work. A lot of things máa ṣẹlẹ̀. Ẹ wo táwọn Boko Haram bá lọ sí táwọn bá jẹ́ wọn ló máa dédé gbé rédíò wá sí rédíò. Wọ́n máa bẹ̀rẹ̀ sí ní declare pé hello fellow Nigerians, pé kìnnìkan hello fellow Nigerians, kìnnìkan àwọn Boko Haram àwọn ti dé o, gbogbo àwọn èèyàn wọn dẹ̀ ti wà ní gbogbo everywhere káàkiri, wọ́n ti wà lọ́yọ̀ọ́, wọ́n ti wà lẹ́kọ̀ọ́, wọ́n ti wà ní gbogbo àwọn igbó ilẹ̀ Yorùbá káàkiri tí wọ́n á ti station àná. Ṣẹ́gẹ́tì ń sìn, ìgbà ìṣẹ̀lẹ̀ ọ̀ bóyá kọ́bẹ̀rẹ̀ ní para wọn kọ́bẹ̀rẹ̀ ní ṣe oríṣiríṣi. So ìyẹn làwọn máa kákà ìṣẹ̀lẹ̀ ẹ wo ọmọ tó ń pa yìí. Academic environment ni wọ́n ti pa ọmọ yẹn o. Hold on, Monso. I mean, if we have these terrorists in the classroom as different from the terrorists in the bush, and really look my government, and they will still become more powerful because one for an impression with class lower. These are Samana one ni la kaye DNA. Only about the doctrine turns off one pay Nigeria belongs to them according to Usman Danfodio. Elogbon Kotima na Usa, I pay phone to Mofi play video here on Mofi Twitter. Okay, Imam can sorrow only we kill them. Oh yeah, mo post the whole the timeline wa. So, ṣé ti rí bẹ́ẹ̀ yẹn? Ẹ ti rí gbogbo mentality àwọn people wọ̀nyí. Àwọn ọ̀dẹ̀ ló ń fà wá sẹ́yìn. Àwọn ló ń fà wá sẹ́yìn. Kò sí bá a ṣe lè develop pẹ̀lú àwọn people wọ̀nyí nínú the same country. A lè develop pẹ̀lú wọn. Ẹ̀rù tó dẹ̀ ń bá àwọn dẹ̀ nìyẹn. Ipe táwọn bá ní kí wọ́n fún gbogbo region láyè yóò bá ló máa lùdì. Wọ́n dẹ̀ àkútà àwọn bá máa wá sọ́dọ̀ wa we gonna be ó dàbí ẹni tó fẹ́ wá sí Amẹ́ríkà ni wọ́n máa ṣe verification dáadáa kó tó fún visa yẹn. That's why they don't give everybody visa. Tàbá dádúró wọ́n mọ̀ pé they will be very gbogbo ìtàn wọlé tán jáde yẹn we will protect all our borderline and our water side. So that ẹni tó bá fẹ́ wọlé àfihàn tó kọ́lé no yes I mean àwọn kọ́lé máa wọlé through back door but the majority will not be able to come in as they're doing now in Nigeria. And that's why I said at the beginning 20 of those are killed out. Mama called you 20 law. How many do you think will eventually end up in Yoruba land? Some people say about 8. That means that 8, if they commit a crime, how do we trace it back to them? So, Nico's a criminal in Yoruba, Nico's a criminal in Igbo. But let us get a country where we can deal with that rather than let loose where and she forensic thing about Kunis in Nigeria. Ekabo Yami Ojora Elizabeth. Being about Nigeria, charity incident in Germany, you need to understand that you will not be able, to do anything because Oma make sure we all find out to the last person and to Babe Koja. They will find out and they will deal with that. Kíní kan ṣẹlẹ̀ nígbà tí mo gbé ní ilé kan rí ní Germany bíbáyìí. Òkè ni mo wà. So ìsàlẹ̀ ilé yẹn ìyá kan ló ń gbé bẹ̀. Ìyá yẹn náà kò wo nìkan ló dá wà. But lẹ́ẹ̀kọ̀ọ̀kan ó dàbí ẹni pé ó ní ọmọ kan tó máa wá ń wò lẹ́ẹ̀kọ̀ọ̀kan tó máa ń ṣe. Kò sí nǹkan tó ṣe ìyá ẹ̀.
but akọ̀ṣà mọ̀ pé is an aged single mother nǹkankan bẹ́ẹ̀ yẹn nǹkankan so ọjọ́ kan la kàn discover pé ìyá yẹn kú sínú ilé Ọlọ́run ló mọ tó fà á bóyá age ni o bóyá sickness ni o ìsàkóso tẹ bá rí àrà tí àwọn ọlọ́pàá Germany dá tẹ bá rí investigation tí wọ́n ṣe Samuel Awa, thank you. Ẹ̀rọ Ọlọ́run á bà yín. Because what value life ni value life in Nigeria now. Ẹ mọ̀ pé time tó fi attack girl yẹn ọlọ́pàá láti débẹ̀ in under 8 minutes maximum 8 minutes. Maximum 3 minutes. So ọmọ yẹn tó bá tẹ̀ ṣe léṣe wọ́n ní tún sún ọlọ́pàá but ọlọ́pàá náà ti gan láìkẹ́ ẹni tó ń ṣẹlẹ̀ yẹn pé òun bú kinní kan òun ṣe kinní kan jábá dáńbà boroza. Ẹ bá rí investigation táwọn ọlọ́pàá ṣe tó fi kó glove sọ́wọ́ tán náà kan gbogbo ẹ̀bẹ̀rẹ̀ sí ní fi náà wo gbogbo everywhere lóru ọjọ́ tí woman yìí kú kan tó lè accept kan tó lè agree pé woman yẹn kú fún ara ẹ̀. Anybody lè wọlé kó pa kẹ́ ẹ sọ pé kẹ́yìn wá sọ pé ó kú àwọn onígbàgbọ́ bẹ́ẹ̀ until tá bá ṣe forensic. I don't think people understand what they mean by forensic. Crime ti pọ̀ jù Nàìjíríà. Ẹ ṣé gan ẹ̀gbọ́n mi ẹ jẹ́ ká tó fẹ́ lè mi láyé ẹ ṣé gan. Thank you so much. I think our people need to understand that for us to have a better life, you can't have that better life in Nigeria. Ṣé gbogbo àwọn tó ń pè experience olúkálukú ní Nàìjíríà àti tàti níta. Mo dẹ̀ máa ń sọ pé àwa tá wà níta better off ẹ̀yin tẹ́ wà nínú ilé. Nigeria ló kàn make life difficult for everybody. Hello caller. Hello. Ẹ káàbọ̀ sórí ètò sà. Hello. Mo ń gbọ́ yín but there's a lot of noise at the background. Ó dà pé wà nínú fàájì kan. Mo wà nù bọ́ọ̀sì ni ẹ máa wọ̀ ní ìbájáde sí. Ọ̀dà ẹ máa sọ̀rọ̀ là ń gbọ́ yín. Mo dúpẹ́ ètò kẹgbẹ́ jáde lẹ́nu yìí o. Ẹ ṣé gan ni. Ètò kódà ń ṣí ojú àwọn èèyàn. Ó ṣí iyì àwọn èèyàn ni. Jẹ́rí Yorùbá nation la fẹ́ gbà yìí. Mi ní kúrò tó anybody wa. Ó nìkan ní the last solution tàbí. Ẹgbà bẹ́ẹ̀. Kó jẹ́ Muslim, kó jẹ́ aláwo, kó dẹ̀ jẹ́ Christian. Mo ti wá jẹ́ èèyàn rẹ pé o tiẹ̀ ń ṣe any one of it. Kọ̀ọ̀kan believe lórí pé àwọn bàbá wa wọ́n wà báyìí. The only solution fún wa ó ní Yorùbá nation yẹn. Ṣẹ́rí ìtumọ̀ Yorùbá nation yẹn ó ní ìtumọ̀ ẹ̀ ní òyìnbó ó ní ownership. Gẹ bá wo ownership. Gẹ bá wo ìwọ kò bá ra lé sílùú yìí wọ́n á fi orúkọ ẹ̀ sí ó mì pé ìwọ ló ní. Kó bá jẹ́ ìwọ àti ìyàwó ẹ̀ lẹ́jọ́ ra ó mì pé ìwọ àti ìyàwó ẹ̀ ni. Even àwọn ọmọ ẹ̀ gan-an wọn involve. Therefore irú ilé bẹ́ẹ̀ ó máa ní maintenance ó máa ní protection because ẹ̀yin kó bá jẹ́ wọ nìkan ló rà á anybody ò lè wọ́ bẹ̀ láì má gba permission ẹ̀. Permission ẹ̀ dẹ̀ mi pé o máa wo irú èèyàn wo ló fẹ́ gbà sínú ilé yẹn. Báwo ló fẹ́ kí ilé yẹn wà lọ́jọ́ iwájú? Bóyá o fẹ́ ta ni o, bóyá o fẹ́ kọ́ ọmọ ẹ̀ gbé bẹ́ẹ̀ o. Báwo ni o fẹ́ kí ilé yẹn wà lọ́jọ́ iwájú? Ẹ jẹ́ ká wá bèèrè wa as ọmọ Nàìjíríà ká tẹ̀ bèèrè wa ń sìn. Ta ló ní Nàìjíríà? Ta ló hó nẹ̀? Ṣẹ́ni ibi tí problem wa ti ń bẹ̀rẹ̀ gangan nìyẹn. Ọlọ́run dá ọmọ èèyàn. Ó ti dá gbogbo nǹkan. Ẹ jẹ́ ká wò ó. Hello, ṣé ẹ gbọ́ mi? Mo ń gbọ́ yín loud and clear. Mo ń gbọ́ yín ẹ̀gbọ́n mi. Ẹ jẹ́ ká wò ó. Ó ti dá everything sílé ayé. Èmi máa lọ bu ẹ̀pà náà. Ó wá wò pé ta ló lè máa maintain gbogbo nǹkan tó ń dá yìí. Ó lè fi máa gbé orúkọ òun ga. Ó wá dá ọmọ èèyàn. Ẹ̀yin wà ń bẹ̀ tẹ́ ẹ̀ dọ́mọ èèyàn. Èmi náà wà ń bẹ̀. Jókè wà ń bẹ̀. Yàdára wà ń bẹ̀. Gbogbo wa lọ́mọ èèyàn. Bọ̀ ó wá ṣe ìníwé pé ẹ̀yà ni wá. Ẹ jẹ́ kí nǹkan kan kọ́kọ́ yé wa ẹ̀yà ni wá ká tó di Nàìjíríà. Ẹ̀yà yẹn ló dẹ̀ ń so wá pọ̀ kò ń ṣe ẹ̀sìn tí wọ́n tóyìnbó gbé wá yìí
ó ń tàn wá ni. ẹ bá ń sọ fún ẹ̀gbọ́n mi. ó ń tàn wá ni. àwọn èèyàn mọ. ẹ wo ìṣẹ̀lẹ̀ mi tẹ́mi wá yìí ìdílé pọ́psì mi ọba odò ni wọ́n ọba odò ní ìlú tí wọ́n pè ní Ìpẹ̀tù Ìjẹ̀ṣà after Iléṣà ọba odò ni wọ́n bọ̀ mọ́mì mi ìdílé Ìfọ̀fí náà ti mú wọn area Ìfọ̀fí dẹ̀ ni àwọn tó jẹ́ pé kò ń ṣe òòṣà tí àwọn pọ́psì mi ń bọ ni wọ́n ń bọ as ẹ̀sìn wọn àwọn méjèèjì dẹ̀ márì wọ́n dẹ̀ bí èmi tí mò ń jẹ́ Ayọ̀ ó jẹ́ pé wọ́n bí mi sí Christian mo gbé Christian ga mo dẹ̀ ń gbé àwọn ọmọ sí mi ga ẹ wá bí mi báwo ni mi máa fi ẹnu mi gba àdúrà tí ò ní ṣe ìwọ ó jẹ́ pé wọ́n bí ẹ sí ìdílé méjì bẹ́ẹ̀ yẹn ó wá gba ẹ̀sìn ó wá fi ipá ta gbogbo àwọn òbí yẹn dànù àwọn méjèèjì yẹn jẹ́ pé wọ́n bí ẹ sílé ayé wọ́n tọ́ ẹ wọ́n rán ẹ lọ síléèwé wọn ò dẹ̀ jà ẹ̀sìn méjì wọ́n dẹ̀ fẹ́ra wọn ò jà ìwọ mú wá bí ẹ ìwọ wá gba ẹ̀sìn òyìnbó ó wáyé tí wọn nígbà kó gba ẹ̀sìn òyìnbó òyìnbó tọ́ ẹ èyìnbó tó ẹ pé ẹ̀sìn ti àwọn ìyá ẹ yẹn àwọn méjèèjì yẹn ni ò dáa ìwọ dẹ̀ gbà lóòótọ́ mo rí bẹ́ẹ̀ Konzi TV àwọn ní Túndé adult kìíní àmàrógò lálẹ́ yìí o mo ń gbádùn ẹ̀gbọ́n mi máa sọ̀rọ̀ lọ. ìwọ wá gbàgbé pé kò sí ẹ̀sìn tó lè wà flourish nílé ayé láì má sí ẹ̀yà àwọn culture àwọn èèyàn yẹn nú ẹ̀ ní. Ọlọ́run ọba kó dá wa sílé ayé ó fún wa ní nǹkan kan nílé ayé náà ká máa fi orí ara wa òun ló dẹ̀ máa fi jọ́ọ̀jì wa ó ní ọpọlọ wa ẹ̀tì ẹ̀yà wa. nígbà kó bá dé dọ́rùn gan kó bá bí rẹ̀ kó bá jẹ́ Muslim kó bá bí ẹ pé àwọn èèyàn tí bàbá ẹ kóun dá sílé ayé báwo ló ṣe tọ́ wọn kọ́. ẹ̀yin èèyàn mi Yorùbá ni wá. Yorùbá ni wá. Kí ni túmọ̀ Yorùbá? Àwa ni wọ́n pè ní United Nations tí wọ́n dálẹ̀. Àwa ni wọ́n rí tí wọ́n fi dá United Nations lẹ̀. Because agba oríṣiríṣi ẹ̀sìn mọ́ra. Wọ́n ò mọ ẹ̀sìn tá à ń ṣe gan. Kí ni United Nations mean? Ẹ̀yà oríṣiríṣi ẹ̀sìn ló papọ̀. Kí wá ní Yorùbá? Ẹbí wa ẹ jẹ́ ká jókòó ká yọ Muslim àti Christian ká yọ sẹ́gbẹ̀ẹ́ kan náà ká tiẹ̀ kọ́kọ́ bira wa wò which means agba oríṣiríṣi ẹ̀sìn ni wá Yorùbá ìtumọ̀ ẹ̀ ni pé àwọn èèyàn tó gba oríṣiríṣi nǹkan wọlé fi glorify Elédùmarè fi glorify Ọlọ́run ọba agba oríṣiríṣi nǹkan wọlé fi glorify Ọlọ́run ọba adẹ̀wá di oníyẹ̀yẹ̀ lórí Nàìjíríà tó ń ba ayé wa jẹ́ tó ń ba ògo wa jẹ́ ká tó di Nàìjíríà láti ní pòfẹ́sọ̀ ká tó di Nàìjíríà láti ṣe sáyẹ́ǹsì àwa di Nàìjíríà sí a lè ṣe sáyẹ́ǹsì mọ́ gbogbo sáyẹ́ǹsì ká ti ṣe wọ́n wá ń parọ́ pé àwa kọ́ la kọ́kọ́ ṣe bàbá ẹ̀ ló dẹ̀ kọ́kọ́ ṣe kò ń ṣe bàbá tèmi bàbá ó lè jẹ́ bàbá ẹ̀ ló kọ́kọ́ ṣe bọ̀ nígbàgbọ́ pé wọn ò jẹ́ ká tóra wa adẹ̀ ń tẹ̀lé Nàìjíríà ẹ fira yín èṣù ní agbára tọ́lọ́run ní nǹkan kan lọ́lọ́run fi jù lọ wá fún ẹ lówó kò ní fún ẹ lówó ó ń fún wa lówó lóòótọ́ bọ̀ ibo kí ló ń gbà lọ́wọ́ wa kábíra wa ó ń gba ògo wa ó ń gba nǹkan tọ́lọ́run dá wa sí àṣòrùbá kí ló ń ṣe wá a ní pòfẹ́sọ̀ ju Haúsá lọ a ní scientist ju Haúsá lọ báwo ni èèyàn tó ní ìwé jù wá lọ ṣe rúùlù wa gbogbo yín dẹ̀ jókòó Ọbásanjọ́ jókòó Tinubu jókòó gbogbo yín jókòó ẹ̀dẹ̀ ńlá núlẹ̀ ó mọ̀ pé ẹ ṣe gbogbo yóò mọ̀ pé individualism lẹ́ ṣe ni
ṣé kò sí individualism nídìílé yìí ni wọn sọ túmọ̀ individualism fún yín ni Ọbásanjọ́ àti Tinubu. 007 mo rí ń bẹ̀ àwọn òkè ẹ̀gbọ́n mi àwọn ọmọ akẹ́ ìtìjú ni gbogbo yín disgrace education tẹ gbé fún àwọn ọmọ. I cite you Kingsley. ẹ disgrace ẹ fún wa ẹ sì ń sọ ká máa tẹ̀lé kínní Yorùbá àti ní population fún business fún anything nílé ayé ó kàn kú bá a ṣe máa package ara wa kọ́ máa fi welcome wa Igbo package ara ẹ̀ Hausa package ara ẹ̀ England wọ́n package ara wọn ni gbogbo àgbáyé ṣe ń gbà wọ́n ẹ jẹ́ ká package ara wa àwọn ọba wa ló ń gbádùn àwọn ọba wa ló ń gbádùn sí gbogbo àwọn ọba tẹ́lílé nísìn wọ́n gbádùn ìtumọ̀ ọba ṣe. aráàlú ò gbádùn. ṣe rí àwọn ọba tó jẹ́ ìyà tó ṣe jugudugudu méje gbogbo wọn ti kú tán àwọn ọba ìsìn àwọn ló wá ń gbádùn tó yẹ wọ́n dẹ̀ wá ń gbádùn ẹ̀ ní in the detriment of the people tó súnmọ́ fún àwọn ọba tó ń lọ sí club. ṣé àwọn ọba yẹn bílífù pé ọba wọn nìkan ló dá ṣe gbogbo ìlú ni wọ́n pe ìdílé mi ní ọba odò kò mí pé bàbá mi nìkan ló jáda ogun náà ṣé kò ní ní ọ̀hún ẹ̀mẹ̀wá ni ibo ni ká wá fi ọ̀hún ẹ̀mẹ̀wá yẹn sí ìdílé gbogbo tí wọ́n sí ẹ̀yin nìkan kàn dá jẹ gbogbo ẹ̀ àrùn yín lọ fún àrùn yín lọ fún because kò mí pé ọba ìlú òun ló ní agbára jù nílùú kò mí yẹn is a lie. ẹ ṣe gan ẹ̀gbọ́n mi. gbogbo oníkálukú sọmíìtì agbára fún bàbá yín ni. àdúgbò fọlọ́run. ẹ̀yin dẹ̀ débẹ̀ sí ẹ̀ dẹ̀ ń gbádùn ẹ̀. ẹ wá ń tàn wọn àwọn èèyàn tó ti igi bàbá yín dúró ẹ̀ ń tì wọ́n ẹ̀ ń fi ẹ̀ ń yín àmàyí wọn ẹ̀ gbé orúkọ wọn ga. what an insult. ẹ ṣe gan ni. adé abiyin. Aṣẹ́dùmarè. adé abiyin o. àṣẹ o. ìdílé ọba lèmi náà o adé abiyin. Aṣẹ́dùmarè. adé abiyin o. Aṣẹ́dùmarè. ẹ ṣe gan bàbá. ẹ ṣe ń lọ́lé ni. mo ṣe ń lọ́lé ni bàbá mo ṣe ń lọ́lé ni o. oríire ni ìfẹ́ fọ́ bọ́ọ̀sì ni because arúgbó máa pọ̀ mbẹ́. tàbá tẹ̀sán pé ọlọ́run máa ṣọ́yìn délé gan ọlọ́run ti ṣọ́yìn délé because ibà yóò ṣe fi tí Fúlàní ti ibà yóò ṣe fi tí Fúlàní ti ń kidnap èèyàn ọkàn mi balẹ̀. kò sí area boys lọ́nà ẹ gbà bẹ́ẹ̀ máa yọ tọ̀ mi ó máa dàbí exercise ni. mo mọ̀ ó tẹ̀ dá fún bọ́dì ẹ ṣe gan ni ẹ jẹ́ àwọn abẹ́tò lọ. A lot of people don't know what it takes for freedom. We're still live. Mo fẹ́ fi nǹkan kan wọ̀n wá. Àwọn kí wọ́n sọ lẹ́ẹ̀kan pé mo ń bọ̀ I'm just going to ṣẹ́rí intent way bus pass àwọn ọmọ yín àwọn ọmọ Oòduà intent way bus pass ọ̀fẹ́ lọ́wọ́ bus nílùú yìí ọmọ tó bá ti bí sílùú yìí tó máa fi pé ṣé 18 years old ni free bus ṣáwọn ọmọ yìí náà máa wọ bus ọ̀fẹ́ ṣá ṣẹ́rí advantage yẹn mo understand reason táwọn kan ṣe fẹ́ ká lọ and they are looking at it like pé tá a bá ti dá dúró ẹnu yóò ní kò ṣe ẹnu yín kò nínú Nàìjíríà ṣé ẹnu yín kò nínú Nàìjíríà ẹ jẹ́ ká lọ sọ́dọ̀ caller because the last caller took so much of our time but I really enjoyed the analysis. Ó yẹ gbóhùn sókè ní kíá 5 minutes yín ti bẹ̀rẹ̀. Ẹ káàbọ̀ sórí ètò. Gbogbo àjọ ń ṣe ni. So issue tó ṣẹlẹ̀ yìí very painful issue ní issue ń bẹ o. Mo fi Ọlọ́run ṣẹlẹ́rìí and our people wọ́n ti understand most of our people especially youth I don't know what's going on with Yoruba youth. They think maybe Hausa care about they don't go to school. Maybe they think they care, or maybe something else. I don't know. They see their people dying every day. Still, they still believe in one Nigeria. So, I'm talking to a program today. That's why I even call you. That is a program that somebody did yesterday.
So they are talking about it's about religion issues. So and most of the commenter was like, that's why they are Muslim. I will not hide it. They're like Muslims. So they keep saying that's why we don't want to join Yoruba Nation. Because if they join Yoruba Nation, they will turn Yoruba Nation to cultural stuff and answer. So people of Yoruba Nation don't look for your reckless, stupid ass people. If you really are a religious people, you should know how to fight for your people for real. If you are not a useless people, they kill your sister in Sokoto and you still believe you are one Nigerian, you still believe you are a Muslim. Fuck you and fuck your religion. These people, something is wrong with multiple of our youth, multiple of our leaders, multiple of Yoruba religious cleric. Something is wrong with their brain. They need to go and check their mentality. Something is wrong with them. I don't know how they will be killing your people and still yet you believe you are the same family. You accept your religion more than your people who is dying every day. So how do you want me to believe that Muhammad is real? If someone is killing your sister and you are supporting who is killing your sister in the name of religion, and you are using the religion to praise for me that your religion are peaceful, or maybe you admire evil more than your people, your own blood sister. I want to see the reaction of Yoruba Muslim about this evil happen in Sokoto, because I never see anyone talk about it. It's like Yoruba Muslim, they admire evil more than doing good. I don't know why people are so stupid and wicked. We Africa, entire Africa, that take religion, we are so stupid and ignorant. We are ignorant to the essence of we make the whole world look at us like that's why the word of nigger come out from the white man. Think we are dumb. That's why they keep saying we are dumb every day. Because how can you allow someone to kill your sister in the name of religion and you keep quiet? You cannot talk to nobody. And all these people, they cannot even say a single word. How? This is what you do. Doing. We get painful. We do this. We do that. There's nobody come outside now. But if you're going to make a jest, if one herbalist came outside and make a video, they know how to make a video for any herbalist. They know how to make a video against Sunday Igbo. They know how to make a video against accusation of Yoruba Nation. You see all these people, they admire evil. Entire Muslim, Yoruba Muslim, they admire evil more than doing good. I don't know why these people are contradicted with evil. I don't know. They are the ones that are full of evil. It looks like when they are thinking about when the Yoruba Nation is come to pass, they will eventually leak all their secret because they keep the secret, evil secret. They're the one that use people for money ritual. They're the one that cut people's hair. They're the one that use people's body parts. They're the one that stealing. They're the one that kidnapping. They're the one that do every evil stuff. And they only believe that every people that agitated for Yoruba Nation, they are only Christian and they are traditional. That's their own belief. That's why you see all the Muslims, they run away for Yoruba agitation. They don't want that because they know that once Yoruba Nation come, their secret will be leading. Nobody will be able to use someone for money ritual. Nobody will be able to scam anybody again. I'm not a religion. I don't care about Muslim. I don't care about Muhammad. I don't care about Jesus. I don't care about none of this motherfucking white man religion that you guys take on us. And at the end of it, I don't believe in the herbalist either. I'm a neutral. I'm a neutral. I don't give a fuck about them. These people are so fucking wicked. How do you call yourself a religion leader? These people dying every day in the name of religion, and every one of you keep quiet. You shut up your mouth. And when Sunday Igbo come outside now to say something, you know how to quickly come outside and say something. Ṣèbó ní afẹ́ rí ni, wọ́n ti ò fẹ́ lo àfihàn rí yẹn, olórí
You see how we're gonna be living, and we're gonna be living in the pain every day. These people, they might even not believe in Yoruba nation. It's a breakfast for everybody. Every one of us go get it. We will get it eventually. We will get it. It's a breakfast. Everybody go get it. Yeah, excellent. I'm gonna the number is pinning. I'm gonna let him finish. I'm gonna give the number out. You guys don't wanna hear, you don't wanna listen, you don't care, you don't do anything, but you don't care for human being life. You only care because you're selfish. Okay. You're selfish of religion. How do you want me to believe Muhammad? Okay. How do you want me to believe Muhammad? Say Muhammad is not a terrorist. But you are killing people like this, burning people to death. How do I believe you don't have the spirit of Muhammad that are killing people? Do Muhammad tell you to kill people? If Muhammad tell you to kill people, that means Muhammad is evil. Thank you very much, bro Koiki. Thank you so much for calling. We have to tell ourselves the truth. Thank you very much for calling. Bye-bye, sir. Thank you so much. Yeah, where going? Bia itimoṣe ní itimoṣe lóru àná. Nígbà tó pè mí. Ọkàn sọ̀rọ̀ baba. Mo ní slow down. Mo ní sí life o. Àwọn ṣe ń wo nísìnyí. Mo ní sí ní life. So I have to give him all the time to vent his anger. That's what Nigeria has done. Morimbe baba mi kunle shita. Royal Excellent, you're asking for the number to call. The number is +44. Atipine, but I'm going to read it out again. +44 74 04405917. Mo fẹ́ play video concern for many time. I think we've taken a lot of calls, so let me also do more analysis as well. I know a lot of you still want to call. I'm still very okay. Munlo Granot mo fẹ́ ran oni bi bai. Bijide kí lórúkọ bobo tó máa ń ṣe TVC journalist hangout. Ṣé kíní kan Babájídé kíní kan ṣá òun àti àwọn tó kọ ẹ̀ àwọn náà máa ń jẹ́ pà báyìí. Ẹ̀pà làwọn náà máa ń jẹ. They máa fi omi tẹ̀. Let's watch this. Did Nigerian problem begin with the 1999 Constitution? I don't own the copyright to the video. It's Plus TV Africa. The caller need to say everything to Penny. The caller cannot pè wá lánàá. Wọ́n ní táwọn bá san tó wà lórí àwọn sílẹ̀, àwọn máa ní headache. Kí ni kíró àwa ṣe báyìí? Babájídé Òtítọ́jú yẹ. Ṣé pàdó náà máa ń jẹ lórí ó dẹ̀ máa ń jẹ pààyàn bá máa ń jẹ ó dàbí ìgbà míì kan tó bá jẹ tán tó máa ń bá kó mi sórí ẹ̀. Mọ anger tí Nàìjíríà máa ń ṣe fáwọn èèyàn. Ẹ jẹ́ ká gbọ́ fídíò yìí. Ẹ̀yin ò ní lè rí but you can just hear the audio because if not, I need to gbé iPad yẹn sókè and I can do that. Kọ́ ẹ̀ pé kò wá charge dáadáa ni. But wọ́n ṣe ní 19%. Nigerians, and will the government pay? This is Plus Politics, and I am Felicity Isewike. Advocacy. The 1999 Constitution is in large measure responsible for the problem we have in Nigeria today. The Constitution has discouraged and crippled development in the states. Consequently, Nigeria remains a poor country like most African countries. These are the words of Afe Babalola. Joining me to discuss this is a legal practitioner, Daniel Odupe. Thank you very much for coming on the program. It's a pleasure to be here. And of course, we have a political analyst, Fumi Dosumu Ayola. Pleasure to have you join us. This is what they want us to be doing, year in, year out. Political analyst, commentator, moderator. Interfere Koikimedia machine abi. I want any time here. Ẹ fẹ́ ká máa kọ̀ wá ṣe analysis tí wọ́n ti ń ṣe láti 1960 lórí Nàìjíríà. Moriembe Adékúnlé Akúrépọ̀jù yẹ ẹ pa ní orúkọ bọ̀bọ́ yẹn Òtítọ́jú ó lè jẹ pààyàn tán lórí ìjókòó. I met him once before nígbà tó ń ṣe celebration. I used to go to Nigeria. Àwọn èrò pé bí I'm on Nigeria dáadáa. Most of me, I've been going to Nigeria. I travel to Nigeria a lot. Ọ̀rọ̀ Yoruba nation ni ó slow it down a little bit. So this is all they do for the last 22 years. Ilé tí ń sọ fún mi pé òun fẹ́ kú. Ẹ jẹ́ kí n sáré fi ìṣòro wọn ti kú mọ́ wa lẹ́nu.
Actually, manage it. Ó come our turn upside down ni. Àbó ti kú ni. Okay, kò tí kú. Ẹ má bínú. So, jẹ́ ká adjust our phones wa. So jẹ́ kí n máa charge ìta fi ń ṣe YouTube náà. So ìyẹn ṣì ní power cell tó dá because iPhone ni. Ẹ má bínú ìyẹn wa. Because I mean, mo jí lọ anywhere lọ́la. So time ti bá sùn náà ni. Ẹ̀yin tẹ́ wà lẹ́ má bínú. Mo mọ̀ pé data yín kò sí nǹkan tá máa ṣe sí. Internship for the last 22 years lélẹ̀. Kọ́ máa gbé àwọn èèyàn wá kọ́ wá sọ̀rọ̀. Kọ́ máa ṣàlàyé analysis. I cite you OC. It is a pity that some people are still backward in that country. What gone? Serious backwardness. They bring people, come and talk about 1999. I won't any time here. Ejeka forward where? Let's see what they have to say. I'll start with you. Do you agree with this assessment that majority of Nigerians' problem can be rested on the altar of the 1999 Constitution as amended? To a large extent, yes. I would agree with the learned senior advocate of Nigeria. The reasons are simple. There are certain fundamentals that ought to be in place before you come forth with, a constitution. The constitutions that preceded the 1999 Constitution enjoy some of those things. Unfortunately, this particular constitution in question did not, enjoy that. I'll give you a good example. Now, the issue is that, let me say it's common knowledge that before that constitution came to force, what we had was a constitution drafting commission that was put together by the military. They worked on it and they reported to the military. If you are going to democracy, that is not the way to do it. I'm going to pause that. The word, the military comes out there. So even if you don't agree with the breakup of Nigeria, you still want to go and vote on the same military decree. You heard the way the guy was doing the analysis. And this video has been a interview. Let's minimize it again. This was August 2019. I tell you, or Yoruba nation to the push like this. So the issue has been on the table, but ìdí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ṣe bẹ̀rẹ̀ sí get analysis yẹn dáadáa ni pé àwa náà bẹ̀rẹ̀ sí break it down and break it down and break it down to where you can understand it. I've given you at least only listen bus pass yonkan down moyin. This bus pass, I don't want to show the face in the front, allows them to travel on the bus because the constitution of this country. I understand the constitution. Constitution ló ń govern ìlú. Constitution òun ló ń govern bí wọ́n ṣe ń run operation ìlú. Èyí tí wọ́n wá ń lò ní Nàìjíríà tó ń pè ní 1999 military decree. Òun la ṣe ń challenge ní Èkìtì àti Òṣogbo. On the 20th, we are going to Òṣogbo. That constitution tí bàbá yìí tó ń sọ̀rọ̀ lé lórí is the reason why your life does not have value in Nigeria. So even if you don't agree with the Biafra, the Yoruba disintegration out of Nigeria, are you now saying that you agree with the fraudulent constitution? Do you agree with it? Let's hear more a little bit from him. Sufficient opportunity for every segment of society to make representations. All right, so that is a fundamental flaw. So when we say the people's constitution, it is not exactly true. That's number one. I like the way the guy is just, too much brain there for Nigeria. But we can continue like this, talking for the next 20 years, 30 years.
until this man become very old on the program. Just like, all the other ones that have been doing different program in Nigeria. They will invite, I think some of them, I don't know how they do it, but they're like, they get paid for the whole year. So Tabati need one, they have to keep coming. Come and talk about 19. Imbola want adult dating. Kilo data fi polale. All right, let me go into. I need to go into their page and then block it directly, and I think that's what I need to do. Let me just continue to this. The other issue is the issue of federalism, which is perhaps the biggest challenge facing us in terms of governance in Nigeria today. We'll get to that in a bit, but I just want also to get your thoughts before we continue with this conversation. How would you react to this comment? When you heard it, what were your thoughts? Because I thought, first of all, he didn't particularly state I need to block it direct, you see. He just generalized because each time Timon say open pada again. For that reason, I will not agree with him because I think that I'm be YouTube show for light on Wale. as a whole, And I've amended my. it's not in its entirety that is wrong. A few phrases here and there, but to say that the entire constitution is the cause of our problems in Nigeria, I certainly don't. Second koton ma lele so. E je rewind again. Ele ntako constitution e pe all right, this woman, I'm sure our children are suffering from so many basic things of life in that messed up country. Let's see what she has to say. Let's see what she has to say. I thought, first of all, he didn't particularly state any part of the constitution. He just generalized the entire constitution. And I think that for that reason, I will not agree with him because I think that the whole constitution, the constitution as a whole, it's not in its entirety that is wrong. Is not in its entirety that is wrong. So go wrong. Bí ó ṣe jẹ́ pé military ló produce ẹ̀ in tí ìyá yìí sọ nìyẹn. I would like to know how she's still feeling after this interview in 2019. Because 2020, 21, 22, 3 years after, somebody's calling again on the wrong number. That's where we have problem. And I'm not going to pick it. And don't pay, they know that that's not the number to call. It might be no. I don't mind starting the Twitter again, but you shouldn't be calling that number. Anybody that wants to talk to us, you'd know the number to call. But we're not even taking calls now anyway. So now, this woman, then wait, she agreed with the Constitution as far as she says that the other guy could not pinpoint or can generalize. And so military lo ṣe nǹkan. Ṣé yẹn lásán, ṣé we the people lo ṣe? Let's hear more what she has to say. A few phrases here and there, but to say that the entire constitution is the cause of our problems in Nigeria, I certainly don't. Okay, he did. Did you hear that? She disagreed that to say that the entire constitution is the problem of Nigeria, I disagree. That's what she's saying. I'm sure if she has not traveled out of Nigeria by now, she's suffering from so many basic things of life. I'm sure she probably, some of them are doing okay, but they still don't have life. Your Kurdish is probably, Dr. Benjamin is probably a northerner. Yeah, justice for Deborah now is enough. Imagine, unfortunately, I don't have a name there. She's saying that the Constitution is not a problem. Even though that Constitution is a military diktat. Ẹ má pe nọ́mbà kankan tí Abanike pè, ẹ̀yin tẹ́ fẹ́ pè wá, please. The only number to call has been pinned, and I've repeated it so many times. Even if you're watching the repeated program, just save that number as Koikimedia studio line. That's all, or whatever you want to save it with. I've seen a call from Germany. Let me return that call.
I think I will end the program at 3 o'clock. So we have just about 20 minutes to run through, and then we can call it a night. Thank you so much once again, and I hope we've all been able to educate ourselves once again. I don't even have to play that audio again. Ẹ káàbọ̀ sórí ètò. Báwo ni kan mo rò pé bóyá ẹ̀fẹ̀ gbé program mọ́ nítorí mo wẹ̀ live. No. Mo play video kan lẹ́ẹ̀kan ni. But go ahead, ẹ ti wọlé anyway. Ẹ kú ètò ọlọ́wọ́ gbà fún wa. Àwa nìyẹn. Ojú ó dẹ̀ ní tiwa, jẹ́ kí n lo ọkọ̀ tí mo fi ń gbọ́ yín dáadáa. Mo ti ń gbọ́ gbogbo ọ̀rọ̀ tí àwọn èèyàn ń sọ, ọmọdé mọ̀ pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn wá ń sọ̀rọ̀ bí ọ̀rọ̀ wọn ṣe ká wọn lára sí ni. Kò sẹ́ni tí ò dùn. Mo sọ lánàá nínú program tó a ṣe pé kí ọ̀pọ̀lọpọ̀ máa ro ọ̀rọ̀ tó ṣẹlẹ̀ lórí ọmọ ẹ̀ sí ọ̀rọ̀ ẹ̀sìn fún àwa Yorùbá. Àwa Yorùbá ní problem ẹ̀sìn. Tó kó bá wà láì bá wa ní bad government ta ní. Kí àwọn èèyàn kó wọn ronú sẹ́yìn. For the past 3 months ago, àwọn ọmọ tá a ti lose bí ọmọ tó ṣẹlẹ̀ sí lánàá yẹn ti ló bí ọmọ bíi 3 nílẹ̀ Yorùbá. Sí mẹ́rin. Ìkan nínú bọ́ọ̀sì lẹ́kọ̀ọ́ àgbọ̀n ọ̀kan lórí èdò ní. Ìkan nínú Abẹ́òkúta tí àwọn boys 3 kan lọ pa girlfriend wọn àgbọ̀n ọ̀kan lórí ẹ̀. Ṣé àwọn méjèèjì tó ṣẹlẹ̀ nílẹ̀ Yorùbá yẹn ṣé àwọn Muslim ló pa wọ́n? They are not a Muslim. So àwọn èèyàn wa ara kọ̀ọ̀kan everybody ni kò sí tààrà ọkàn. Èmi tí mo bá ìṣòro àmì Muslim mi ò lè wíṣ irú nǹkan bẹ́ẹ̀ láéláé níran mi. Gbogbo wa nílẹ̀ Yorùbá tó bí wa kò sí ọmọ Yorùbá kan kó tó di pé wọ́n jẹ́ Muslim wọ́n jẹ́ Christian tí wọ́n bá òṣàánú lé wọn. Kò sí ìran kan tí ò lóṣàánú lé wọn gbogbo la lóṣàánú lé wa. Tọ́lájú bá ṣe wà á dé tábà wá ń pa òòṣà yẹn tì. So irú ẹ̀dá tá a jẹ́ akẹ́kẹ́ tó ń bára wọn jà lórí ẹ̀sìn. So problem wa ní Nàìjíríà kì í ṣe ọ̀rọ̀ nílẹ̀ Yorùbá kì í ṣe ọ̀rọ̀ ẹ̀sìn o ọ̀rọ̀ bad government ni lawless country kò sí constitution so ìṣòro tá a ní nìyẹn a lè ti dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run ti ń gbàdúrà wa Ọlọ́run ti fọ̀nàmọ̀ wá wípé kò sí ọ̀nà kankan àfi ká break Nàìjíríà àfi kí kọ́lọ́ bá wa bá Nàìjíríà jẹ́ kọ́lọ́ gbé ògo Odùduwà dìde kọ́lọ́ ń padà Nàìjíríà kó bá wa tan ìmọ́lẹ̀ sí ọmọ Yorùbá kó gbé ògo ti Yorùbá dìde that's next thing tá a ní tẹ̀sìn kò dẹ̀ sí tá a lè ṣe máa fi àsìkò yìí máa bá èèyàn kan bá ń gbọ́rọ̀ mi òru la wà níbí this to 4 níbi tí mo wà níbí. tó tí àwọn èèyàn wa bá ń gbọ́rọ̀ mi máa fi àsìkò yìí bá wọn sọ̀rọ̀ máa fi opportunity tiẹ̀ máa fi bá àwọn èèyàn wa sọ̀rọ̀ most especially ọmọ wa in the forces either you are in army you are in Nigeria army Nigeria force or Nigeria navy ọmọ Yorùbá tó bá wà níbẹ̀ máa gbọ́ ọ̀rọ̀ mi o this is time for you to get out of that country to get out of that military you belong to you are serving. To serve Nigeria, you are just wasting your time, yes, wasting your life. As kò tó kẹ́ ẹ bọ́ sáwọ́ kẹ́ ẹ wá jà fún ìran wa, this is time. Fún ọkọ̀ bàbá là ń pè fokun, ẹ lè má lọ bá pè fokun o, because either you like it or not. Àwọn bàbá wa ti ní ká ṣe sùúrù, orí ọ̀nà wà tá a lè gbégbà tí ò ní sógun, àìṣe sùúrù yẹn. Bẹ́ẹ̀ tí a bá wá ṣe sùúrù, bí kò bá sí ọ̀nà, ẹ̀yin tẹ́ ní à ń pè fokun, wọ́n wá gbé wa níbí, èlú fẹ́mi wà mí ò fẹ́ sọ́ ní gbangba, lọ́mọ máa gbé kọ́ wá gbé mi o. Tí either ẹ fokun ẹ̀ ò fokun, tí àbá rí ní ọ̀nà ẹ̀rú. I saw that as well ọmọ Odùduwà ni mi mo rè mo ń gbádùn ẹ̀ gbọ́ bàbá mi mo ń gbádùn yín. so tí àwọn èèyàn bá sọ pé bóyá torí wípé máa ń kúrò sọ̀rọ̀ ẹnì kan bí last week ó dẹ̀ ń pè mí torí mi ni mò ń sọ̀rọ̀ tí mò ń sọ̀rọ̀ ẹ fún ẹ all the time pé we have to do something pé tó bá wọ uniform ogun mo máa ń láìkẹ́ so máa ń kúrò ìtàlẹ̀ ti bí ijó kẹta àwọn kan ń pè fókun ọmọ ṣe wá gbé ọmọ kan ní London bàbá London lèmi ò gbé London rí wọ́n ti kọ́ ọ̀làmọ́dé ẹ̀bí òyìn ọ̀nà tán lẹ́gbọ́n àwọn èèyàn wa tó wà lé ọmọ Yorùbá tó wà lé ìjọ òde ìyá àlè jáde ká máa wòran àlè máa bá ọlọ́ba àgbọ̀n ọba Nàìjíríà jẹ́ gómìnà Yorùbá ṣe kò sí ọ̀tá ní gbígbà kò lè ṣe é ṣe mọ́ nínú ọgbọ́n gbogbo wọn tí àjọ kọ́lókè ọmọ Ìgbò ẹ̀kọ́ ìjọba we are going to retain Nigeria àlè accept they can retain Nigeria Nigeria can never be better again so due to this kí a máa dúró fún tó bá fi sùúrù ṣe tí sùúrù ò bá ṣe ṣe yíyọ wa ẹ ló máa prepare ẹ̀yin ọmọ wa nínú forces ẹ lọ ronú yín wọ́n kó orí burúkú Yorùbá ẹ lọ prepare tí ò bá ṣe ṣe ní ìrọ̀ ọ̀rọ̀ wájú kó yẹ ṣe ní ìrọ̀ àìdá wà ló fẹ́ ogun tí ò bá tí ọ̀nà àwọn àgbẹ̀ wa báyìí we have to go out of Nigeria kò sí ọ̀nà kankan out of Nigeria this is too much tí a bá ní government ṣe máa pa àwọn ọmọ lábẹ́òkúta pa girlfriend wọn tí a bá ní good government báwo ni public bus nílùú Èkó ṣe máa gbọ́ ọmọ lọ tó fà díẹ̀ ṣé ọmọ tí wọ́n fà díẹ̀ yẹn tó bá fi fọ́tò ẹ̀ hàn wá ṣé kò wọ́ ọ̀tọ̀ ọmọ tí wọ́n dáná sọ káàtà àwọn méjì dà the same thing bẹ̀ ṣé Muslim lọ́mọ tó fà láti ọmọ tó fà lẹ́nu ọmọ nínú public bus tí Lagos state governor tí ò ní kìlò yìí up to today kéèsì ọmọ yẹn ti àgbọ̀ nǹkan lórí ẹ̀ mọ́ ọmọ Yorùbá ní kárọ́lù àwọn
time now, youth of Yoruba. It's your own time now to do something. Fight for your life. Fight for your future. So, you know, this is what I'm doing. But the results are going to change the my father more. Where else is the solution? Where else? And where else? People take a lot of politicians. We have to take that trouble out of the world. We have to take that trouble out to them. I all mix. So I got a good of food. So I can't live life for them. We have to live our life down and fight for it. Because you know, make it. Then the command on so thank you so much. Thank you so much. Let's take this call. 2:45, Conifa football match is coming up, and likewise the June 12 rally, the June 9 as well in the US. Káàbọ̀ sórí ètò sà. Káàárọ̀ lọ́dọ̀ tiwa, à ń gbọ́ yín. Ẹ wo, ṣe rí pẹ̀lú ilé ìta tó pẹ́ pẹ̀lú ọmọ tán náà dáná sun ní Sokoto. Ní Sokoto lánàá. Tí àwọn pẹ́ gan-an iná signal ló tún jẹ́ fáwọn ọ̀pọ̀ Nigerian politician pé a ní àwọn pàdé àwọn wèrè kì í ṣe kankan náà. Ẹni tó sáná tó fi ìsáná ó tún mú ìsáná yẹn dání pé ìsáná tó ń fi bu náà lélẹ̀. Ó tún sọ fún yẹn. Nílùú tó lọ́ba tó níjòyè. Ìgbà tí mo wo kinní yẹn báyìí òtútù dẹ̀ mú mi. Signal on sense. Imagine that bẹ̀rẹ̀ sí ṣáná tó ń explode tó ń ju bọ́ǹbù tó ń ju dí sílẹ̀ Yorùbá. Ká má máa wòran. Kí la máa ṣe? Wọ́n á wò pé àwọn kan dẹ̀ wá báyìí tí ta ní pé Yorùbá. Oh, you didn't get the number. Royal, excellent. I'm going to repeat it again. Just give me 1 minute. Ẹ bá sọ̀rọ̀ lẹ́gbọ́n mi. So mo wò pé àwọn kan dẹ̀ wá báyìí tí wọ́n ra fọ́ọ̀mù tán rò pé àwọn lè jẹ́ president nílùú yìí ní Nàìjíríà yìí. Lọ́kàn ra wọn ni. Sẹ́rí ọ̀rọ̀ máa tó pè láti bàbá tó sọ̀rọ̀ tán yẹn. Láti Germany bẹ́ẹ̀ ni. Ntọ́kàn máa ń dùn mí ni pé àwọn Yorùbá kan dẹ̀ máa wà ní military báyìí. Tá a máa ná àwọn major general. Àwọn kan mo rí fídíò kan tó ń para gidi báyìí. Mo rí kan tó ń para gidi. Ó ní wọ́n wá bí wọ́n invade camp wọn ni wọ́n pa wọn. Ó dẹ̀ ní àwọn ìtì ìsàn kankan sí. Ó rà pín yẹn kan ní òun ti send ẹ̀ sí mi. Mo ti rí already. Mo ti post ẹ wà lórí Instagram wọn. Tẹ bá follow ẹ tó rí ẹ bẹ̀rẹ̀. Èmi tí ẹ̀sẹ̀ jọ ẹ̀rin Instagram ni màá check ẹ̀. Ó wà lórí YouTube. Mo post ẹ sórí Facebook. Ó rà pín mo post ẹ sórí Facebook. Mo post ẹ sórí YouTube. You know, sójà ni ó ń para gidi gan ni o. Ó ń para gidi pé ó wá pa àwọn. Yorùbá ni àbí? Náà ó rà pé bí àwọn bí ìdáhùn. Ó ń para gidi. Sẹ́rí tó ṣẹlẹ̀ yìí tẹ bá rántí fíìmù kan tán tó ṣẹlẹ̀ ní Burundi pẹ̀lú Rwanda ńgbà kan ẹ mọ̀ pé bí ethnic group wọn náà ṣe bẹ̀rẹ̀ nìyí ẹ mọ̀ pé ńgbà tí kíní yẹn máa ṣẹlẹ̀ ojú ẹ̀jẹ̀ yẹn sú báyìí tí àwọn kan etí àwọn kan dẹ̀ sì di etí àwọn kan di tẹ bá ká nípa ẹ wo fíìmù yẹn sometimes in April. Ẹ káàárọ̀ bàbá mi pásítọ̀ ìmọ̀ ní ọ̀tàgbà ẹ̀ ń gbọ́ yín. Hotel Rwanda mo ti wọrí. Alẹ́ bá wo fíìmù yẹn. Mo ti wọrí. Ẹ rí i pé bọ̀bọ̀ kan military kìíní tó foolish guy tó fi àwọn ọmọ ẹ̀ méjèèjì àti ìyàwó ẹ̀ tíyàwó ẹ̀ tẹ́ bá wo fíìmù yẹn rí i pé ìyàwó ẹ̀ kan lójú pé kó jẹ́ káwọn máa lọ before that time kókun yẹn tó ká wọn mọ́bẹ̀. Bẹ́ẹ̀ni. N tó ń dún èmi jù sí ni pé àwọn kan á dẹ̀ máa ní pé àwọn brigadier nínú Nigerian soldier báyìí. Àwọn kan máa ní pé àìmọye tó ṣe tán gan sẹ̀ tó ọ̀sán pension fún àìmọye àwọn military wa tó ṣe tán tó jẹ́ Yorùbá tó ọ̀sán pension fún báyìí. Kò tó gba pension wà tó máa láti mọ wà tó lọ mọ Haúsá kan ìlú wèrè. Wọ́n grant bàbá kan ní interview sometimes Yorùbá ni bàbá yẹn age ẹ̀ nígbà tán grant ẹ̀ ní interview yẹn I think it was sometimes last year. Bàbá yẹn was 85 according to him. He said he was privileged to be first set of Air Force Nigerian pilot tí wọ́n máa kọ́kọ́ train but ìgbà tó kù díẹ̀ kí wọ́n ṣe tán máa choose wọn ó náà kàn déédéé jí wọn ní hòtẹ́ẹ̀lì náà everybody máa lọ
kí ló tẹ̀lẹ̀ ìlú àwọn zazu ní Nàìjíríà ìlú àwọn zazu. so wá ìgbà tí bàbá yẹn ń sọ̀rọ̀ yẹn ó ní up till now bó sì máa ń dùn òun pé because bí ẹni pé òun fulfill dream ní life ni pé because ó ní bọ̀bọ̀ kan ní ó ní Yorùbá ní best kìíní tí wọ́n choose nígbà yẹn ó sọ pé òun ní the second best ó ní lóru wọn kàn jí àwọn báyìí ni pé ó ní Hausa ní ọ̀gá àwọn sójà yẹn ó kàn sọ fún àwọn pé no káwọn máa lọ ó ní kò dẹ̀ ó ní gbogbo àtàntà láti fight ìyá yẹn gbà yẹn ó ní dòdò wọ́n marginalize wọn. wọ́n ti marginalize wọn ti pẹ́ àwa láti tẹ́kọ̀ bẹ̀rẹ̀ sí ni. ẹ mọ̀ so mo kàn máa rò pé àwọn sójà kan dẹ̀ wà nínú Nàìjíríà bẹ́ẹ̀ ń sìn tá a máa ní pé àwọn brigadier tí wọ́n sì kó kún ọ̀rọ̀ kàzá kò sí nǹkan tó ń jẹ́ Nàìjíríà ẹni tó rí ẹ̀ bá pé ń sìn mo ń sọ fún ìyàwó mi láàárọ̀ mo ní ẹni tó rí ẹ̀ bá pé Yorùbá tó bá wà ní north gansin ó ti yẹ kán máa ẹni tó bá ta ilé tàbí ẹni tó bá ní ilé síbẹ̀ tàbí tó ní company by this time this is the best time for them to sell everything and move down. Yeah. But etí wọn tó di yẹn kò ní jẹ́ kí wọ́n gbọ́ onígbà tó jù ẹ̀ bá tó rọ̀ díẹ̀ jẹ yẹn tó ń gbọ́ bẹ́ẹ̀ lórí wọn máa kó ìgbà yẹn wọ́n dẹ̀ ti wọ́n ti lè block gbogbo ọ̀nà tán máa gbà jáde. ẹ ṣe gan ẹ̀gbọ́n mi thank you so much. ẹ kà fẹ́ lómi náà wáyé because 3 o'clock la máa parí ètò so that I can take maybe this will be the last caller and then we kind of wind down and we come back again tomorrow. ẹ̀gbọ́n sókè ní kíákíá ẹ ti wà live. Koiki nǹkan kan tèmi kàn fẹ́ stretch ni pé ní Nàìjíríà wa kíní kan wà fundamental tó strong gan tó dẹ̀ jẹ́ problem ní Nàìjíríà wa now màá là sọ́nà méjì tá a bá sọ̀rọ̀ Nàìjíríà religion big problem ní Nàìjíríà bẹ́ẹ̀ tá a bá wò lọ́dọ̀ àwọn Haúsá wéè tó ṣe take Islam kọ́ ni àwọn Yorùbá ṣe take ẹ̀ irú nǹkan tí gẹ̀ yẹn sọ tó bá yẹ pé ilẹ̀ Yorùbá ni normal thing tell everybody máa fi rẹ́rìn tell everybody máa bá tiẹ̀ lọ́dún. But ilẹ̀ Haúsá lè sọ anything that has to do with religion ó máa dógún. Ibi kan tí ilẹ̀ Yorùbá ti lè ní problem religion làwọn ará Ìlọrin. And nǹkan kan tí ò yá àwọn èèyàn ni pé tí a bá tread carefully lórí ọlọ́rọ̀ religion dé ìlú wa ò ní tẹ̀síwájú. Ìlú òyìnbó yìí àwọn ọlọ́mú religion wá fún wa. Some practice nǹkan tó mú wá fún wa. Sherry, ẹjẹ response bẹ́ẹ̀ Sherry, a constitution will bind all that area. Ẹ̀yin náà mọ̀ pé abroad ẹ̀ ti ń pè. They have changed a lot of things. Kódà bẹ́ẹ̀ wọ America lánàá, bẹ́ẹ̀ wọ UK lánàá, bẹ́ẹ̀ wọ Canada lánàá. Things have changed in terms of law to tighten a grey area that they believe has been loose. So tabagba Yoruba nation, gbogbo ọ̀rọ̀ religion yẹn, all that will be binded into a constitution, and constitution will deal with anybody that is not religious tolerant, whether it's the tradition, Christianity, or Muslim. So we're not going to have any issues on that. Ẹ̀bẹ̀ kan tí mo kọ́kọ́ wá bẹ̀ wá ni pé bá a ṣe ń sọ̀rọ̀ Yorùbá nation yìí kò ní sú wa. Òun náà láṣọ wà lórí ẹ̀bá ìdíje wákàtí. Ẹ jẹ́ ká túbọ̀ tẹ̀síwájú lórí ẹ̀. Mo dẹ̀ believe pé Ọlọ́run ti fún wa ṣe already. Spiritually, we're gone. Physical one ló kù, and we should be prepared to fight. If not, we're not going anywhere. Ká kọ reach out sáwọn èèyàn wa ní Nàìjíríà. We're doing our best. Kọ́ lè understand better nítorí pé àwọn èèyàn kan believe pé tá a bá gba Yorùbá nation affect religion àwọn. I've just said that it's not going to go. Ṣẹ́rí gbogbo yẹn wọ́n kàn fẹ́ fi máa scaremonger ní gbogbo yẹn. Ṣé Nàìjíríà tó wà nínú ẹ̀ ṣé wọ́n rí religion ṣe gan ni? Gbogbo yẹn scaremongering ni. Gbogbo yẹn I just look at it, that's why I don't take it as serious pé scaremongering ni. Ṣé nínú Nàìjíríà gbogbo ẹni tó bá ń sọ pé nǹkan tá a fẹ́ lọ ṣe nínú Yorùbá nation kò lè ṣeé ṣe kíní. Ṣé ó ṣeé ṣe nínú Nàìjíríà tó wà ni? Ebo wọn la play constitution ní sin tí yẹn sọ pé constitution kò sí nǹkan tó wrong ìkan ní ó wrong pẹ̀lú I'm sure pé woman ní sin ní 2019 títí di wákàtí bag rice tó rà ní 2019
kò lè rà ní 2019 ní 2022 the same price. No, woman tó sọ̀rọ̀ pé kò sí ọ̀kan tó rán pẹ̀lú constitution ẹ̀. Woman yẹn tí yẹn bá wò naturally ó ní mental problem. Ó tẹ̀lé má ní mental problem kó jẹ́ bí ọkọ̀ ẹ̀ wà lára àwọn politician tí tó bá ṣe bẹ́ẹ̀ ni a ní military ṣe nǹkan ó ní kankan rán pẹ̀lú ẹ̀ ó dẹ̀ ti ní bí another náà ni. So ẹ ṣé gan ẹ̀gbọ́n mi, thank you so much. Little contribution tèmi nìyẹn. Thank you so much, and it's a very valid point as well, and we love every contribution. It's very valid. Ẹ má ẹ̀ kí wọ́n fún wa ní scaremongering pé ilẹ̀ Yorùbá tó bá délẹ̀ àníríṣe bàbá bla bla ṣé kọ́rin kankan ṣe Nàìjíríà. This will probably be my last call. Èmi gan ti wind down 3 o'clock náà ni. Ó yá 2 minutes ni máa fún yín kọ 3 o'clock máa fi gbé tó yẹn wálẹ̀. lórí WhatsApp. Àbí tí bá parí program ni màá ṣe check ẹ̀ sá. Màá check ẹ̀. Mi ní sorúkọ mi mo ní tí bá fẹ́ ṣètò pẹ̀lú yín pé mi ní dárúkọ ọ̀rọ̀ mi yẹn. Amẹ́ríkà mo wà bí. Student ID card tí mọ́tò bá ti lè débẹ̀ ọ̀fẹ́ ni. Ọba jẹ́ staff yunifásitì yẹn títí dé yunifásitì dáhùn kò bẹ́ẹ̀ lọ́tún wàrà gbé mọ́tò wọn jáde ọ̀fẹ́ ní ID card. Jẹ́ nípa ti àwọn tó ń sọ̀rọ̀ religious. Àwọn olórí ẹlẹ́sìn kan tí wọ́n bá ṣọ́ra gbogbo ṣọ́ọ̀ṣì mọ́tálásí tó náà ń kọ́ sílẹ̀ Yorùbá ibẹ̀ làwọn yẹn ti kọ́kọ́ máa bẹ̀rẹ̀ o. Ibẹ̀ làwọn yẹn ṣé ẹnìkan náà ti dáná sun báyìí tí ó ṣe kínní kọ́mọ̀ jẹ́ kó ti di ṣọ́ọ̀ṣì náà ti máa ju bọ́ọ̀mù sí ṣọ́ọ̀ṣì yẹn ẹni yẹn á tọ́ka wọlé rí ni so tí wọ́n bá tètè múra sí sìn kó lójú jíjí àwọn olórí ẹlẹ́sìn yẹn ká ètè mójútó nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ àwọn kan fẹ́ kó ká lára ní owó tó ti ná sílẹ̀ àti wàhálà wọn. Bẹ́ẹ̀ni ẹ parọ́. Ìjà tẹ́ ń já ìjà tí gbogbo àwọn èèyàn já àwọn olórí ẹlẹ́sìn tó ti ní investment gẹ́gẹ́ bí chọ́ọ̀chì yẹn kan àwọn náà ń jà fún. Bẹ́ẹ̀ni. So wọ́n ká lẹ́yìn ìkùnlé ọjà yẹn ta ló ń já lẹ́yìn ìkùnlé òun. Ẹ parọ́. So Ọlọ́run á ràn wá lọ́wọ́. Àmín ẹ ṣé gan lágbára Ọlọ́run. Ìlàkàkà yín àti ìlàkàkà àwọn tí ó gbèrú kò ní jáde pátá lágbára Ọlọ́run. Àmín. So ẹ jẹ́ kí n fáwọn mi láàyè tí ẹ bá ti parí program ẹ respond sí program mi sí tẹ́sí mi ló bá ti ṣe kájọsí tá à ń ṣẹ́gbọ́. All right, ẹ ṣé gan ni, thank you so much. And as much as I want to take another call, definitely not. I think we've done quite a lot, when it comes to okay, we can allow that because even though wrong number lè ń pèsè but gbọ́ mi ni wọ́n. Ó yẹ màá fún yín ní 1 minute ká fi parí ẹ̀. Ẹgbọ́n sókè ara ta ṣe ní kọ́ máa ń pèsè orí nọ́mbà yẹn nìyẹn. Nọ́mbà táwọn náà pèsè is a wrong number. Ó kàn record, I can't show you his face. Ó kàn reconnect ni. Ìyẹn mo ṣe ní kẹ́ máa pèsè orí studio line. Ó ti drop. I know that because I was even thinking it's my phone. Don't for me any problem tẹ́lẹ̀. I've changed the phone and it's still the same issue. Let me send him the studio line if he can still call before I go. Lára àwọn media tàjọ ń sọ̀rọ̀ ni. Lè rọ́jú kí n fáwọn ní the last lap. Number tẹ́ máa pèsè mo ti forward ẹ̀ sí ẹ pè sórí yẹn. I'll just slow down. Allow him to call. Ẹ̀gbọ́n mi tó pè tán nísìn. I know you can still hear me. If not, I will say a very good morning. Mo kí gbogbo wa pátápátá nílé lóko. Our program are for education purpose to enlighten you that still believe and have hope in Nigeria. Whether you are in your 60s, 50, 40, 20, 70, 80, ask yourself, has Nigeria been ever good or work for you? And if it has failed you, then the question is, why are we holding on to Nigeria? Why do you want to hold on to a country that has no value for human lives?
Nigeria is a crime scene, and it remains a biggest crime scene because of so many reasons. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo ẹ̀yin èèyàn wa ní gbogbo ibi tí ẹ ti láǹfààní àti gbọ́ mi ní àṣálẹ́ yìí. Be rest assured that on this platform, it is no retreat, no surrender. Gbogbo nonsense tí Sahara kọ lórí bàbá wa Akíntóyè, tẹ́ bá ti wo fídíò tí mo ṣe lọ́sàn-án, màá gbà yín níyànjú pé tẹ́ bá parí program ẹ lọ gbọ́. It is all nonsense and jagbajantis that Sahara reporter wrote on Baba Akintoye. So, also, mo dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo ẹ̀yin èèyàn wa tí ẹ respond nígbà tá a ní kẹjọ kí ẹ bá wa support a particular group, and the response was very good. They were able to raise on that platform almost close to 500,000 naira, and I appreciate it. Will be used properly for them for the things that they want to do, which we cannot go into too much details. As we continue to also say that we are all in this together, don't leave the work to the media. Ìbáwọn media ti ń sọ̀rọ̀, àwọn need láti ṣe ìgbìyànjú kankan mọ́. Gbogbo wa ni ká continue ìgbìyànjú yẹn so that we can get to the final destination. We still need millions of people to go and sign the petition, but I'm assured that very soon there will be an announcement to give us the great news, to tell us that Yoruba has come to stay. We are not Nigerians, and don't be deceived by anybody giving you the false hope that we are Nigerians. Nigeria is not meant for us. Nigeria was created by the British for their own selfish gain, and we can all stop it. How do we stop it? Like I always say, it could be violent, but it hasn't get to that stage. But I can smell that stage getting closer every day. For those that say it is not going to be violent, I don't disagree with you. I can't hear you, brother. You might want to come out of the broadcast and come back in. Because I can't hear you. I have a problem with my system. So if you can hear me, you probably want to come back in. I know my voice has reduced because it's just so that the brain is tired. More, I used to listen, but at least I think we've tried. We've run almost 3 hours program, which is not too bad. I'm trying to search for number Egbomi, Modeti save it, and I don't know why it's not coming up, even though I've saved it on this phone. If not, it's still not bringing it out. That's strange. So, Bishen Solo, ọ̀nà oríṣiríṣi la fẹ́ fi gbà kúrò nínú Nàìjíríà. Ọ̀nà yẹn gbogbo ẹ̀ náà la ti ń rí from the Eshigoni Yami Grace, from the awareness that we have done, and the government has to come and attack us for running a peaceful awareness. It's madness. A real madness that the government think that by stopping us from the July 3rd, that will just be the end of it. Àwọn Yorùbá máa sá sẹ́yìn, àwọ̀ kì í ṣe EndSARS. Wọ́n ní àgbò tó tàdé mẹ́yìn, ẹ bá mi parí ẹ̀, ẹ má ní mo pàwé níwájú yín. Ẹ má bínú ẹ̀gbọ́n, I'm trying to call you back, but your number is not popping up, even though I've saved it. But I'm sure, let me try him again on this one, if not. Sometimes it works, sometimes it doesn't go. So I'm trying to talk about it by then. I'm going to allow him to be the last caller. Àgbò tó tàdé mẹ́yìn ni agbára ló lọ mú wá.
spiritual fight ló pọ̀ jù nínú nǹkan tá a gbé dání. Ọlọ́run dẹ̀ ti bá wa conquer yẹn because àwọn jagunjagun warrior ládùúrà wọ́n ṣe bẹ́ńbẹ́ níbi pé ká bẹ Elédùmarè, ká bẹ Ọlọ́run ọba, ká bẹ ní gbogbo ibi tí ọ̀nà tí a fi ń pè from the three religions that we have been together for years. And he has answered our prayer. Eshegoni Babawa and the Adno. Thank you so much. When we finally get to Yoruba Nation, even those that do not believe in Yoruba Nation will be part of us. We will still run it together, but not on the same system. Nigeria and saying we're not going to allow that, and it's not going to be tolerated. A constitution, an institution that works, that will penalize Koikimedia and will penalize anybody, even up to the president or whoever the prime minister or whatever the system that we're going to be using. And that is something that everybody should not be worried about. And in that, you are too much religion, because kò sí ètò fún religious tolerance ní Nigeria. Àwa ṣe ń gbé ní ibi táwa ń gbé tí wọ́n dẹ̀ agree pẹ̀lú wa. Babaláwo wà ní United Kingdom, babaláwo wà ní Brazil, Muslim wà ní Brazil, Christian wà ní Brazil. So báwo ni tiwa ṣe fi wá difficult nígbà tá a bá gbalẹ̀ wa tán? Gbogbo àná làjọ máa dáwọ́ bò, làjọ máa ṣe pẹ̀lú àwọn tí wọ́n ní àwọn ìgbàgbọ́ nísìn. Nigeria will fail you on a daily basis. I don't pray for such event that happened in Sokoto to happen again. But you know, those kind of prayer will never be something that, because it will happen. Deborah ran for her life. They run after her and they killed her. We don't want them to come and run after our life. We want to make sure that we are ready to defend our lives. And we can do that by any means within what we can have. But one thing is, tell somebody at home, tell your loved ones, come on, para. Àwọn tá ń sọ yìí, àwọn onílé tó ní wọ́n fẹ́ protect, àwa làwa nílé tá fẹ́ protect. Imagine tá bá bẹ̀rẹ̀ sí ń jóná káàkiri gbogbo different places. Ní panápaná tó máa wá help yín, and the government might bring what they call an emergency to shut down each of the states. And when those things happen, we would activate the next move as well. Not me, but every one of us. And on that note, mo kí gbogbo alẹ́ nǹkan sí. Orúkọ tèmi ò yí padà. Ọláyọmí Koiki, tí gbogbo yín mọ̀ sí Koikimedia. Oran ayọ̀ la máa sùn. I'll be back again tomorrow. I don't have any program outdoor tomorrow apart from maybe one. But I will spend enough time to sleep at least. I'm more in law school, so kò sí nǹkan tó máa jí mi láàárọ̀. So màá sùn maybe about 8-9 hours. Like Borolo. So the body will be fit back again. And as soon as I'm up, àti sùn dáadáa, àwọn àtàjọ wà ní UK, then we'll have enough strength to continue our awareness. Mo kí gbogbo alẹ́ nǹkan sí. I can't mention all the names, but I've put everybody together. And the quiet listeners, àtàwọn ọba tí ẹ̀ ń gbọ́ mi, ẹ̀ máa ní àwọn ọba ń gbọ́ ẹ̀kẹ́ bẹ́ẹ̀ ni. Mo ní evidence pé àwọn ọba kọ̀ọ̀kan náà, àwọn náà rárá ń gbọ́ díẹ̀díẹ̀. À ń kí yín o, ẹ̀yin ọba wa, ẹ̀yin baálẹ̀, àtẹ̀yin politician, tẹ́ ẹ̀ fẹ́ gbọ́, ó kù díẹ̀. Ẹ rò pa lè ṣe ń ta fi ṣe lọ́kàn wa. Kò ń ṣe tí màmá sọ síta, but ń ta fi ṣe lọ́kàn mi tí mo fi ṣe. Àsìkò yẹn ń bọ̀, tá máa ṣe. Ó kù díẹ̀ ní bọ́nrọ́ ni. Àbẹ̀rù yín o, but à ń sọ fún yín pé Nàìjíríà yẹn kò ní work ní 2023. Ní tó bá fẹ́ gbà la máa fún. Ẹ ṣé gan ni, ọ̀ràn yẹn la máa sùn.